Brick Hardware. Reach new heights. Vacances scolaires depuis le 15 juillet jusqu'au 13 août 2023, côte Aqua City, Belmore Water Sports, parasailing, tube ride et undersea walk à 12 francs roupies pour tous les étudiants. Profite à l'occasion entre amis ou famille sur la belle plage de Belmore. Sécurité et satisfaction garantie. Réservation par WhatsApp sur le 5834 4620 ou bien sur le 5904 0702. Équipez-vous comme un chef et renouvelez votre batterie de cuisine avec la dernière technologie de pointe allemande Stoneline. Batterie de cuisine numéro 1 parmi plus de 36 marques depuis 4 ans. User-friendly, véritable non-stick et revêtement en pierre. Sole Importer and Distributor, Master Deals Limited. Appelez sur le 54 22 79 35. Bon après-midi à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à l'affaire devant le Privy Council, l'affaire de la pétition électorale de Suren Dayal. C'est la dernière étape pour Suren Dayal dans le cadre de cette pétition électorale pour contester l'élection de Pravin Jugnut et de ses deux colistiers, Lila Devi Dukan et Yogida Sominaden, dans circonscription numéro 8, Moka, quartier militaire. Comme vous connaissez, la Cour suprême qui rejette la pétition électorale de Suren Dayal et maintenant l'in fait l'appel devant le Privy Council. Eh bien, c'est sa case-là qui pour écouter dans quelques minutes avec les plaidoiries des représentants légaux de Suren Dayal et de Pravin Jugnut. C'est un cas très important, crucial même, surtout pour Pravin Jugnut, qui est un sitting prime minister, un premier ministre en fonction. Son adversaire politique peut contester son élection dans circonscription numéro 8. Eh bien, 5 lolos pour écouter sa case-là et par la suite, pour le verdict. Jugdish Joypaul, bon après-midi. Bon après-midi, Nawaz, auditeurs et internautes, bon après-midi. Alors, comment ça case-là, ça même plaidoirie-là pour dérouler au siège du Privy Council?
Oui, d'abord, une chronologie des événements pour situer l'importance de sa pétition-là devant le conseil privé, exactement là, en ce moment. Après élection générale novembre 2019, Souren Dayal, candidat battu de l'Alliance nationale, qui lose une pétition, la Cour suprême, contester élection 3 députés du MSM dans circonscription numéro 8, Moka, quartier militaire. Nommément Pravin Jagnat, Lila Devi Dukan Lachuman et Yogita Sominaden. Argument qui tient avancé pour contester élection, c'est briberie, promesse, doublée pension presque quelques jours avant élection générale, application rapport Pay Research Bureau, c'est-à-dire PRB, pour gagner surtout vote de ban fonctionnaire, remboursement ban client de Super Cash Bagol et également Finena Nawaz la question concernant la couverture qu'il a MBC qui a assuré pendant la campagne électorale. Donc Finena l'impression que c'était une campagne one-sided, très partisane en faveur de l'Alliance mauricienne. Alors le 12 août 2022, la Cour suprême résite la pétition de Souren Dayal. Et le 12 septembre 2022, chef juge par intérim, Nirmala Devat autorise Souren Dayal faire appel au conseil privé en Angleterre. Donc, pour examiner la pétition, et c'est ça qui finit fixé pour aujourd'hui. Alors, depuis le 9 décembre, le dossier finit soumis au conseil privé, un dossier qui nous peut prendre environ 3000 pages. Alors, donc, l'audience conseil privé pour dérouler pendant cet après-midi, mais seulement le jugement, pas nécessairement pour rendre aujourd'hui, de vous connaître un petit peu qui développement. Alors, comme on dit, c'est une pétition électorale qui a toute bonne implication politique et de grande envergure, cruciale certainement pour le pays. Alors, vous êtes pour capable suivre tout ça en direct, le Radio Plus et le TéléPlus. Nous vous proposons en live plaidoiries des deux parties concernées. Et nous pour débrief en plateau, et nous avons plateau relevé avec 2 Senior Counsels, Antoine Domingue et Sanjay Bhuckory, et aussi notre confrère Kishore Pertab. Messieurs, bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi, merci. Bon après-midi, merci. Sans plus tarder, nous mettons le cap maintenant sur Londres. Nous envoyons spécial sur place Khizr Ramdin pour Radio Plus. Khizr Ramdin, bonjour. Bonjour Nawaz, bonjour d'ici et bon après-midi à Maurice. Alors, Khizr Ramdin, donc tout est fin prêt, j'imagine, au niveau du Privy Council. Donc, est-ce que vous êtes capable de décrire à nous donc, la situation sur place? Vous trouvez qu'il y a une mobilisation assez importante sur place? Exactement, Nawaz. Avant qu'il me donne un débrief, je trouve Maître Ramben et Maître Janky qui est devant moi. Ils ont bien rentré parce qu'il faut qu'on se fasse place en dedans. Je me pose une première question, une petite intervention en direct là, à chaud avant les débuts de bonne plaidoirie. On est là. Maintenant, le reste, on va voir plus tard. La préparation a été comment? Correct, sans problème. Bien. Confiant. Allez, où tu donner un petit... Comment on va passer en dedans là? Premier 1h30, c'est nous. Ensuite, non, demi-heure pour les répondants, après pause. Ensuite, répondant continue pour à peu près 1 heure encore. Ensuite, ici et ici 20 minutes. Après, nous avons en demi-heure, reply londonien, fini 4 heures. Bien. Ça va pas radio. Ça vous est bon alors. Mais Janky, un petit mot? Non, bien, là, que pour décider, quand pour donner une décision. Tu peux avoir un décider plus, vous serein? On peut dire, nous, bien préparés, on va voir maintenant. C'est qu'il y a pour dire, là. OK? OK, merci. Allez, on se voit plus tard. Voilà, Nawaz, c'était les avocats les hommes de loi de Souren Dayal, Maître Ramben et Maître Janky, ici, qui arrivent au siège du Privy Council. À l'intérieur, je suis capable de dire que Souren Dayal est déjà présent. Évidemment, ce bon avocat, je aussi trouve la présence de Maître Raouf Gulbul
qui nous rappelle, il représente la MBC. Nawaz bon qui m'a dit, tu peux attendre qu'il nous prenne une déclaration même de l'avocat de la MBC, Nawaz Noorbux. Il paraît qu'il y a un développement avant même que l'affaire débute ici. En conversation avec Maître Nawaz Noorbux, il dit à moi que les points d'appel des avocats de Surendayal, eh ben, il paraît qu'il y a un point d'appel qui tient compte MBC là, peut drop. Nous disons sous réserve, mais Nawaz Noorbux, il dit pour donner une déclaration d'ici le début de la séance ou même pendant le demi-heure de break, c'est-à-dire avocat de Surendayal pas pour servir les points qui est c'est-à-dire contre la MBC. Sinon, à part les avocats, il y a quelques Mauriciens qui sont intéressés pour venir assister cette affaire ici au Privy Council et je suis capable de dire que l'espace public qui est accommodé par une personne publique, il y a environ une vingtaine de personnes, 20-25 personnes, il full. Et heureusement, en entrant au Privy Council, nous présente nos documents pour la presse. Et effectivement, il y a une press section dans le Privy Council. Et pendant même nous sommes capables d'assister, suivre from a media section depuis le Privy Council. Les temps, le temps ici, nous allons dire, c'est l'été en Angleterre. Dans la nuit, c'est un petit peu frais, mais dans la journée, ça fait assez chaud. Mon capable de montrer quelques images de l'on est un peu busy aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est la visite du président américain Joe Biden. Eh ben, de Trafalgar Square à Parliament Square, ça la route là, elle est fermée. Donc nous contourne quelques raccourcis pour arriver là. On comprend qu'il est dans une vingtaine de minutes. Le président américain Joe Biden, le premier ministre anglais, Rishi Sunak, et pour revenir à notre affaire ici devant le Privy Council, Nawaz, dans les trentaines de minutes break qui pour ENA, nous pour donner une réaction de mon avocat et potentiellement de l'avocat de Raouf Goulboul, qui est capable de nous plus d'informations concernant la MBC. Surendayal, avant d'y rentrer, il me donne quelques mots, les dianos, les chèvrins, les petits, et que tout vous passe ici. Puis nous aussi note la présence de M. Alain Laridon. M. Alain Laridon et quelques d'autres Mauriciens qui sont allés nous pour identifier certainement et qui nous capables de partager l'opinion de cette affaire. Nawaz. Merci Khizr Ramdin. Oubliez Joe Biden et le point météo à Londres, concentré uniquement donc sur le Judicial Committee du Privy Council. Bien sûr, au cours de cette édition spéciale, nous pourrons retrouver vous de temps à autre pour surtout gagner une réaction sur place. Alors, Sanjay Bhuckory, pour commencer, à nous faire un historique de l'affaire. Jugdish fait d'un point de vue journalistique, mais d'un point de vue légal, qui vous capable de dire nous sa pétition électorale là? Volontiers, Nawaz. Et très brièvement, vous pouvez faire une chronologie des événements d'abord. Ensuite, vous pouvez expliquer un petit coup les allégations qui tiennent en compte, non seulement Pravin Jagnal, il faut le reconnaître, il y a aussi ces deux colistiers, c'est-à-dire qui sont les défendeurs numéro 2 et 3. Et ensuite, vous pouvez donner un petit aperçu du jugement, ce qui les énoncés du jugement. Alors, nous commençons pour ne pas perdre de temps. Donc, date, il y a 4 dates fatidiques, nous avons bien garder en tête. D'abord, le 10 juin 2019, la présentation du budget 2019-2020, où certaines décisions avaient été prises ou annoncées. Ensuite, le 1er octobre 2019, il y a un événement organisé par le ministère de la Sécurité sociale au Swami Vivekananda Convention Center. Et c'était fait à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées, et tel que décrété par les Nations Unies, où Pravin Jagnal avait pris la parole. Ça, c'est un fait marquant dans la chronologie. Ensuite, quelques jours plus tard, c'est-à-dire 5 jours plus tard, pour être plus précis, le 6 octobre 2019, le Parlement avait été dissous. Et juste après les élections générales,
avait été déclaré le 7 novembre 2019. Voilà, ça, vous trouvez que ça est tout autour de cette date-là, hein, c'est important. Et surtout quand il y a la pension de vieillesse, là, une annonce qui s'y fait. Exactement. Ouais. Donc, quand nous peut causer là maintenant, nous avons 3 griefs seulement qui peuvent tenir la route. Dans le sens qui m'ont confirmé de sources très fiables que tout ce qui concerne la MBC a été abandonné par M. Sourendayal, que tout ce qui touche au super cash back gold également a été retiré. Donc, quand nous pécons sa plaidoirie qui pourrait dans quelques minutes au siège du Privy Council, pas pour cause de l'OMBC, pas pour cause de super cash back gold. Et ça, 2 points-là finissent abandonnés. Exactement. Ouais. Donc, il y a 3 allégations qui toujours tenaient tête, qui ban l'autre pour ça maintenant, bien sûr, plancher dessus. Et moi, pour résumer d'une façon bien simple, vous connaissez pourquoi les peuples comprennent. On appelle ça, premièrement, RBP. RBP qui fait autant de ça assez souvent pendant les plaidoiries. RBP, c'est Retirement Benefit Pension. OK? RBP. Ou pourtant PRB, moi, tout le monde aussi connaît. PRB, Pay Research Bureau. Et ce sont des conséquences. Et nous pouvons aussi treating pendant ça événement du 1er octobre 2019 là au SVICC. Treating veut dire de manger, boire, et dans ce cas-là, un peu l'emphase mettre au Briani. Ouais. Là, treating. Exactement, treating. Donc, RBP, PRB, Briani. OK. 3 choses. En fait, c'est BRP. Devant ben Lolo, c'est pas pour dire Briani. Lolo, c'est pas pour comprendre. C'est BRP. OK. RBP, BRP. Basic Retirement Pension. Donc, le premier, sur la question du BRP, le 1er octobre 2019, au cours de cet événement-là, Pravin Jagnnath a annoncé que la pension minimale, il faut passer de 6 210 à 13 500 roupies. Ça, c'était l'annonce qu'il disait, bien sûr, s'il continue ce mandat comme Premier ministre. Oui, il disait durant ce mandat. Exactement. Ça, c'est une fait dans le cadre de sa fonction-là, qui tient à une personne du 3e âge, essentiellement. Mais pour revenir au budget de juin 2019, il faut savoir que au cours de ce budget, et l'idée, c'est qu'il de faire passer la pension de 6 210 à seulement 6 770. 500 roupies. 500 roupies seulement. Ouais. Et ce, à partir de janvier 2020. Ouais. Okay? Maintenant, le 15 octobre 2019, c'est-à-dire là, nous en pleine campagne électorale, Pravin Jagnnath, au cours d'un meeting de l'Alliance mauricienne, et il s'est annoncé que le paiement de la pension de vieillesse passe à 9 000 roupies. Et ce, à partir de décembre 2019. Ouais. Bien sûr, avec l'idée qu'il y a aussi une cargasse de 13e mois dessus. Okay? Et ça, augmentation-là, et la Cour suprême, il bien fait ressortir qui ça forme partie du manifeste électoral de l'Alliance mauricienne. Ouais. Effectivement, en décembre 2019, sa augmentation de 9 000 roupies là tient en lieu. Maintenant, deuxième allégation concernant l'événement du 1er octobre, c'est-à-dire le treating en Zébois Briani. Et au cours de sa fonction-là, Pravin Jagnnath est le principal invité en tant que Premier ministre. Après, il y a aussi la ministre de Mme Jiwa, ministre de la Sécurité sociale, ça de la fin prend part au discours de circonstances. Et donc, toute la question de savoir comment, dans quelles circonstances, qui peut être un désordre concernant la distribution Briani, tout ça c'est évoqué en Cour suprême. Là, nous venons lorsque la Cour suprême finit de trouver. Donc, voilà le deuxième grief. Le troisième grief a trait au paiement du PRB et certains special performance bonus qui finissent faire à certains officiers publics. Et donc, moi, on connaît à Maurice le PRB, lui-même, et là, pour gérer justement tout le paiement qu'il y a pour faire public officers, et il fait souvent un rapport, et le gouvernement donne un advance notice quand ce rapport pour publier, et quand ça est effectif. Dans ce cas particulier-là, et rapport pour publier en octobre 2020, et il pour
applicable à partir du 1er janvier de 2021. Okay? Comme Pravin Jagna a dit lors de ce discours du budget en juin 2019. Et nous rappelle, ce budget-là, c'était Pravin Jagna lui-même qui t'y présentait. Voilà. Le Premier ministre et ministre des Finances. Exactement. Ouais. Mais par contre, ce que nous trouvons dans les faits, c'est que le 23 octobre 2019, là aussi en pleine campagne électorale, Pravin Jagna a annoncé qu'il faut une accélération de la mise en œuvre du rapport de PRB, tant et si bien qu'il rapport-là, tu mets donc en œuvre à partir de janvier 2020. Okay? Et sa proposition, encore une fois, le juge nous fait ressortir qui c'était partie du manifeste électoral de l'Alliance mauricienne. Vous trouvez qu'il fait à chaque fois, le juge peut mettre l'emphase là, parce que, enfin, dans le raisonnement, nous venons là plus tard. Et maintenant, disons, un corollaire de sa paiement du PRB là, nous avons aussi performance bonus qui paye à certains officiers publics, notamment les pompiers, les policiers, les gardiens de prison, et ce qui gagne single one-off performance bonus. Et encore une fois, ça aussi dans notre alliance. Donc, et ce que la Cour suprême a trouvé là, lors de 3 issues là, ça a des issues de paiement de pension de vieillesse, aussi bien que la question du PRB et de one-off bonus, nous sommes capables de mettre ça sous la question de bribery. Ça a déjà une bribery. OK, c'est une allégation de bribery. Et le tlala, ça fait manger, boire, à SVICC, treating. Ce qui la loi dit nous le bribery, c'est qui, je traduis en créole, hein, dans la langue là, un dimoun qui promet pour faire un effort pour donner l'argent ou une contrepartie valeur, c'est-à-dire valeur ajoutée, à un électeur, afin d'inciter cet électeur à la pauvreté et pour coupable de bribery. Okay? Donc, c'est ça que la Cour suprême tient pour guetter. La Cour suprême arrive à la conclusion qui, dans ce cas-là, passionnant bribery. Et moi, je vais vous en 2 mots pourquoi, hein, ce qu'il vient de dire sur le raisonnement. Et c'est ce raisonnement-là que je mets en jeu ici. C'est qui, quand il s'est fait sa déclaration-là, il s'est fait ça, disons, à une large audience très, très élargie. Il n'a pas fait ça, contrairement à l'affaire de Ringadou, à une cross-section de ce électorat dans ce circonscription. Et qui ban dimoun là, tu peux voter ou pas voter, il peut appliquer, d'ailleurs, il applique ça pour le pays en entier. Okay? Et aussi, ce que je peux dire, et beaucoup pour tout le là, moi, déjà, je vais mettre l'emphase là, c'est que dans ce cas-là, pas tenant aucun marchandage qu'il finit faire avec aucun électeur. Ouais. Marchandage veut dire, me donne-toi pension, te donne-moi vote. La Cour suprême trouvait payant sa question marchandage. Voilà le raisonnement de la Cour suprême. Maintenant, les affaires tweeting, vous poussez, encore une fois, traduire en créole, okay? C'est-à-dire la section 64.2, bribery, c'est 64.1, un dimoun qui, par corruption, par lui-même ou par toute autre personne, avant, aussi après une élection, hein, une élection, directement ou indirectement, lui donne ou bien lui fournit manger, boire, dans le but d'influencer par la corruption cette personne ou toute autre personne se rendra coupable de treating. Ouais. Voilà un truc ce qu'il a à dire. Donc, en 2 mots, ce qu'il a à trouver là-dedans, il dit comme ça, non pas finir treating parce qu'il n'a aucune évidence pour démontrer que c'est Pravin Jagna qui organise sa fonction-là pour les venir là-bas. Et, entre autres, il dire ça, et qui, concernant manger, boire aussi, il n'est pas fin instrumental dans sa organisation-là, mais qui plus est un bout de cassé, quand même, comment dire en français, un peu cocasse là-dedans, c'est qui dit comme ça, de toute façon, ça, Briani-là, tu servi le 1er octobre, mais jusqu'à le 7 novembre, pas de aucune influence. Le Briani a été digéré depuis très longtemps. Ouais. En d'autres mots, c'est ça. Comment anglais vous dire c'est no more. Ouais. Maintenant, tiens, 5 grandes principales, 5 raisons principales qui, appelant M. Surendayal, qui peut contester ce jugement-là, et dans 2 là-dedans, fin abandonné comme Pétition. Donc, les 3 raisons qui peuvent rester, et c'est là qui est là pour tourner. Hein. Premièrement, est-ce que la Cour suprême fait une erreur en droit? Je dis bien en droit, parce que la Cour suprême n'a pas pour les faits.
Ouais. Soyons rassurés dessus. En droit, en arrivant à la conclusion que l'augmentation qui finit proposée sur le BRP, c'est-à-dire Basic Retirement Pension vieillesse. Pension vieillesse, pas y constituer corruption. Est-ce qu'il la cause même donc une fin erreur en arrivant à sa conclusion-là? Ouais. Deuxième question, est-ce que la Cour suprême fin aussi fait une erreur quand il arrive à la conclusion en droit encore concernant l'organisation de l'événement du 1er octobre, nous connaissons quoi maintenant, que ça n'a pas constitué un cas de treating, c'est-à-dire le demander boire en vue d'avoir le vote. Et finalement, est-ce que la Cour suprême n'a pas fait une erreur en droit en arrivant à la conclusion qui c'est une proposition qui finit faire pour rémunération de le secteur public, pour le versement et surtout pour le versement d'un bonus, one-off, performance bonus, à une catégorie de officiers publics, et pas qui constituait corruption selon les dispositions de la section 64 du Representation of People Act. Donc voilà les issues. J'espère que bien que mal. Ça a été très clair. Merci, Maître Sanjay Bhuckory. Je pense que tout le monde qui peut écouter l'émission fin comprend trois facteurs. L'avocat de Souraine Dayal pour débattre dans quelques instants, il pour expose ces trois points-là dans son plaidoirie, c'est-à-dire est-ce que la Cour suprême fait un erreur en droit quand il dit quand il annonce augmentation pension vieillesse en 2019, est-ce qu'il fait une erreur en droit pour dire que ce n'est pas un acte de bribe électoral? Deuxièmement, est-ce que la Cour suprême fait une erreur en droit quand il vient dire qu'il est 1er octobre, quand il y a la cérémonie au centre Swami Vivekananda, quand il y a mangé boîtier de Briani, est-ce que ça n'est pas constitué un acte de bribe électoral? Et troisième, est-ce que la Cour suprême fait une erreur en droit quand il vient dire que l'annonce pour PRB dès janvier 2020 et pour donner one-off bonus à certaines catégories de personnes, c'est-à-dire fonctionnaires, pompiers, policiers, entre autres. Est-ce que la Cour suprême pas une fin d'erreur en droit quand il vient dire que ça, c'est pas un bribe électoral? Voilà, le déco est planté, je peux comprendre, donc, qui base plaidoirie pour faire. Maître Antoine Domingue, donc, ce qui amène moi à la plaidoirie de l'avocat de Souraine Dayal, Timothy Straker, qui est un King's Counsel. Donc, lui pour faire sa plaidoirie. Alors, qui en droit, on appelle ça grounds of appeal. Qui grounds of appeal qui l'avocat pour servir? Dans ce qu'il peut comprendre, il y a des points fondamentaux. Tous les deux points basés sur la section 64 du Representation of the People Act. Première partie 64N concerne bribery. Il parle de 64N A et C. Pour lui dire qu'il y a une bribery parce qu'il finit l'augmentation dans Basic Retirement Pension. Et deuxièmement, il finit en bribery parce qu'il finit en une application accélérée certains bénéfices sous PRB à certains officiers publics. Ça, c'est le premier point, le bribery. Et il peut venir aussi le treating concernant cet événement qui se fait le 1er octobre. C'est-à-dire qu'il s'est manger boire, donc ça c'est treating. Et vous trouvez que dans la section 64.1a et aussi dans 64.2 treating, qui cause corruptly là-dedans. Quand vous corruptly là, il appesanti par le Privy Council et aussi par la Cour de Maurice. Et donc, il y a un élément de corruption qui vous rentre là-dedans. Donc, vous avez l'intention pour corrompre l'électeur. Ouais. Okay? Vous avez un acte de corruption de l'électeur. Et ça, mot corruption-là paraît au moins 3 fois quand il s'agit de treating. Treating veut dire que vous pouvez donner manger, boire, vous pouvez donner une provision. Pour gagner un vote en retour. Pour gagner un vote en retour. Ouais. C'est-à-dire, vous pouvez, d'une certaine façon, vous pouvez acheter votre électeur. Avec Briani. Soit avec l'argent, on peut dire là-bas, l'offre d'argent, c'est-à-dire à travers Basic Retirement Pension, à travers Additional Benefits sous PRB, et d'autre part, avec manger et boire pour un événement qui se fait le 1er octobre. Alors, les deux éléments, dès les autres points qui sont soulevés concernant MBC avec PAI, ça, il a abandonné. Ouais.
Donc, il y a un point, le undue influence, ça point abandonné complètement. Ça, c'était section 65. Je veux dire, nous uniquement dans le contexte de la section 64. Ouais. 1A et C et 64-2. Alors, paramètres dans lesquels il faut vous opérer. Et pour qui raison l'équipe légale décide pour abandonner des éléments qui sont usés importants dans la pétition électorale déposée à la Cour suprême? Mais probablement la question de MBC et Super Cashback Goal. Probablement parce que l'avocat a considéré que ce point-là pas pour sustainable devant le Privy Council. Parce qu'ils ont typé aussi à l'eau ce qu'on appelle undue influence. Ça veut dire qu'on met une influence indue, l'eau dans l'électeur, pour faire autres voter, pour influencer d'autres d'une façon indue. Normalement, quand on fait une campagne électorale qui pop, on essaie d'influencer l'électeur, mais pas de façon indue. Alors, pas qu'à servir violence, ou pas qu'à servir pression, que ce soit pression morale ou pression physique. Alors ici, tu peux venir dire que la MBC, finalement, en déo sur un paramètre, et ça constituait une influence indue. Ça vient abandonné. Médiatique. Et de la même façon, il aussi abandonne sa BAI, là, une promesse concernant la BAI. Ouais. Donc ça, c'est un point qui peut soulever par le camp de Surendayal, ça qu'on appelle appellant. Mais seulement, il y a aussi la réplique du côté de Pravin Jagnat et de ce colistier. Et là, c'est Kai Vassal Adams, King's Counsel, également, qui pour faire ce plaidoirie ici, pour réfuter les points avancés par le camp de Surendayal. Kishore Pertab, l'autre point, the respondent, c'est-à-dire Pravin Jagnat et ce colistier pour appuyer. Moi, répondis là, ce qui Sanjay est là, il dit qu'il et l'appel ban point de droit. Il faut noter que, contrairement à Khizr Ramdin qui t'ai écouté en 2007, tu vois, en Privy Council, la même section de la loi, 45, 64, mais il y a une grande distinction nous avons fait en ça des caisses là, comme mon camarade Antoine fait dire, le mot corruptly est très très important. La Cour suprême, dans case qui nous était à ce terrain-là, il trouvait payant corruptly. Payant bribery, payant corruptly. La Cour suprême, il trouvait, bon, pour résumer, juste pour nous comprendre, et pas oublier aussi que la Cour suprême, pendant 10 jours, il écoute sa caisse, là, Maurice. Là, nous peut cause 2 ans, 3 ans en Privy Council. 10 jours, il écoute tout ban fait, tout ban testimony, tout ban oral evidence, tout ban documentary evidence, tout ban vidéo. La Cour suprême, il gagne l'occasion de visu trouver, il connaît la réalité locale, qui ban les membres, les lords du board, payent ça élément-là. Donc, je pas pour, et tout ban avocat connaît qui, c'est très rare qu'il la Cour suprême pour rentrer dans les faits. Il pour rentrer dans les faits, s'il est tellement pervers, comme on dit en anglais. Il pas pas les faits, il poil guetter un coup, si pas, ça la loi, section 45, section 64, c'est pas fini un infringement de ça la loi là par rapport à l'élection de 2019. La défense des respondents, c'est-à-dire du Premier ministre et des colistiers, li simple. C'est bien simple pour comprendre. Il y a une grande distinction qui vient faire entre promesse électorale et bribery. Dans ce jugement-là, quand on lit, on peut trouver que même le Parti travailliste à l'époque, tu nous fait 10 000 roupies pension. Oui. Contrairement à MSM qui t'offre 9 000 roupies. Même le Parti travailliste tient une manifeste de projet qui se bien mettait, je tiens ce ban mesure, tout ban parti politique. Même parti malin aussi, il peut y avoir une mesure qu'il est proposée. Donc, il peut y avoir rien d'illégal de contre la loi. D'ailleurs, le code of conduct pour les élections qui ISI fait, il dit là-dedans, qui lui donne un principe de base, il n'y a aucun guidance, il donne un principe de base, il y a ces scopes-là bien là. Il dit qu'il est bon qu'il fait un manifeste ou parti, ou dire qu'il y a une mesure. Dans le cas de MSM, il y a 15 mesures. Qu'il dit une des bonnes mesures là, c'est pension de vieillesse. Donc l'avocat de Pravin Jagnat, il peut dire qu'il soit de VSR, lui aussi, tu fais une promesse électorale, tu dis pour augmenter pension. Oui, comment nous dire en anglais, what is sauce for the goose is sauce for the gander.
ou pas capable de dire qui si vous considérez qu'il y a des mal, elle n'a plus bon que l'autre là. Ça, c'est un point qui soulevait. Mais grosso modo, donc, mon pédiaou, et la Cour, Privy Council, pas pour rentrer dans les faits, nous avons 10 jours, nous écoutons ça. Donc, le respondant, l'Ilipédia, qui, pour lui, c'est un manifeste de ce parti. Il a à cœur, d'ailleurs, quand il vient de la pension vieillesse, il dit qu'il a à cœur, ban vieux du monde. Pour sa raison-là, qu'en 2014, il augmente pension, mais quand il est moins, il vient 3700. Là, au cours de 2014, jusqu'à, il vient 6000 et quelques. Et c'est là qui, dans, comment mon camarade Sanjay dit, l'étant une faire rite of elections et le Parlement dissout le 6, parce qu'il n'y a pas oublié, il y a une snap elections, hein, dans un mois, il y a une élection. Parce que, oui, un mois. Donc, l'étudiant là-dedans qui, lié à cœur l'intérêt des personnes âgées, puis non, il y a de mal si l'on donne PRB, l'on met rétroactif. C'est vrai que PRB, ce rapport pas encore de haut, en octobre 2020, il est applicable en janvier 2021. Dans le passé, dans Chesworthy, on trouvait qu'ils ont une ramène ça. Ça one-off bonus là, il est déjà bizarre payé depuis 2016 ou 17, mon papa rappelle. Donc, pénanonier de bribe. D'ailleurs, la Cour suprême, il trouvait pénanonier de bribe. Il analyse sa section 64 et 45. Il trouvait qu'il est en ligne avec ce qu'il a la loi dire. Donc, voilà, grosso modo, je ne vais pas venir dans le détail qui ban point qui peut plaider aujourd'hui, nous garde ça pour tout à l'heure. Mais grosso modo, je vais dire que ça promet ça pas de faire 10 pour numéro 8, ça, hein. Promet ça, il fait pour la nation, pour le pays. C'est vrai qu'il y en a 225 à 250 000 personnes qui sont concernées par ça. Pour ban fonctionnaire, il y en a à peu près 80 000 personnes, inclus ce qui nous appelle PPP, ce qui est allé là, mon camarade Sanjay, il dit PRB, RBP, ça là, c'est PPP, police, prison, pompiers. PRB. Non, on peut dire PPP, c'est policier, garde prison et pompier qui finissent ça one-off increment là. La question de treating. Le PP évoque sa distribution de manger, boire, Briani. Oui. Le fait qu'il fait ça avant la dissolution du Parlement, est-ce qu'il y tombe dans la campagne électorale? Il tombe dans la campagne parce que la Cour suprême assimile comme un statement dans la campagne. Parce que c'est clair qu'il y a 5 jours de la dissolution. De la déclaration de la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, la Cour suprême assimile, à juste ce titre d'ailleurs. C'est-à-dire que tu connais probablement pas le tissu. Oui, parce que le Premier ministre, sur la tête, il connaît quand il peut dissoudre le Parlement. Oui, exactement. Donc, ça, il patine issue, sa question-là. Ouais. Et puis, les bons mots faire ressortir qui, tout au long de ce débat-là, l'idée, c'est free and fair election. C'est vrai qu'il nous besoin de Representation of People Act. Monsieur, tout à l'heure, nous pouvons gagner l'occasion de commenter la loi là, lui-même. Mon camarade Antoine, qui est très, très fort dans mon langage imagé, pour ça servir l'expression. Vous connaissez, si vous donnez un dimoun devant un goalkeeper, vous donnez un soulier qui serré dans son pied, vous allez mettre goal. Et vous mettez Pravin Jagnat dans goal, vous allez barrer. Premier goal, ce soulier serré. Exact, ça soulier là, comment dire, la loi, ça. Si la loi là, pas de faire provision pour certaines affaires, il y a un peu, comment dire, la loi là, bien ajuster la loi là. C'est pour ça qu'il y a un amendement dans la loi. Tout à l'heure, nous, pour gagner l'occasion, qui est un chicout, mais qui fait un tiers case MBC? Qui la loi là dit? Comment il n'est pas capable là-dedans? Qui fait un tiers case, treating in God, qui fait un petit case BAI. Bien, un problème. Problème là, c'est est-ce ou pour argue devant Privy Council en droit, quand le droit, les combattants souliers serrés qui ou les pieds pas rentrer là, mais comment vous mettez goal? Vous savez pas pourquoi mettre goal. Probablement, c'est souliers là qui est bien censé. Ouais. Alors, à partir de 14h, heure de Maurice, 11h, heure de Londres, comment ça peut passer là, Sanjay Bhuckory? Parce que on connaît bien les rouages du Privy Council et nous bizarre, signale à nos auditeurs que vous étiez l'avocat de Raj Ringadou qui avait contesté l'élection d'Ashok Jagnat. C'était après les élections de 2005 et Zizman est tombé en 2008 et Zotiken gagne de cause l'élection d'Ashok Jagnat qui cassé et ça concernait le numéro 8 justement. Ouais. Et comme par hasard, dans ce cas-là, nous tenons
M. Surendayal comme le correspondant numéro 4. Et comme par hasard, dans ce cas-là, quand je plaide l'affaire devant les deux juges, Lamchangin et Doma, me tiennant comme, on ne va pas appeler adversaire parce qu'il représente la commission électorale, M. David Chankam-Chong, qui est le juge dans cette affaire présente. Ouais. OK? Mais dans le cas d'Ashok Jagannath, le Privy Council n'avait pas renversé le jugement. Le Privy Council avait confirmé le jugement de la Cour suprême qui casse l'élection d'Ashok Jagannath. Cette fois-ci, c'est différent. Exactement. Avant Mobin Lola, si vous pas mind, Nawaz, je peux toucher les deux points qui ont touché normalement. C'est-à-dire la question du fait que le poste travailliste aussi avait fait, comment il a dit, un tueur en chair, au lieu de 9 000, propose 10 000 roupies. Sa question-là, le juge vient remarque là. Mais il est très intéressant de savoir que le respondent dans ce statement of case pas fait une réponse à cet argument-là. Pour la bonne et simple raison que two wrongs do not make one right. Okay? Donc, il n'y a pas un argument que c'est pour run cet argument-là. Deuxièmement, la question d'abandon de grounds of appeal, et puisqu'on fait pose-moi la question concernant Privy Council, laisse-moi raconter mon expérience dans la dernière fois que je Privy Council. Moi, je parais pour chapeau dans une case contre MRA, contre un vrai ténor du baron en matière de fiscalité, M. Philippe Baker, alors QC, maintenant KC. Et le jour de l'affaire, après avoir analysé, pas en avant quand on fait sur outil, le jour de l'affaire, moi, dans 5 grounds, mon abandonne 4 grounds, mon indice sur N grounds. Tant si bien qu'il s'attire bien offusqué mon adversaire, parce que c'était sur un point folie. On drop ça, moi, c'est le point, et nous gagnons. Nous gagnons la pile. Alors, donc, c'est l'appellant qui décidait le qui point pour aller. Et la partie adverse pour bien abailler dans ça. Oui, comme on dit en anglais, don't read more into that. Okay? C'est tactique, c'est aussi, comment dire, je te connais que pour mettre l'emphase. Mais comment donc ça va se passer? Nous devons comprendre qu'il y a 5 l'autre là. Ce sont non seulement des lumières en matière judiciaire, mais c'est un produit de la société britannique, de cette élite. On fait une petite recherche, les autres, tout fin étudier Oxford ou Cambridge, sauf un qui à Manchester. Peut-être ils vont nous rappeler les autres noms, ça 5 l'autre, ça? Oui. On a les Jugdish, les... Lord Reed, nous avons dit Lord Reed premier. Ouais. Non, c'est pas Lord Reed qui peut... Non. Pas Lord Reed. C'est là. Voilà, c'est là. Voilà. Voilà, donc, nous avons Lord Jones, Lord Sales, Lord Hamlin, Lord Stephens et Dame Sukkar. Ce que je tiens à vous dire, c'est que, puisque avec le case Ringadou, dans le cas de Ringadou, il n'y a pas autant pour notre sa distinction-là. Hein. Nous avons 5 de ces 12 lords-là, leading 5. Ici, Lord Jones, qui peut présider, il est 3e. Ici, notre 3e, 7e, 8e et 12e. Donc, ce n'est pas la même ligue within a league. Deuxièmement, ce qui nous a aussi, Dame Sukkar, ce sera sa toute première affaire. Cette dame-là, elle vient tout juste d'être nommée. Mais ça n'a pas diminué ce mérite pour autant. Hein, qui fait mauvais dire ça pour simplement expliquer, et nous, l'auditeur, l'importance qu'il a le conseil privé, fin accorder à cette affaire. Oui, donc évidemment, c'est 5 lumières à 5 lolos qui ont une grande expérience. Et là, c'est fait délibérément qu'il peut y avoir un nombre d'impairs pour qu'il puisse y avoir un match draw, un deadlock. Ouais. Il peut, enfin, pour y avoir quand même, malgré un dissenting judgment, pour y avoir un majority judgment. Ouais. Deuxièmement, que nous avons pris de compte, c'est que dans cette affaire-là, il donne ça seulement un jour pour être écouté. Ça aussi nous donne l'indication qui peut-être, je suis capable de donner ça 2 jours, dans l'affaire de Ringadou, 2 jours, il faut l'écouter. Donc ça aussi me tient content de faire la distinction. Ceci étant, moi, je pensais qu'il m'a lords, je suis très curieux de savoir ce que Timothy Straker, il peut avancer comme argument. Au final, il y a l'occasion de get ce written submission, mais pour être très franc avec vous, je ne suis pas capable de cerner exactement sur quoi il peut venir. Je connais c'est le même sentiment de mon confrère qui est ici, mais je pensais qu'il peut développer ce point au cours de ce written submission.
Parce que le point principal qu'il peut dire, il peut dire comme ça, la Cour suprême fin fait erreur, lors sa question de marchandage, là. La question de marchandage, il dit, ne se pose pas ici. Ouais. C'est-à-dire, marchandage, me peut donner pension vieillesse, augmentation, et en contrepartie, je vote pour moi. Il ne peut pas bien là. Il peut dire comme ça, qui dans le cas en question ici, le fait déjà qu'il peut endeavor to procure, c'est-à-dire, il peut faire des efforts à tout casser pour lui donner ça, ça même assez, ça même suffisant. Mais à cet argument-là, on répondait dire non, la loi là, il paraît la même. La loi, il contient, il dit comme ça, with a view that the voter votes for you or doesn't vote. Non, encore un but dans sa loi, et une contrepartie déjà dans la loi là. Ouais. Donc voilà, d'après moi, quoi que ça peut En tout cas, il est très passionnant légalement parlant. Très passionnant, et ben là, prenons beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Ben l'autre. Ben l'autre, certainement, et c'est ça qui est intéressant au conseil privé, ça se fait comme un grand oral. Ouais. Alors, il n'y a pas que la partie de Suran Dayal et de Pravin Jagnat qui pour prendre la parole, il paraît, qui est aussi au niveau de la commission électorale. Non. Il y a une possibilité qu'ils oui. intervenir? Pas une possibilité, je peux intervenir. Parce que moi, je aussi prends la peine d'écouter le profil de l'avocate qui représente la commission électorale, Mme Helen Mansfield, qui est ici, une brillante avocate. Et il faut le dire que lui aussi appartenait à Matrix Chambers. Donc, même Chambers que M. Guy, Basil Adams appartenait, c'est-à-dire l'avocat de Pravin Jagnat. Ouais. Okay? Oui, une question, vous connaissez, Mauricien, je suis très curieux, hein, je suis content comme beaucoup de choses. Une question que beaucoup de monde posent, pour retenir service à un King's Counsel, pour plaider devant Privy Council, combien il a coûté ça? À peu près, je peux dire un chiffre, à peu près, aux environs de 1000 livres sterling l'heure. L'heure? Oui. Ouais. Un chiffre global en roupies, ça peut à peu près? Mais tu peux combien de temps? Je travaille le dossier là, je prépare cette submission et 4 temps, je vous passe aujourd'hui. Donc à la livre sterling, à 60 roupies, la livre sterling, ça représente une somme... Ouais, 10 pour aujourd'hui? Oui, ça nous coûte 10 pour aujourd'hui. Oui. OK. Nous, quand on a 6 heures temps, nous mettons minimum 6 heures temps, ça fait 6 000 livres. Oui, ici. Maintenant, il y a un avocat juniors, tout ça là. Il y a au moins 12 avocats qui font un déplacement. Ouais, 1000 pounds sterling pour un temps. Oui, à peu près le cas plus. Hein? Ouais. C'est pas nous maintenant notoriété. Et je tout fait partie de Chambers. Oui. Ouais. Mais un avocat d'un Chambers capable d'apparaître contre un avocat dans le même Chambers. Oui, dans le même groupe. Je vais montrer où. L'avocat de Pravin Jagnat, M. Guy Vassal Adams, peut paraître pour Pravin Jagnat, et l'avocat du Electoral Supervisory Commission, il a même Chambers. Mais ça n'affecte en nulle façon. Ici, c'est que les Mauriciens. Voilà. Il y a si un mauricien, Electoral Commissioner qui est l'anglaise. Voilà. Ouais. Il y a si que la partie mauricienne seulement. Oui, pour la commission électorale. Hein, probablement 1000 roupies de l'heure. 1000 roupies de l'heure. Ouais. Non, ça, ce que me tient bien ajouter, c'est que ça ne va pas affecter en aucune façon cette indépendance. Et à titre de comparaison avec l'affaire Ashok Jagnat, qui élément clé de retenir? Surtout, la côté est une accusation de corruption. L'élément clé qui s'y retenir, et c'est intéressant dans l'affaire de Ashok Jagnat, avocat, déjà ici, ça part dans l'autre qui réaffirme la décision. Je te dis, enfin, c'est simplifier tant bien que mal. Je veux dire comme ça, un candidat pendant une campagne électorale, il a besoin libre pour faire sa campagne, pour faire une promesse, pour battre ce propre tambour, comment lui dire, en parlant d'expression. Blowing his own trumpet, c'est l'expression qui nous servit. Aussi, mais qu'il ne faudrait pas lui dépasser à la ligne rouge là. Quand il y a le faire, marchandage avec ce ban électeur. Et c'est ça la ligne rouge là qui tous les débats d'aujourd'hui pour s'entrer là. Ouais.
Mais Libon nous fait une distinction quand même, c'est Sanjay qui nous paraît là-dedans, évidemment, il maîtrise ça bien, mais Libon nous fait une distinction entre le cas de Ringadou et le présent cas. Oui. Dans le cas de Ringadou, les deux juges mauriciens, et le jugement est confirmé par le Privy Council, et le mot corruptly, il paraît dans le jugement-là. Parce que là-bas, c'était bargaining. C'est qui Sanjay peut dire bargaining, le quid pro quo. Ouais. Me donne-toi ça qui te donne moi en retour. Ça, c'était le cas de Ringadou. Et nous connaissons qui... À l'époque, tu as un recrutement de healthcare assistant. Oui, tu as trois catégories. Terrain circonstance ou Kabaristan. Tu as healthcare workers, tu as general workers, tu as hospital attendants. Et tout ça là, tu prends 3 ou 4 jours avant. Oui, en pleine campagne. Parlement finit dissoudre. Et là-bas, tu trouvais que même qui Ashok Jagnat à l'époque, tu fais une misrepresentation de ce qu'il dit dans le Conseil des ministres par rapport à terrain ou cimetière musulman. Il mal représente ça. Donc là-bas, c'était du bargaining. Ici, pas de bargaining. Comme l'impression qui nous peut gagner là. Mais c'est bon, tu as là, Sanjay a fait une cause endeavor to procure. Bon, comment Antoine t'explique ça la loi, section 64 N. A. L'idée de la loi devant moi, mon c'est Cassli, comment nous dit, on arrive, comment dire, nous fait un petit calcul, mais combien de scénarios capables existent sous section 64? L'idée où directly, indirectly, by himself, by other person, on behalf. Assez si vous avez un mot qui dit servi, give, lend, offer, promises, on fait un petit calcul, mais combien de possibilités? Il y a au moins 32 possibilités. Après, à la fin, l'idée où, corruptly. Ça veut dire qu'il y a une possibilité qui, un juge capable de demander à un avocat, mais donne-moi une situation où il y a une bribery sans passeport corruptly. Là, côté Sanjay, ce concept qui dit endeavor to procure est très important. Moi, pensez, nous besoin pas perdre, nous besoin qu'à faire une distinction entre le cas de Ringadou et que ça cas-là. Il est possible capable un juge dire, mais enlighten me on the issue of bribery sans qu'il te cause corruptly. Là, le concept de endeavor to procure en en jeu. Donc, tout va se décider, d'après moi, l'interprétation de sa section 64, évidemment, de section 45 aussi, qui cause l'orite. Le fait qu'il y ait un jugement de la Cour suprême, donc, le Privy Council peut être influencé par une institution qui nationalement reconnaît à Maurice et y a dans une telle direction avec la Cour suprême? Je ne comprends pas la question. Quand reformule la question, le fait que la Cour suprême rejette la pétition de Surendayal, le Privy Council capable donc être influencé par ce jugement-là en retour. Non, pourquoi? Pas le jugement lui-même? Oui. Non. Pourquoi? Non, attention, quoi capable. Alors, malheureusement, nous avons coupé à sa interaction-là parce que nous avons maintenant bascule du côté de Londres au siège du Judicial Committee of the Privy Council. Que maintenant, nous poursuivons l'audience en direct sur Radio Plus et sur TéléPlus. Friend Simon Brown, Lord Brown of Eton under Heywood. Simon Brown had a most distinguished career in the law. At the bar, he rose to become First Treasury Counsel, Common Law, between 1979 and 1984. He was appointed a High Court Judge of the Queen's Bench Division in 1984, and in 1992 he was appointed to the Court of Appeal. In 2004 he was appointed a Lord of Appeal in Ordinary. He became a Justice of the Supreme Court at its inauguration on the 1st of October 2009. Following his retirement from the Supreme Court, Lord Brown was active as a crossbencher in the House of Lords, playing an important role in debates on legislation. Lord Brown will be remembered for his important contributions as a judge to the development of the common law, and for his legal learning, which was lightly worn. He was a man of immense personal charm and wit, and he is held by his colleagues and friends in warm admiration and affection.
We extend to his widow Jenny, to Ben, Abigail and Dan, and to all their family, our condolences. My Lord, on behalf of the Bar, may I, as the senior member of the Bar present, endorse your Lordship's remarks and express on behalf of the Bar our sincere condolences at the passing of Lord Brown, who was well known to many of us at the Bar, whether through cases against him or cases in front of him. And in cases in front of him, one always had to be on one's mettle because it was a frequent question as to what is your best point, please. And my best point about Lord Brown, which is a point that your Lordship has made, is that he was a man of charm and learning, and that he focused upon the justice of any individual case in front of him, which is the hallmark of a great judge, in my respectful observation. And indeed, my junior, in this case, Mr. Ramdin, Senior Counsel from Mauritius, had the honour of making the valedictory statement to Lord Brown in Mauritius after his last case in the Privy Council. And I have been informed that that is now known in the Privy Council in Mauritius as the mango tree principle. I haven't been able to take full instructions as to what that precisely signifies, save this, that it represents, I'm told, a triumph of justice over some procedural hiccup which otherwise would have denied justice. And so therefore, on behalf of the Bar, I endorse your Lordship's remark and express our condolences to his family. Thank you, Mr. Straker. Thank you, Mr. Thank you all very much. Thank you all very much. Mr. Straker. May it please the committee, I trust, if the committee will excuse me, and without disrespect to my learned friends, the cast list of counsel can be taken as read. Yes. I also take as read the respective cases which have been lodged, and I trust that the committee received last week a note from me indicating that there was a particular point that we no longer sought to pursue in front of this committee, namely the super cashback point. The committee has, of course, an electronic bundle in the usual way, together with a key documents file. I understand from my learned friend Miss Mountfield that you've been sent electronically a fuller copy of certain regulations to which I'll come in due course. And furthermore, we've caused to be printed out, in case it is of value to your Lordships, a loose list of all the documents in the electronic bundle, together with the authorities, which in the list in the electronic bundle are simply identified as list of authorities. And we apprehended it might be useful to your Lordships and my lady to have a copy of that. Yes, that would be the assistance. Thank you very much. Provided. My Lord, I want the committee, please, first to look at page 1355 in the electronic bundle. Just bear with us for one moment, if you would, please. I think we're all working off the updated electronic bundle of the 30th of June. My Lord, yes. Yes, thank you. Page 1355, and the committee should arrive at, or be at, a speech which was given on the 1st of October of 2019. And in considering this document, I ask, please, that this sequence of events be borne in mind. This speech was made on the 1st of October 2019. Dissolution of Parliament followed on the 6th of October 2019. The manifesto upon which reliance has been placed in defence of the charge of bribery was issued on the 23rd of October 2019.
And the election took place, the poll took place on the 7th of November 2019. The committee will have had a chance to look at and to read through Section 64 of the Representation of the People Act, which is the provision as far as bribery is concerned. And in looking at this speech, as we're about to do, it is as well to have in mind, I respectfully suggest, that provision, Section 64, refers to any person who directly or indirectly, by himself or by another, promises to procure or to endeavour to procure any valuable consideration to induce a vote. All three of the respondents were present on the 1st of October to hear the speech which was made by the first respondent. And I don't need to turn it up, but it may have been noted in the electronic bundle at page 884 that the first respondent says, "I write my own speeches." Now, if one looks at this speech, which begins at 1355, and if you see it goes over a number of pages, it begins by referring to those who are present, who include ministers, members of the National Assembly, and so forth. And it also includes the President of the Senior Citizen Council, for this was a gathering of senior citizens. And if you go to 1360, this being the final speech that was made on the day, 1360, you will see that at about line 14, the first respondent says, referring to past events, "We kept our promise." Others were saying it couldn't be done, it would not be done. We kept our promise. We brought it, that's the pension, to 5,000 rupees, and the government is working. We have reached almost 5 years, because the committee will have noted that the 5-year period of time for the Assembly was shortly to expire. And so he draws attention to the fact that there must soon be another election. And we didn't get any problem. And then he makes what may be supposed to be a little quip about the President. The President had said, "Please don't touch our pension." And at line 19, he says, "I don't agree with that. I can't do that, unfortunately for him. I can tell you that in our next mandate, next government, we will double your pension. We will bring it to 13,500 rupees. And then he makes an example of what that will constitute when you've got two people, elders, living in the same house over 60 years old. And then the speech continues at 1361. "Therefore, let me tell you, you know my undertaking. You know when I give my word, as we had given our word in 2014, and that had been categorized by him as a promise. Some people have said it can't be, we can't make it. We increased year by year. This is my undertaking. 13,500 rupees during our next mandate, clapping." And then I don't read on, but you'll see towards the end of the speech, he says, "You know, I am a man of my word. We will keep our promise, and together we move hand in hand so that progress can be continued
clapping, because together everything is possible. Thank you. And so we can see from that, the committee will appreciate from that, that these things were present in that speech. That is to say, a promise contingent on an event, namely a new mandate, in other words, an inducement to vote, a promise as to what he was trying to do, and a promise relating to money. And if one has in mind, quite apart from those clear matters, that this question, the question of pension, was always regarded, as no doubt it would be universally regarded, as a sensitive issue, and the committee may have seen in pre-reading, and I don't take up time in going there, at pages 949 and 950, when he was giving his evidence, the first respondent, that he recognises the question of pension as a sensitive issue. Now, with that in mind, could I invite the committee, please, to take the judgment which was given in Mauritius, which is found in the electronic bundle at page 397. It's also in the key documents bundle behind flag 7. And if you go to 417 at line 6 or thereabouts, you will see that the court agree that the announcement of an increase in BRP, basic retirement pension, had financial implications and represented money or valuable consideration. And then they go on to say, but they don't agree that the fact that a proposal, promise or measure to the electorate has financial implications and represented money or valuable consideration per se amounts to a bribery. And then if one looks on to the next page, 418, at the top of that page, line 1, the court say it was the promise of a future government. Now I pause to observe, parenthetically as it were, that it is difficult to see how a future government, not yet in existence, can actually make a present promise. It was the promise of a future government, not of an individual candidate. The announcement would have remained a mere statement of intention, not binding on any future government, if the respondents had not been elected and formed a new government. Even then, it would still have to be approved. And then it goes on, it wasn't the promise of an individual candidate directly linked to his own election, irrespective of the question whether his party formed a government or not. No quid pro quo or private arrangement between the respondents and the voters of constituency number 8, which was the constituency where he and his ministerial colleagues were standing as candidates, or came to stand as candidates. And then at 421, the committee will see at the foot of the page there's a paragraph which begins by contrast against line 23. By contrast, in the present case, the announcement of an increase in BRP was made openly in public to a crowd from all corners of Mauritius. It was not a covert announcement by an individual candidate,
but a proposal of a political alliance contained in its electoral manifesto, and the committee will have in mind this is more than 3 weeks before the manifesto saw the light of day. It wasn't a decision but a proposal of an eventual future government. It formed part of normal electoral campaigning. Now, pausing there, I respectfully say that one can take from the judgment and those extracts to which I've just drawn attention, at least these points, that this was made to electors, that it was made as part of electoral campaigning, and I take electoral campaigning to signify an inducement to vote. Why else does one campaign electorally? And it related to a valuable consideration, related to money. And I ask in that regard one to have in mind, of course, the terms of section 64, to which I've already drawn attention. And I say that what this case actually shows is a struggle between the plain language of section 64, and that language is, with the greatest respect, absolutely plain, and the proposition that political parties or alliances of parties ought to be able to campaign as they please and make electoral promises in their manifestos as they please. Now, a number of matters arise quite clearly. A very clear criticism of the approach of the Supreme Court in Mauritius and of greatest respect the respondents before the committee is the want of recognition of the distinction between a candidate standing for an election and a political party or an alliance. This can readily be appreciated by a number of factors, of which these are three. First, section 64 is directed at any person. Ordinarily, a political party or an alliance of parties will be an unincorporated association. And in fact, once again, I don't ask the court to go there for this purpose, but simply to note that this is what it provides. The Constitution, at Schedule 1, Paragraph 2, Electronic Bundle 1742, provides for political parties being associations. So that a political party ordinarily would not fall within section 64. Second, in the law from which this is all derived, party played no part whatsoever. And I'll come to show the committee a mid-19th century case where the language for the definition of bribery is reflected in section 64 in the Representation of the People Act with which we're concerned. But for instance, in the United Kingdom, it wasn't until 1998 that there was any legislative recognition of political parties, which was when political parties were first registered. And it wasn't until 1969, the Representation of the People Act 1969, that one was even able to have put on the ballot paper
the attribution of party. Prior to that, one simply had to get by with describing oneself in terms that one chose. Third, in Mauritius, although political parties were acknowledged before the United Kingdom acknowledged political parties, they are done so for a particular purpose, so that a candidate can indicate which party or alliance he belongs to, or none, and have the name of that party or alliance and its symbol put upon the ballot paper for the benefit of the electors. And that's a consequence of the 2014 National Assembly regulations, which I mentioned earlier, which was the fuller copy has now been provided by my learned friend Miss Mountfield. With that in mind, I say that it is perfectly clear that the Supreme Court here in Mauritius committed a number of errors. Failure to distinguish between candidate and political party, failure to take account of the language of Section 64, and third, the determination that a case called Ringadoo in the Supreme Court in Mauritius provided the test rather than the language of Section 64. And can I develop that third point in this way by inviting the committee, please, to take first Ringadoo in the Privy Council at 2135, because the case came to the Privy Council from Mauritius, but it came on particular points. 2135, the committee will see the report as to what occurred, and I can take this very quickly because the matters which were at issue related to, as one sees from the catchwords right at the top on page 2135, standard of proof, and within the judgment that came to be given, there is a long discussion as to the appropriateness of whether it's civil or criminal. And then you see a reference to section 45 and 45(1)(c, and what had happened, to put the matter briefly, was that in India there had been a problem when Mrs. Indira Gandhi was found guilty under the legislation there, and retrospectively that was changed to enable certain things to be done if one was a minister during the course of an election. And it was that provision, or provision based on that, which came to be put into Mauritian law, but it is nothing to the point with which we're concerned here, and so that one can put on one side the decision in the Privy Council, because what happened was the Supreme Court in this case said we take the test which the court in Mauritius had provided for in Ringadoo, which wasn't, in terms of what bribery was, considered by the Privy Council here. And so if you go to 2344... But the Privy Council didn't express any reservations about the Supreme Court decision. No, they didn't, my lady, but it wouldn't have been necessary for them to, in the light of what went to the Privy Council, for them to have considered that or to express a view one way or another about the matter. And
in any event, what took place in this case was that the Supreme Court in Mauritius said, we're concerned with bribery. What's the test for bribery? What does it mean? We look at Ringadoo in the Supreme Court in Mauritius and work accordingly. And so the judgment in the Supreme Court for Ringadoo begins at 2344, and if you go to 2354, you will see the statement, which might be thought to be somewhat curious, that bribery has not been defined in the representation of the People Act. But what would constitute an act of bribery can be culled from section 64 of the Representation of the People Act, which reads as follows, and then the committee will see the words set out which have already been mentioned. And then if one looks on in Ringadoo at 2356, it is noted that the text of the law, 2/3 of the way down the page, 2356, text of the law is inspired from the English text, and English judicial decisions become a convenient and persuasive source for the interpretation of the law in Mauritius. I should point to, in their consideration of English cases 2360, a reference to Mr. Justice Blackburn as he then was talking about the meaning of corruptly. The word corruptly governs the whole with the object and intention of doing that which the statute intended to forbid. In section 64 with which we're concerned, the committee will have noted that in actual fact the word corrupt is simply used in connection with matters which might happen after the election to govern the circumstance of what would be the case if one was given a particular office in the ordinary course of events and someone said, well, it comes about because of the election. You need to show that it comes about corruptly in that case. Before the election, matters are different because you're concerned with what is actually being said and being promised. And then if you look on, 2363, the court say at the top of the page, we shall refer to Charler's Election Law and Practice, 6th edition, and that's a textbook from India dealing with these particular matters, and they arrive at 2393, top of the page, considering whether such an act may or may not constitute an act of corrupt practice of bribery, and especially when done by a minister a few days before polling, we shall refer to Charler's Election Law and Practice. And then at 2395, having cited some extracts, it is said, bottom of the page, it is clear from the above that it's only mala fide act with corrupt motive that would be censored. The test may be stated as follows: a candidate does not fall foul of our electoral law against bribery, where he is selling, so to speak, government performance or electoral programme or party manifesto to attract votes. That is normal electoral campaigning. The candidate must convince the voters why they should vote for him or his party. He would fall foul of the law when he is involved in buying votes,
that is to say, exchange vote for money or any other valuable considerations instead of using cogent argument to influence the voters. There must be an element of bargaining, and the corrupt motive will stand out so obviously from the facts. Once the petitioner has put forward sufficient evidence, and then he says a matter of response to that. Now that was how that was put there, and if one goes back to the judgment in this case, you will see that at page 411 of the electronic bundle, within the judgment, for the purpose of determining the above issue, i.e. bribery, we find it apposite to refer to the following test laid down by the Supreme Court in Ringadoo, which is what I've just been referring the committee to. And then if the committee go over to page 413, the committee will see that there is a recitation of section 123 from the Indian legislation against line 22. The court note that the wording of section 123 is different from the equivalent of our own section of the RPA, i.e. section 64, but we're of the view that the pronouncements made by the Supreme Court of India in Balaji provide useful and relevant guidance. The court found that the promises made by the political parties in their election manifestos did not constitute a corrupt practice, and held as follows, and then there's italicized text. The gist of the appellant's argument is that promises of freebies, such as colour televisions, mixer grinders, laptops, etc., are in form part of an electoral manifesto of a political party, but in substance a bribe or an inducement under section 123. And then in the next paragraph, as appealing this argument may sound good, the implementation of this suggestion becomes difficult on more than one count. First, if we're to declare that every kind of promises made in the election manifesto is a corrupt practice, this will be flawed, since all promises made in the election manifesto are not necessarily promising freebies per se. For instance, the election manifesto of a political party promising to develop a particular locality if they come into power. Therefore, it will be misleading to construe that all promises in the election manifesto would amount to corrupt practice. Likewise, it's not within the domain of the court to legislate what kind of promises can or can't be made in the manifesto. And then there's a further paragraph saying some more about it, but it can be noted that at line 20, the court in India indicated that the provisions of the RP Act clearly draw a distinction between an individual candidate put up by a political party and the political party as such. The provisions of the said Act prohibit an individual candidate from resorting to promises which constitute a corrupt practice within the meaning of 123. The provisions of the said Act place no fetter on the power of the political parties to make promises in the election manifesto. So one's got that clear divide, and we have a clear circumstance here where we have whatever one thinks about a political manifesto which might say everybody is entitled to a free colour television. Whatever one might think about that, we have a clear circumstance here of a promise being made for the purpose of getting votes, which promise was outside completely the manifesto, because amongst other things, the manifesto had yet to be published.
And I've already indicated that we can take from the judgment that all the ingredients of Section 64 are found to be present. But I say that the approach which they have followed displaces Section 64 and furthermore is inconsistent with the established position as to what the statutory words actually mean. And if I can ask you in that regard to look at the... Just before leaving... I beg your pardon? Sorry, before leaving the quotation at page 414, I think it's about line 15, there's a distinction drawn between the manifesto of a political party and the individual candidate. And it's asserted that it is not a promise of an individual candidate. That's a little bit unusual, isn't it? Well, yes, it is possible. Candidates usually promise to abide by the political manifesto. Yes, I mean, it is the circumstance that it is perfectly possible for a candidate to say, I associate myself with the manifesto, or I promise that I will endeavour to do everything in the manifesto, or a variation on that. But that does not in any way overcome the difficulty of what happens when a candidate is speaking individually as a candidate and saying, this is what I will endeavour to procure. And furthermore, one can have in mind, we put it in the bundle of authorities. I don't want to take up time in going through it now, but there's a case called the London Borough of Bromley, and it's in the bundle at electronic bundle 1781. As I say, I don't want to take up time now in going through it, but where Lord Denning points out in clear and robust language that manifestos are all fine and large, but, if I can paraphrase, who reads them, who takes them into account, and in any event they contain within them a number of considerations, some of which may be in conflict one with the other, so how can you derive a clear set of promises from a manifesto? But I say it's rather by the by, the question of manifesto here, because we are so clearly in the circumstance of an individual who happens to be the Prime Minister saying, if I get another mandate, if I have another 5 years, and my 5-year term is coming rapidly to a conclusion, if I get another 5 years, this is what I will seek to do. And then that may happen to appear in the manifesto 3 weeks later, but contrast the circumstance of the person who is listening to that speech on the 1st of October, who goes away with that impressed upon his mind as to what has happened. Do we know that that same person will read the 23rd of October manifesto? And if so, will that person take from it, well, all he was telling me on the 1st of October was what he was going to try and do, and now it's in the political manifesto, I should view somehow what he said differently. The position is one whereby it has been clearly provided for that candidates cannot do certain things. And one of those things they cannot do is make promises of a kind which shows you will get a financial benefit if you vote for me in consequence of what I will try to do. And remember, please, that we have this language in the Act of endeavour to procure, where we are looking at a circumstance where by definition someone is standing up and saying, if it comes to pass that I get into office, this is what I'm going to try and do. I'm going to try and help you out in this particular way. And the same holds true for
offices and matters of that sort, will you get some particular office of profit under the state? And so the whole matter is wrapped up in what you are trying to do, and that is then impacting upon the voter who isn't choosing between the candidates on a basis of character of the candidates or past record per se of the candidates, but is simply distracted by what the law has said you mustn't allow them to be distracted by. And as I say, that has been clear since the middle of the 19th century, because if you go in the electronic file to 2445, you should find Simpson. That's right, Simpson and Yend. And I can't help but observe that at the foot of page 2445, it said the facts of the case are given at length in the judgment. The judgment runs to about 3 pages. And so one has the benefit of knowing that the Victorians, to give them credit, knew how to deal with these matters. But what this was a municipal election, and because the system of petitions for municipal elections wasn't then in place, what one could do if one was concerned about bribery is go along to the court and say, so-and-so was guilty of bribery and should pay me a sum of money, namely £2. And if that's what happened here, and it was a promise that if someone turned up, he would be paid. And at 24447, you will see the statute which is referred to, which is the Corrupt Practices Act, and it's 1718 Victoria, chapter 102, makes it bribery. And the reason why I read these words to the committee is because they are so similar to what we have to do with today. Every person who shall directly or indirectly, by himself or any other person on his behalf, give, lend, or agree to give or lend, or shall offer, promise, or promise to procure, or to endeavour to procure any money or valuable consideration to or for any voter, it doesn't matter which constituency, or to or for any other person on behalf of any voter, or to and for any other person in order to induce any voter to vote or refrain from voting, or shall corruptly do any such act as aforesaid on account of such voter having voted, that's the situation after the election, then one is told one's committed the offence. And the judges in this case delayed giving judgment because they wanted to consult some other judges. And then over the page, you will see that they say, foot of the page, not distinguishable from Cooper and Slade, it is so important to the public interest that electors should be left free to vote without any disturbing influence of any kind, that we feel ourselves bound in construing the statute in question to give full effect to the plain meaning of the words used and to apply them to the substantial facts of the case without raising subtle distinctions or refinements as to the precise words or expression in which the promise or offer may be conveyed. And so there was a recognition clearly there that the court saw these matters as of very considerable significance, and that one followed the plain language. What had happened in the facts this was a direct offer of money, was it, to an individual? Yes, I believe was offered that was by the candidate. Yes, by the candidate. Yeah. And so it was effectively, if you turn up, I will give you some money. Yeah, I put it rather crudely. But
what we know is, from the terms of the legislation, that precisely what you do, so long as it can be put in terms of, is there some valuable consideration involved? The answer to that in this case is yes. Has a promise been made? The answer to that case, the answer in this case is yes. The court so fined. Is it an inducement? This is part of electoral practice. Therefore, this is how we work, and to get the votes in. And so one just sees that the terms of this section are met. But the inducement in this case, or the inducement that you're alleging, is not only to vote for this particular candidate, but to vote for sufficient numbers of people in his party, because the promise is absolutely valueless unless he actually gets a majority. Well, that is true, of course, one's dependent upon that, but when one looks at the language of section 64, it is promised to any person in relation to electors, and it doesn't, in my respectful submission, matter that one's got this contingency in place, namely, will he secure a sufficient majority, or will his party secure a sufficient majority to enable him to still be Prime Minister? What matters is, what is he promising that he will seek to do, endeavour to procure? What will he seek to do? That's what he will seek to do. I will seek in that contingency. And it must be the case, my Lord, with the greatest respect, that in a vast number of cases, that the act of bribery, if there's going to be any possibility of fulfilment, depends upon the party or the candidate's friends being returned in sufficient number for the candidate to be part of the government thereafter. And because how could it be otherwise when you have matters such which are expressly referred to within the terms of the legislation as the provision of an office? So you contemplate the circumstance that there's an office of profit under the Crown. I use a conventional language for England, and the candidate is saying, that's what I'm going to try and get you. And now that will depend, of course, upon that candidate having been elected and sufficient of his friends alongside him forming the government to enable him to do that. But that's the promise which is made. So the fact that here the promise does, for fulfilment, depend upon a sufficient majority being secured for the political alliance is, I say, not in any shape or form determinative of the matter. Now, if one goes back to the judgment at page 415, we are picking the matter up after the reference to the Indian cases and the reference to section 123, and then there's a reference to a Supreme Court case from the United States which was dealing with freedom of expression. And if one goes on to 417, there's agreement that the announcement of an increase has financial implications. We don't agree the fact that a proposal, promise or measure to the electorate has financial implications, and then goes on. And then at 418, as we've seen, it's the reference to the government. And then at 421, at the foot of the page, the last paragraph, by contrast, in the present case, the announcement of an increase in BRP was made openly in public to a crowd from all corners of Mauritius.
It wasn't a covert announcement by an individual candidate, but a proposal of political alliance contained in its electoral manifesto. Well, on the 1st of October, that plainly was not the case. And in any event, why is it of significance that the announcement is made openly in public to a crowd from all corners? Reference, please, the terms of section 64. And what does it matter that it wasn't a covert announcement by an individual candidate? And then the point is made, it formed part of normal electoral campaigning. And so we can see that quite clearly the question of inducement was there. And they go on to say that the other party had also put into its manifesto something to do with the question of pension increase. Once again, I ask rhetorically, how does that bear upon these particular questions? So as far as 1st of October is concerned, I draw a line there, if I may, for the moment, because there are two other instances which I can take quite quickly. And if you just bear in mind for this purpose that the electronic bundle records at 894 that the manifesto came into existence on the 23rd of October 19. And then if one has the electronic bundle at page 908 and 920. Just before we do that, yes, of course. What precisely do you say means that this is not normal electoral campaigning? What are the features that you say point otherwise? That it's not normal electoral campaigning. Well, I say that it's not normal electoral campaigning because it's plain and simple bribery. That's it. If one puts into the manifesto an electoral proposal, we intend to increase pensions by a significant amount or even by a given amount, and the courts have said it doesn't actually much matter whether one identifies pounds, shillings and pence or no. If one puts into a manifesto and then says, well, I associate myself with the manifesto that this will be our aim to secure increases in pensions, one's saying something very different from standing up as a candidate and saying, what I will try and do is to get into your pocket this sum of money come December the 1st. And that is what is being said. And so normal electoral campaigning may cover a vast range of activities, but it can't cover the circumstance of the candidate giving a bribe. And so because you say it's what the individual is promising to do rather than promising to do on behalf of his party or with his party. Well, that's what the section says, my lord. Section 64 says any person who does these things is directed at the individual. It's not directed solely as a candidate. It's any person who does these things. And it's intended to preclude the giving of, amongst other things, money offers as an inducement to vote. And as I say, the distinction between the party on the one hand and the candidate on the other is profound because... Who is making the money offer? I mean, where's the money coming from? It's not coming from the individual, is it? No, it's not coming from the individual, but if one looks at section 64, there's no reason why it should come from the individual. And if one reflects back as to the course of events which may have influenced those who drafted these particular provisions,
one can readily contemplate circumstances where the candidate would say and be able to say, if I'm elected, I will endeavour to secure that the rents you are paying on the agricultural estates, which happens to be owned by my father, the Duke of Omnium, will be reduced, or something similar. And we have simply that language which would prevent that kind of episode, and it's provided for the situation today, when, of course, when it was drafted, pensions weren't even in the glimmer of anybody's eye, because they didn't happen until Lloyd George in 1906 and so forth. So we have a situation where we don't have to say that it's the candidate who's putting his hand into his pocket. It's simply, what is the candidate doing by way of a promise, and what am I endeavouring to procure? Now, if I can take your observation, my Lord, slightly further, I would readily accept there are some promises given by an individual candidate which simply stand to be laughed at rather than taken seriously. The candidate who stands up and says, I think it's better we abolish working days and simply have every day a holiday. We can't have that sort of thing and treat that seriously, but this is something which could perfectly sensibly be treated seriously, because this was the Prime Minister standing up and saying, if re-elected, this is what I will endeavour to do. Is normal electoral campaigning, does it fall foul of Section 64? Normal electoral campaigning doesn't fall foul of Section 64, no. Okay. And then what is the distinction between normal electoral campaigning, where you say, well, we're going to do this in the future, we're going to make available these funds for doing this, and that will benefit, for instance, selling council houses. How do you distinguish between the two? Well, you distinguish between the two in this very straightforward way, I suggest. You've got your political programme, which contains your Lordship's instance, the right to buy, the sale of council houses. And so you put that into your manifesto, and as a candidate you say, I stand with those other candidates with this political manifesto, and we will endeavour, as far as the manifesto is concerned, to pursue the manifesto. Now that can be contrasted, I respectfully say, with the person who stands up and is addressing the tenants of the Peabody building somewhere or other, who says, what I will do, if elected, is to secure that you are able to buy at discounted prices these flats which presently you occupy as tenants of the Peabody estate. And you've got a very clear distinction. You just have to have in mind what Section 64 prohibits, and contrast that with what a political manifesto might say, because if one goes to... So normal electoral campaigning would be generic. It would affect the whole population. Is that right? And as opposed to a specific bribe to a particular, or a specific promise to a particular segment of society, or a particular locality. I mean, I hesitate to give to an expression as loose as, if I may put it that way, normal electoral campaigning. Well, you just accepted that. Yeah, but the position is, one, what it doesn't include is Section 64, or normal electoral campaigning. But normal electoral campaigning is that which can be done lawfully by all candidates at elections, including those who have no manifesto at all, the individual. And that includes the individual being able to say, I associate myself with a manifesto produced by party X or Y. But what the candidate can't do is to say,
I will endeavour to procure a particular financial benefit for electors if I am re-elected. If the election manifesto in this case had been published, the relevant manifesto published the day before the 1st of October 2019, would what was said have amounted to bribery on your case? I respectfully say it would have still amounted to bribery on my case because it is so patent as to what is being said, and it is not simply saying I associate myself with the manifesto. It is, this will happen, this is what I will do. So if the first respondent had said on the 1st of October, as set out in the manifesto published yesterday, I undertake to stand by it and procure this benefit, if elected, would that amount to bribery? The answer to that question is yes, it would, if he's saying in express terms, contrary to what Section 64 indicates can legitimately be said, I promise you X for the purpose of inducing a vote. So have you just eliminated all election promises in relation to pensions? No, I wouldn't say I have eliminated pension promises at all, because the parties are still able to say in their manifestos, we think that the age for pensions is set too high or too low or whatever it may be, and therefore that is going to form part of our consideration in our administration if we are elected. Wouldn't the electors like to know what they're voting for? Yes, and the politicians can say in our manifesto, this is what we have said we contemplate doing. But what they can't do, I say, is as a candidate, is to say, you will receive this financial benefit if you vote for me. We've got to be able to put Section 64 alongside the situation of political campaigning. And in order to do that, one must recognise this distinction between the candidate and the party, and one must also recognise that Section 64 is in clear terms as to what can and can't be done. Mr. Straker, in the example you gave a moment ago in relation to the Peabody flat, the promise of the benefit was specific to the recipient. Is it relevant to the way in which you put your case that if, in the present case, the individual had been elected and the party had become the party of government, the benefit would have been conferred on everybody within a very large class who qualified, all pensioners? What is relevant to my argument is whether or not there are identifiable persons to whom one can see this is an inducement to vote, refrain from voting, this is an inducement. And so if you're doing something which is so absolutely broad that it can't conceivably be to any group an inducement, then it may be what your lordship is indicating would be that that wouldn't constitute and couldn't constitute bribery. But it doesn't matter the size of the group which is actually involved. Does it have to be specific to constituents? No. Those with the power to influence the outcome of the election in that constituency? The position is one whereby what is said in Section 64 is that it's a matter of making a statement, making a promise, which is made, which can have the effect as far as electors are concerned,
So that is the position. You have section 64, of course, set out in the judgment. And for the purpose of answering my Lord, it is maybe as well for me to go back to that, because at page 407 in the judgment is set out in the electronic file the terms of the section. And there the endeavour to procure is for an elector or for any person on behalf of an elector or to or for any other person in order to induce the elector to vote. Now, plainly here we are not talking about a singular elector, but if you've got a circumstance where you can properly say, what are you trying to do? Provide money or valuable consideration for electors or to persons on behalf of an elector or to any other person in order to induce the elector to vote. So that it may be that one says, I'm going to do something which is entirely out with my particular constituency, but it has a financial benefit in order to induce the elector to vote or refrain from voting. And furthermore, there's no requirement there, in fact, that the elector in mind is as an elector in the individual's constituency. What have the second and third respondents done? They attended a meeting at which a speech was made. What else? Well, they, I say, effectively ride on the coattails of respondent one. How? Because they stand by him and campaign, and I have a reference, if your lordship will forgive me, as to it being recorded that they were participating in the exercise. As far as the 1st of October 2019 is concerned, had they done anything at that event? Beyond being present? Yes. No. And does being present suffice? Simply it being recorded that they were participating in the exercise. But as far as the 1st of October 2019 is concerned, had they done anything at that event? They were alongside. Being present, yes. Can be tainted by does being that. present suffice? Well, I do say, as far as they are concerned, R2 and R3, is that here we are in constituency number 8, where you return 3 members to constituency number 8, and they proceed through the election alongside respondent number 1, so that when one looks back at bribery, any person who directly or indirectly by himself or by any other person. And what's the indirect? What do they indirectly do? Well, indirectly they are, so to speak, standing by, but they are by any other person proceeding in that way set out in section 64. So what, the first respondent is acting on their behalves, is he? The first respondent, when he gave his evidence, certainly indicated that he could speak on, so to speak, their behalf, but as far as that is concerned, the position is one whereby one's not looking directly, my lady, to see, is this a matter of one being able to say, there, so to speak, is someone who is my agent or acting on my behalf. One's simply saying, is there a person
who by another person on his behalf is endeavouring to procure. And what was respondent number one doing, if not on his own behalf and on behalf of the other two candidates? Mr. Straker, it occurs to me that you've got some way to go in your submissions and conscious very, of very, very limited time. Yes. My Lord, can I therefore deal quickly with the other matters, which are the two other instances of bribery, and I can probably best do this, I suspect, from the judgment. If you go in the judgment to 424, you will see that it's recorded there that the respondent number one announced at a public meeting on 15 October 2019, so it's still before the publication of the manifesto, that there was going to be a payment of a one-off performance bonus to police officers, firemen and prison officers. And then in terms of the other circumstance, if you look up the page on 424, the PRB report would be accelerated. Respondent number one announced that the PRB report would be implemented as from January 2020 itself. And so if one just pauses to contemplate the circumstance, what was happening was that the respondent number one was stating, both in respect of the PRB report on the 23rd of October and in respect of the bonus on the 15th of October, that these matters would occur. And so that we have, if we then look on, the circumstance at page 430, a record of, in the middle of the page, those proposals relating to the PRB report being made openly in public and were contained in the electoral manifestos. So in each of these instances, one because it preceded and the other because there were two concurrent matters happening, that the exercise was one whereby the circumstance can be described in like terms to October the 1st. Can I just, before I move to the question of treating, which is what actually happened on October the 1st, give the committee a reference whereby at the electronic record at page 935, it will be seen that he was speaking on behalf of others as far as the case was concerned. At page 626, R2 and R3 are recorded as present, I believe, and at 474, 475, they both being ministers, R3 is recorded as the Minister of Technology. Now, in the time that remains to me, my Lord, can I then turn to what is, the, so to speak, the fourth question, which is the question of treating, and this proceeds under a different provision, which is set out once again in the judgment,
at 441. Where 441, my lord. Yes. At line 20, section 64. Yes. Subsection 2, any person who corruptly, by himself or by any other person, pays the expenses of giving or providing, indirectly gives or provides or pays the expenses of giving or providing any food, drink, entertainment for the purpose of corruptly influencing that person or any other person to vote or refrain from voting at the election. So this provision, in contrast to the bribery provision, does actually include within it the adverb corruptly. And there, what the position that has been reached as far as the courts are concerned, in my respectful submission, correctly reached, is this, that what matters is what is actually happening and the time at which it is happening, from which the conclusion can be drawn. And this can best be seen from the Kingston upon Hull case, which is electronic bundle 2171. Now, the committee will see that this is a case which happened following the second election in 1910. And it happened in circumstances where it is made patent that the judges did not want actually to come to the conclusion to which they came. And you will see that at page 2172, it is recognised, middle paragraph, Sir Henry Seymour King can very fairly and properly claim to have recognised the requirements of the poor of Central Hull. I'm not suggesting for a moment that he's done it wrongly or improperly or with any other motives than a proper one. I don't believe he has. I think that when he told us that he never had given anything to a voter in Hull with the intention of getting his vote, he told us nothing but the truth. I think that was a true statement. I accept all that. And I think, without going into the question which Mr. Foote has raised as the particular amount of poverty or distress, that we should not have found anything in that which had been done by him which would have an improper complexion upon it, had it not been for what took place recently and at the time of the last election. Had there been no prospect of an election, what has been done by Sir Henry Seymour King was no more than was done at Plymouth, no more than was done in other cases, which we presently quote at length. But an election was in prospect, and it is in that way that this matter has arisen. And then, if you look at the following page, page 2173, in the middle of the text, having referred to submissions made by Mr. Dickens, it seems to me the true answer is what I'm about to say. You assume for a moment that a man forms a design which at the time is unobjectionable because no election is in prospect, and this was to be a celebration of his 25 years as a member. Yet if circumstances alter and an election becomes imminent, he will go on with that design at his risk, and if he does so, he will be liable to be found guilty of corrupt practices. That is to say that he has done a thing which must produce an effect on the election, contrary to the intention of the Act of Parliament. And then he goes through certain matters which I can take as read, but we get to page 2187, where we're in the judgment of Mr. Justice Bucknell now.
That great lawyer, great judge and master of the English language, Lord Byrne, then Mr. Justice Byrne, delivered that historical judgment where he said there should be no charity at times of political warfare. Why? The reason is obvious, because whilst you, the donor, may be gratifying your own charity and doing a kindness, doing kindly acts to others, you may be doing a great injustice to your opponent. You may be doing what he is not. You put yourself on another plane and on another pedestal from that on which he is. And it's unjust to him to give while he is not giving, even although you may have a motive of kindness and generosity, or a desire to celebrate your own 25th year of political life. In the division to which you and he are engaged, you the respondent sitting member and he the man who desires to get your place. Mr. Foote put it well, it wasn't fair to Dr. Ask. And the court here in fact recorded how the question of corruptly is indicating that one's avoiding that which Parliament has provided should not occur. And in this circumstance, what happened was chronology the committee has, and the detail of that event the committee has, a large number of people attending, an election imminent, in circumstances where the defence given is, well, I may have been the Prime Minister, but I was simply a guest at this exercise. And the position is one whereby, so to speak, I couldn't stop it if I wanted to. The position is twofold. One, that of course attendance was not compulsory, and in any event, it is not sensible to assume, in my respectful submission, that the Prime Minister, who held a variety of other offices at the time, was not in a position to say to the Ministry of Social Security, I think it was, who organised the event, look, Parliament is about to be dissolved. I know that because it's in my gift, October 1, October 6. In any event, Parliament's only got a 5-year life, and the last Parliament started more or less 5 years ago. We better not do this. I take the risk. And that risk has come back, I say, in circumstances now, to bite the respondent. My Lords, I've taken that at some degree of pace, but those are the submissions that I want to make on those 4 topics which I've left in for the committee to consider. So I'm much obliged to the committee. Thank you, Mr. Straker. I don't think there are any questions for you at this stage. Thank you. Mr. Vassell-Adams. My Lady, my Lords, our case on this appeal is that the Supreme Court was right to dismiss this election petition for the reasons that it gave in its thorough and well-reasoned judgment. And the appellant has not identified any genuine legal error in the Supreme Court's approach. The appellant's central contention on this appeal is, with the greatest respect, obviously misconceived. In a nutshell, this case is concerned with electoral laws prohibiting genuinely corrupt practices, such as bribery and treating, which the appellant seeks to extend to encompass statements made by an election candidate promoting his party's policies during an election campaign. Voilà donc la plaidoirie de Timothy Straker, donc l'avocat de Souveraine Daniel a pris fin. Maintenant nous écoutons le représentant légal de Pravin Jagnat, Guy Vassell-Adams. On a certain class of voters if the party were elected to government. But this is true for many of the bread and butter issues of politics, from pension rates and public sector pay, as in this case, to income tax cuts or benefit rises. To extend the law of bribery in the manner contended for by the appellant would make ordinary election campaigning impossible. The appellant's interpretation of Section 64 of the Representation of the People Act encounters, we say, 3 fundamental difficulties as a matter of law.
First, it fails as a matter of statutory interpretation because it fails to give effect to the ordinary and natural meaning of the relevant words. Secondly, it would infringe the respondent's constitutional right to freedom of expression. And thirdly, it would undermine the constitutional principle of free and fair elections. I will develop these points in my submissions. By reference to the factual background to the judgment, now that two of the original grounds of appeal have been abandoned en route, this appeal, so far as it concerns bribery, now comes down to 3 allegations, all of which relate to statements made as part of election campaigning in the run-up to the 2019 National Assembly election. And the 3 policies were all part of Alliance Mauricienne's 15 key measures in its election manifesto. And I will just give your lordships the reference. It's hearing bundle, page, electronic bundle 1448. I won't take your lordships to it. The judgment provides some very helpful factual context for each of these proposals. Firstly, in relation to the basic retirement pension, we can just briefly pick up the judgment, please, at page 415. And if we go to the bottom of the page, please, it's the paragraph starting in this respect. And it points out that the increase in the BRP was one of the 15 key measures in the electoral manifesto. And it reiterated a public announcement that the BRP would be increased to rupees 9,000 from December 2019 and to 15,500 in the next mandate. And that's a reference to the announcement that was made on the 1st of October. It was one of the prime subjects of the election campaign. And the court noted that the Alliance Nationale, to which the appellant belonged, also had a manifesto proposal to increase the BRP, in its case to rupees 10,000 from December 2019. Turning to the second paragraph on page 416, please. They explain the importance of the policy in the context of the political campaign, namely that this was a proposal to increase the BRP was a continuation of a prior policy adopted in 2014 by the incoming government of which the respondents were part, which had already increased the BRP up to 5,000 rupees, and that indeed on numerous occasions before the 1st of October 2019, the first respondent had stated his wish to increase the BRP to the minimum wage level, which was 9,000 rupees at the time. So that's the factual context for the proposal in relation to the basic retirement pension. Now, staying with the judgment, please, if we could look at the Pay Research Bureau report. If we go, please, to page 426. And at the very bottom of that page, the 2 lines starting, "There is no doubt," the court points out that there's no doubt that that was a recurrent theme in election campaigns for general elections in Mauritius, and that again it was a theme of the 2019 general election campaign. On the following page, that it featured as one of the 15 key measures in the Alliance Mauricienne's manifesto, and again that a similar proposal was put forward by the Alliance Nationale, where it promised in its manifesto that the PRB report would be published every 3 years instead of every 5 years. It also undertook, this is the
Alliance Nationale to request the PRB to consider the disparity in the salaries of different categories of public officers following the introduction of a minimum salary and to review their salary scales. So once again, both parties were campaigning on issues relating to the PRB report and how it would be implemented, and proposing that different groups would benefit from their proposals. The same was true of the performance bonus, and if we can see this from the bottom of the page, on page 427, please. Sorry, it's at the bottom of the page, on page, yes it is, on 427. I apologise. So that was the PRB report. And then in relation to the performance bonus, page 429, please. And we can see on page 49, on the third paragraph on that page, there was a performance bonus. The Alliance Nationale was proposing a performance bonus for police officers, firemen and prison officers, that indeed that had been a recommendation of a PRB report in 2016. And indeed, there were equivalent proposals that the Alliance Nationale had, whereby it promised to pay a performance bonus to police officers, again with a retroactive effect of 2 years. Now, my lords, the appellant has never actually addressed how the policies which he contends were bribery in the mouths of the respondents would not also make him guilty of bribery for advocating similar policies of his own. And under cross-examination, the best that he could come up with was, well, 2 wrongs don't make a right, or that in his party's alliance's manifesto, it was simply a manifesto promise, but it was bribery in the respondents' manifesto. And one can see what the Supreme Court of Mauritius thought of those responses. I think it would be fair to say it was decidedly unimpressed. It's at the bottom of page 428, where the court says, "We must say that we were not impressed at all by the petitioner's astounding answers and double standards." Turning, please, to section 64 itself, I'd like to start by saying something about bribery and treating. These were, of course, common law offences before they entered any statute book. And such offences were commonplace in this country in elections in the 18th and 19th centuries. And in the Earlham and Ranham case, which is in the bundle, it is pointed out that in the 19th century, bribery literally involved handing money over to voters or offering them jobs, and that typically the kinds of candidates then standing for election in those days often had jobs at their disposal. For example, major landowners or captains of industry. Treating involved plying voters with food and drink. And the reason that these corrupt practices were quite efficacious in those days is because there was a very limited electorate, and the fact that the poll was still an open declaration of vote right up until the 1860s. In other words, voting took place by a show of hands at the hustings, so that if you had it was readily ascertainable whether you had successfully corrupted someone by promising them a job, because you could see whether at the hustings they would raise their hand. And what of course happened then was a major change in the law in the form of the Ballot Act 1872, which introduced the secret ballot. And although, as the law reports demonstrate, attempts at bribery are not unheard of nowadays, the much larger electorate and also the fact that the ballot is secret
in elections in the 18th and 19th centuries. And in the Earlham and Ranham case, which is in the bundle, it is pointed out the relevant provision of the Act is to voters or offering them jobs, and that typically at page 1761. And this is section 64 of the Representation of the People Act 1958. And this provision, in its simplest form, is directed against candidates buying the votes of their constituents, paying them money or valuable consideration in order to induce any elector to vote or refrain from voting. And in our submission, it is a provision that must be construed with both care and rigour, given that the consequence of a finding of bribery is so drastic. Because once there's a finding of bribery, an election must be voided, and there is in fact no requirement to show that it was likely to have affected the result of the election. So if there were clear evidence of someone attempting to bribe 3 voters and that candidate won by a margin of thousands of votes, their election would still be voided by that conduct. Now, in our submission, the words "in order to induce any elector to vote or refrain from voting" are crucial because they turn what would otherwise be merely a promise to confer a financial benefit on a person into a corrupt promise or bargain that money will be paid in return for a person voting in a particular way. And yet, if one looks at my learned friend's written case, which addresses the question of statutory interpretation at paragraph 17, it makes no reference at all to these words, "in order to induce any voter to vote or refrain from voting." And by excluding those words from consideration, wrongly, clearly wrongly in our submission, it enables the appellant to argue that a promise of money or valuable consideration, howsoever made, and in whatever terms, amounts to bribery. And that really is how we make the appellant makes the giant leap to contending that campaigning for a policy that would confer a financial benefit on a certain class of voters amounts to bribery. Now, of course, a crucial distinguishing feature between true bribery and election campaigning is that in the case of the former, the candidate's corrupt promise is made in anticipation of receiving votes in return in his constituency. That is the essence of it. You make the promise of money to voters in your constituency and they vote for you in return. But with a campaigning promise, this causal element is missing. When the respondents promised to increase the level of the basic rate of pension if elected, that financial benefit would accrue to every retired person in Mauritius, not just the constituents of constituency number 8, and indeed whether or not they voted for the Alliance Mauricienne or not. Now, what makes bribery corrupt? What makes it corrupt for an individual candidate to seek to advance his own electoral prospects by making or promising to make a payment of money in order to get a vote, is because the promise of material gain undermines the ability of those voters to exercise their free will when voting. But the free will of voters is not undermined by any number of campaigning promises. Indeed, the whole purpose of an election campaign is to enable voters to choose between the rival policies
of the competing parties. So in our submission, the kind of open election campaigning with which this case is concerned is simply not caught by Section 64 at all, and applying the ordinary and natural meaning of the relevant words, it simply isn't bribery within the terms of that section. How do we identify a campaigning promise as opposed to a corrupt promise? Is it the breadth of application of the promise, or the way in which it's made? I will come to the criteria which we say the Supreme Court of Mauritius correctly applied in that regard, and the factors that it had regard to in a moment, if I may. Right, thank you. I think they'll come more helpfully at the relevant stage of my submissions, if I may. Before I come to that, to say something about corrupt intention and the meaning of corrupt. Now, one of the features that my learned friend referred to about Section 64, is that with regard to gifts or promises made before an election takes place, there is no reference to the making of a corrupt gift or promise. And the lack of the legislative use of the word corrupt in this context was considered by Baron Fitzgerald in the Borough of Limerick case, and that's Electronic Bundle 2597. I'm not going to take my lords to it. In that case, bribery was not established. It is in fact a case about treating. So what is said about bribery is strictly obiter. The relevant passages are extracted in the judgment at pages 409 to 410. Now, in summary, what Baron Fitzgerald said is that the absence of the word corrupt was because the court could draw a prima facie reasonable inference that the act in question was done for a corrupt purpose, with the onus then falling on the opposing party to rebut that inference. But conversely, when the word corrupt is used in the statute, Baron Fitzgerald suggested the legislature didn't intend that the act itself should give rise to an inference that it was for a corrupt purpose. But the key point to note is, in both instances, a corrupt intention is required. Whether you get there by way of the drawing of a reasonable inference from the facts, or whether the statute expressly says corrupt, in both cases a corrupt intention is required. And of course, both bribery and corruption are defined as corrupt practices in the relevant UK legislation, the UK equivalent to the legislation that we're considering here. Now, precisely what is meant by corrupt is never very satisfactorily explained in the authorities. In a number of cases, and one was referred to by my learned friend this morning, it said that corrupt means doing what the statute prohibits. But that does tend to rather beg the question. The Britannica Dictionary refers to corrupt as meaning doing things that are dishonest or illegal in order to make money or to keep or gain power. And that, in our submission, comes close to what the legislature had in mind in this context. Ultimately, however, whether a given act or a given promise is corrupt is a question for the court trying the election petition to be decided in the light of all the facts. And therefore, whether a reasonable inference can be drawn that a given act or promise is corrupt is going to depend on all of the factual circumstances. Now, as we've heard, my lords, some of the 19th century cases literally handing out money to voters on their way into polling booths. But we have more recent examples, for example, in the Jugnauth v. Ringadoo case, Electronic Bundle 2344, creating a false expectation that voters for a party would get jobs in the civil service was corrupt and indeed bribery. Or in the Earlham v. Rahman case, Electronic Bundle 1906, improperly targeting mayoral grants towards a particular ethnic group that was singled out for political support.
But in our submission, no such inference, no reasonable inference can be drawn from the fact of making open promises in the course of an election campaign that such promises are corrupt. My Lords, this isn't the first time that the Supreme Court of Mauritius has had to consider Section 64 in the context of promises made in the course of an election. And we were already taken to the key passage from the Ringadoo case, which appears in the judgment at page 411. And that was if my Lords would turn up page 411, we have the quote set out there. And what the Supreme Court of Mauritius is saying there is, you know it when you see it. You know the difference between bribery and normal election campaigning when you see it. It isn't purporting there, as my learned friend suggested, to offer up some kind of definition of bribery. But that's not what it's doing. What it's saying is there is an obvious and real distinction between the sort of open campaigning where you're trying to persuade voters of the merits of your policies and trying to buy votes, persuade voters to vote for you in your individual constituency by offering them a bribe. Now, the Supreme Court of Mauritius also found it helpful to gain some, to look at two interesting judgments of the US Supreme Court and the Indian Supreme Court. And I'm going to come to those next, and then I will be coming to my Lord's point of the criteria by which we seek to distinguish bribery from normal election campaigning, because the Supreme Court of Mauritius derived some of those criteria from those that feature in the judgment in Brown v. Hartledge, the judgment of the US Supreme Court. I can see I've got about 3 minutes, my Lord, till 1 o'clock. In your hands, Mr. Vassell-Adams. I think as I'm moving to a new chapter, as it were, I will start again at 2. Very well. We'll adjourn now. We'll resume at 2 o'clock, and you will have until 10 minutes to 3 to address us. Thank you very much. De retour en studio, donc c'est la pause déjeuner à Londres au siège du Judicial Committee of the Privy Council. Donc juste avant la break, nous écoute le représentant légal de Pravin Jagnot et ses deux colistiers, Kai Vassell-Adams, qui peut argue, qui peut réfute ben point avancé par le camp de Suren Dayal. Et donc après la pause déjeuner, donc l'audience pour continuer. Et d'un petit moment, nous pouvons aussi Khizr Ramdin en direct de Londres. Alors, avec nous en studio, nous avons donc deux Senior Counsels, Antoine Domingue et Sanjay Bhuckory, et aussi l'avocat Kishore Pertab. Alors, messieurs, nous finissons surtout l'avocat Timothy Straker, King's Counsel, l'avocat de Suren Dayal, qui présente sur background sa appeal. Avant qu'il nous rende le point précis, technique, d'abord la forme, Antoine Domingue, dans la forme, est-ce qu'on trouve l'avocat de Suren Dayal convaincant? Pas tellement. Tellement, parce qu'il y a certaines incohérences qui finissent mettant en lumière par un juge qui ne pose pas de questions.
par exemple, qui manifestait une vie après sa discours-là. Okay? Commencer avec ça, sa chronologie, établir une chronologie, que le manifeste est venu après. On va dire, ça fait une différence. Pas tout, ça fait une différence, moi, franchement. Quand Mme Laine pose la question, mais si ça vient avant, si ça vient on the eve, c'est déjà la veille du 1er octobre, mais quelle différence ça tu peux faire? Je ne sais pas, tu peux faire quoi une différence? On ne va pas trop comprendre qu'il fait une perte de temps pour établir sa chronologie des événements-là, quand finalement, ça pas amène nous à quoi que ce soit. Et puis, il y a la question qui me posait, Laine a dit, ben, si nous acceptons ce que vous pouvez dire, à ce moment-là, tout le promesse électorale vient contraire à la section 64. Ouais. C'est ça qui Laine a dit, draw the line, et il essaie de draw the line en disant que dans ma promesse-là, il y a une viable consideration qui est embedded là. C'est ça qui nous put across. Et autrement, il manque un peu, il mal calculé sur les temps aussi, selon moi, parce qu'il est un peu out of time. Il dépasse un peu le temps qu'il finit à louer. Il besoin de compresser, aller un peu plus vite avec son argument. Donc, il n'y a pas assez de temps pour développer ce deuxième limbe, sur submission, c'est-à-dire la question de treating. Il passe très vite le treating. Et beaucoup avocat et Jagnat, il mieux gérer sur les temps, mieux calibrer sur les temps. Parce qu'après, nous faisons un coup d'électoral commissioner et ainsi. Et après ça, vous avez un reply de la part de l'avocat du appellant. Ouais. À peu près comme ça. Sanjay Bhuckory, quand l'avocat de Swandayal présente ce case, on trouve ben Lolods à pas mal de reprises, il interrompt, il pose une question. Est-ce qu'il y a un bon signe, ça? Et ce point de bon signe, s'il y a une réponse qui, à mon avis, est bien donnée, mais qui n'est pas fin donnée. Et mon papa prétend pour juge, un confrère des King's Counsel qui est spécialiste en la matière, mais néanmoins, pour le peu qui, quand dire, me maîtrise un petit peu le case de la loi électorale, et surtout qui me fait moi le devoir de lire le statement of case, non seulement de M. Daya, mais de M. Jagnat et de l'Electoral Commission et l'Electoral Supervisory Commission. Alors, c'est surtout avec, si vous voulez, ça l'intérêt, cet attrait-là, qui me vient jouer dans l'émission. Donc, nous commençons un peu plus bonheur pour go back in time pour répondre à nos questions properly. Vous comprenez que dans ce statement of case, vous besoin dire, me tirer sur ma fin, dans le sens qui n'est pas tiennant sa précision et sa pertinence que vous trouvez dans les autres statements of case. Je ne sais pas si bon, bien, pas bon, je ne sais pas que le fondement même là, mais je peux dire dans l'approche, dans sa présentation. Ouais. Comme on finit écoute maintenant, je bien certain pour dire qu'il me reste encore plus sur ma fin. Et pour répondre à la question maintenant... Qui tu peux expecter de ce part? Je peux expecter de ce part qui, quand il finit, soulève la question de la pertinence du manifeste électoral. D'ailleurs, dans mon introduction, je peux faire ressortir qu'à chaque fois, un juge, il fait allusion au manifeste électoral du parti de l'Alliance mauricienne. Et d'ailleurs, un seul élément qui manque dans mon introduction, c'était la date que ce manifeste électoral-là devient effectif. Maintenant, nous avons ça de l'X que c'était le 23 octobre 2019. Ou donc, je peux expecter que je parle de moi qui, M. Strucker, il vient de l'avant pour dire comme ça, écoutez, cette date-là, c'est une date butoir. Tout ce qui se passe avant, il y a une certaine l'effet. Tout ce qui passe après, peut-être, il peut entendre beaucoup l'effet parce qu'il finit annonçant dans ce manifeste. Oh, donc, il peut faire sa distinction-là. Moi, je peux expecter. Ouais. Peut-être, non, tout là, je ne pas connais. Et donc, pour répondre, parce qu'on pose une question très précise, tu peux penser des bonnes questions et des bonnes réponses qui vont aussi gagner. Ouais, parce que ben Jimoun qui est habitué avec les rois du Privy Council, je dire moi qui quand un Lolo se pose beaucoup de questions, il n'est pas trop un bon signe ça. Est-ce qu'il est vrai ça? Ça dépend de qui répond une gagne dans un premier temps. Ouais. Si une gagne réponse qui permet
vers une certaine logique intellectuelle, parce que c'est une dialectique qui se peut faire ça. Une dialectique peut amener nous vers une certaine destination qui peut aider au cas. Vous détruire au cas, vous devez faire attention. Dans ce cas particulier-là, ce qui m'a bien remarqué, c'est qu'il a fait dire, qu'est-ce ça, un manifeste électoral, il fait une différence dans la mesure où, si un politicien, ici en l'occurrence le Premier ministre, il fait certaines promesses électorales le 1er octobre 2019, ainsi, sans que ce soit corroboré par un manifeste électoral, mais là, il y a un problème à ça. Mm-hmm. Mais à cette question, monsieur Straker, il répond dire que ce soit avant, que ce soit après, il ne va pas faire aucune différence. Mm. Vous comprenez mon dire là? Ouais. Mon papa dit que le monopole de la sagesse du conseil privé, mais voilà, de mon expérience, très humblement, je pense que s'il faut faire cette distinction-là, ben là, tu peux continuer avec les. C'est-à-dire que quand il donne sa réponse assez abrupte là, ben là, il n'est plus intéressé parce que je trouvais pas capable de poursuivre sa dialectique-là. Ouais. Mais en tout cas, quand on écoute Timothy Straker, l'avocat de Sourendayal, ou comme un senior counsel, vous êtes resté sur votre fin. Si nous sommes capables de mettre comme ça, je pense pour être très neutre. Pour essayer de rester dans la neutralité, pour résumer la situation comme ça. Vous pensez qu'il y a une certaine incohérence dans une réponse, il fait trop, indulge, s'impuise dans un dossier, fait référence à une clause de c'est-à-dire que l'IFIN prend l'approche assez, disons, littérale de Representation of People Act, parce que section 64.1. Ouais, il fait référence à ça souvent. Ouais. Référence à ça, il veut dire, non, nous, les clients, comment nous trouvons. Pas besoin de nous prendre un détail, comment la Cour suprême fait faire. Ou comment Montagne, M. Vassas, Adams peut faire lui. Mm-hmm. Il peut faire sa sophistication, là, un exercice très sophistiqué que se déroule derrière ça. Ce n'est pas juste une question de faire une promesse. Non. Une promesse en vue, justement, de faire une bargain. Mais lui, comme je disais plus tôt dans l'introduction, il fait une abstraction de sa marchandage, de sa bargain là. Lui, ce qu'il peut dire comme ça, du moment qu'il fait sa promesse là, ah ben, game over, et la question de bribery électorale fin prouvée, fin établie. Mm-hmm. Mais, encore une fois, je parle de commandes plus que ça, que ça still on. Ouais. Il va trop. Je ne pas dire plus. Je ne pas dire l'impression et ce qui me expecte. Mais je ne pas dire lien en taux, lien en raison. Je vais faire bien comprendre ça. Pensez les vient beaucoup plus direct. Les bien plus direct. Et là, moi, je rejoins entièrement mon camarade, mon confrère, plutôt Antoine, à l'effet qui ce time management, right? Là, mon cas commenté, me supposé, et ce time management, il bien et focalise dit plus l'eau, ça va réponse qui se man l'autre qui peut expect là et qui man l'autre pas fin gagner. Ça m'a répondu franchement l'autre pas gagner sa réponse là. Kishore Pertab, qui a l'impression la plaidoirie de l'avocat de Sourendayal? Bon, premièrement, moi des camarades seniors là, moi pas d'accord, mais vous connaissez quand même mon camarade n'a plus l'expérience qui moi pour commenter la performance en KC. Mais moi, je suis content, Nawaz, dire jugement là devant moi, le jugement de la Cour suprême, on fait une search là. Ouais. Moi, pas trouve aucune place in écrire manifesto le 23 octobre. Moi, vous dis franchement, moi, pas un mon collègue, d'accord, moi, c'est la première fois qu'il m'a gagné sa date là. Il est parti dans mon calendrier, sa date là. Ah. Si moi, tu connais le 23 octobre, probablement, moi, tu peux capable de commenter là. Ça, c'est N. Deuxièmement, moi, pensais que sa distinction qu'il fait à un moment donné, on rappelle, il fait une distinction entre candidate et the party. Moi, pas trop comprendre l'impact et comment ça, quel impact ça a par rapport à ça. Si vous permettez, pour interrompre, nous allons en direction de Londres, côté Khizr Ramdin pe atanou, et il paraît qu'il y en a avec lui Sourendayal. Khizr Ramdin, donc, c'est la pause déjeuner, et là, au point mesure, propose-nous une première réaction à chaud, as it stands, parce que l'avocat de Sourendayal finit déjà faire sa plaidoirie.
effectivement, Nawaz, nous, on peut trouver que les images existent à côté avec Soumandaya, comme on dit, la possibilité avec moi, Soumandaya, ou encore la part des présidents pour l'édition spéciale, pétition électorale, la dernière étape. Alors, pour la plaidoirie, pour avocat, pour sa dernière étape, et ça fait pas ça. Donc, ils sont très bonnes plaidoiries en fait. Oui, ça va être. Ça, c'est sur le travail. C'est tout à fait, très bien. Je trouve dans d'autres, très bonne pétition au avocat avec l'éclaircissement, on va dire, ou bon point. C'était ça. Voilà. Ça va la faire. Non, nous avons un problème de connexion avec Khizr Ramdin. Si nous sommes capables de demander à la régie essayer de régler ça, il y a un problème de connexion Internet avec Khizr Ramdin. Donc, nous pourrons retrouver dans un petit moment le temps qui régler ce problème de connexion. Donc, nous écoutons Kishore Pertab. Oui, donc moi je peux dire là, moi pas trop comprendre distinction entre candidat et parti par rapport à section 64. Et nous attendons un coup si pas Adams qui est ici pour répondre là. Et l'autre commentaire, on rappelle au départ nous cause section 64 nous tu mettre l'emphase mon camarade mon collègue Antoine tu cause le mot corrupt qui paraît à deux reprises dans sous-section 64 sous différentes subsections. Nous tu dis aussi qu'il y a un concept qui s'appelle endeavor to procure. Vous trouvez qu'il y a un service à concept-là, le striker, mais il n'est pas fin, d'après moi, il n'est pas fin assez développé pour être capable de faire distinction entre the meaning of corrupt et the meaning of endeavor to procure. Ouais, peut-être pour le layman qui peut écouter, qui ça veut dire? Bon, endeavor to procure veut dire ou faire des efforts pour gagner vote. Pour gagner vote. Ça veut dire, comment dire, en termes créoles, nous dire, nous pouvons débattre pour nous dire à Dimoun là, moi pour donner toi ça, et guetter qui te pour faire pas vote moi. Endeavor to procure, il y a assez large. Mais il y a un concept qui paraît sous section 64, mais l'une cause ça, le casing cause ça, mais il pas fin, il laisse nous un peu l'eau nous fin, l'eau ça concept quand il est capable, plus développe ça, pour montrer qu'il quand même, bribery veut aussi dire endeavor to procure, pas nécessairement veut dire corrupt. Dernier point qui me peux dire, une question qui m'a juge posée, where does the money come from, if not the individual? Là aussi, il n'est pas une concede quand l'utilisateur concede. C'est que beaucoup d'avocats font Maurice quand nous dans la cour, quand nous sentons nous perdons un mauvais chemin, le juge là pour attirer nous l'attention et nous faisait concede quand nous pas ça. Donc c'est même un commentaire que tu peux faire par rapport à. Voilà, donc est-ce qu'il nous réglait la connexion avec Khizr Ramdin? Donc nous pouvons essayer de guetter si nous pouvons gagner Khizr Ramdin d'un petit moment en direct de Londres. Alors, je trouve l'avocat de Soumandaya fin faire référence au cas de Raj Ringadou et l'incause aussi donc le cas de Indira Gandhi en Inde, l'incause ça qui la Cour suprême en Inde hier. Donc pourquoi cette référence de l'avocat de Soumandaya au cas indien? Est-ce qu'il si peut-être Kishore Pertab même qu'on va répondre là. Tu peux dire ça un peu avant. Sa section 45 de nous Representation of People, ça, dans le jugement de Ringadou, que Sanjay même tu paraît évidemment, le juge Lamjaning dit qu'il fait comprendre qu'il fait une recherche sur sa section 45 là, et il trouvait que l'origine de sa section 45, c'est une section qui dit au cas où un rite devant la Cour suprême, devant des juges, évidemment, ça pour finir. Il fait une recherche là, et moi, je suis content de faire remarquer, Nawaz, que sa section-là, il est sorti depuis l'année, c'est vrai, et là, nous pas dans le plus en détail là, mais il est bon faire ressortir qui
c'est la loi qui existe. Vous rappelez, Indira Gandhi, je crois, beaucoup Mauriciens peut-être connaissent, peut-être pas connaissent, qui Madame Gajador QC, qui paraît dans une case pour Indira Gandhi dans les années 75-76. C'est suite, l'état qui paraît là-dedans, l'LM tient dans l'état d'urgence en Inde, quand Indira Gandhi qui change la loi rétrospectivement pour y rester au pouvoir. Là, c'est Desai qui vient au pouvoir. Donc, je connais une connexion, je ne peux pas dire plus qui ça là, je ne peux pas faire ces recherches là. Je connais une section dans nos Representation of People Act qui sortit d'origine, comment dire, législation indienne. C'est pour ça qu'il fait référence à ça aujourd'hui par Casey Straker. Oui. Explique-nous dans quel contexte. Ça amendement à nous Representation of People Act, qui d'ailleurs date de 1958. Et donc, nous allons célébrer ce 65 ans. Il est bientôt pour les prendre retraite ici. Ça, la loi là. C'est gay sur Italie. On va bien revoir ça, c'est un autre débat. Et c'est qui, ça amendement qui s'apporte donc à nous Representation of People Act de section 45. D'ailleurs, tu appelles ça des Indira Gandhi Amendment. Qui fait ça? Parce que en 76, le gouvernement d'Allo, qui juge nécessaire, qui, bien capable, protège la classe politique dirigeante, les ministres en particulier, ou même le Premier ministre, dans l'exercice de fonctions, surtout pendant une caretaker government, quand l'Assemblée finit dissoute, c'est-à-dire tout le dépenses qui se peut faire, qui nécessairement encouru dans l'exercice de fonctions. Alors, c'était ça le pourquoi. En deux mots, je peux dire de cet amendement-là, ça veut dire qu'il y a une dimoun pas pour capable d'une attaque ça va dépense comme étant une dépense d'abus électoral. D'abus électoral et de corruption. D'abus électoral et de corruption. C'est-à-dire ça, il y a un genre, si vous voulez, de couverture qui peut donner un genre de défense automatique, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas capable d'aller de l'avant qu'à une pétition si le ministre en question provide ça. Et qui fait le civil relevant dans le cas de Ashok Jagnot, c'est-à-dire c'était ça sa défense principale, que ce soit ici à Maurice ou au conseil privé. Et d'ailleurs, c'est Ivan Colanderbelou qui s'y plaide ça au conseil privé, mais en cours de route, Ivan Colanderbelou pas continuer, lui, il n'a pas déjà abandonné, mais il n'a pas press with the point any further. Et donc, justement, d'où le jugement des Lords, effectivement, sur la pertinence de la section 45, que je disais qu'il n'est pas appliqué pour Ashok Jagnot dans les circonstances données à l'époque. Et dans le cas, Antoine Domingue, dans le cas de la pétition actuelle, nous sommes capables de dire qu'il y a une cohérence entre annonces ou promesses électorales qui fait dans le public et les mesures fortes qui sont annoncées dans le manifeste. Donc, l'Alliance mauricienne finit bien protégée, bien protégée sur le plan légal. Oui. Il paraît en conformité avec ce que section 64 prévoit. Parce qu'il fait un effet d'annonce avant la dissolution. Et ensuite, il finit suivre ça. Pour ce manifeste électoral avec ce mesure fort. Un parmi, c'est pas 15 mesures fortes. Un parmi d'autres. Et dans le jugement qui finit donné par la Cour suprême, juge Balagui avec juge Chan, je vais faire ressortir qui le pétitionnaire, c'est-à-dire Dayal puis Plagné, c'est exactement même affaire que ce parti finit faire. Parce qu'ils ont fait plusieurs promesses électorales. Et ça va une promesse électorale, je veux dire par exemple que nous pouvons enlever general rate dans la municipalité, nous pouvons donner 100 000 roupies chaque chauffeur taxi. Je veux dire, mais ça va une promesse électorale là, ça capable, via contre eux, ça va un argument que je mettais là, il paraît contradictoire. Parce que je même d'une faire un effet d'annonce, qui est là, une variable consideration là-dedans. C'est-à-dire une promesse d'argent. Oh. Ouais. Et d'ailleurs, quand l'avocat de Pravin Jagnat intervenir, et à un moment donné, à cause de double standard, il peut dire que l'adversaire politique du MSM, vous même fait plusieurs promesses, annonces électorales. Et donc, ça c'est un. Légalement parlant, est-ce que c'est un argument qui carrément n'a tout ou pas? Oui, ça n'a tout ou pas, parce que dans le jugement, il fait ressortir ça. Ouais. Il dit qu'il y a l'alliance du côté de Dayal, qui fait plusieurs promesses qui est dans une considération d'argent qu'il a là. Entre autres, ici, c'est l'affaire qui nous prend abolir la taxe municipale, qui après, MSM une fait aller.
dans le programme donc, côté de Dayal. Et il y a aussi l'Alliance Mauricienne, si je ne me pas trompé. Et il y a aussi, il peut promettre 100 000 roupies chaque chauffeur taxi. Pour lui acheter une grande, pour lui acheter un véhicule. Et ça va une proposition là. Puis après, entériné par MSM, ça, hein, tous les deux. 100 000 roupies chauffeur taxi et abolition du General Rate dans la ville. Ouais. C'est une proposition du Parti travailliste qui après, une met en application pour MSM. Voilà, nous retrouve Khizr Ramdin en direct de Londres. Alors, Khizr, nous n'avons pas vraiment capté ce qui Souran Dayal fin diao dans le live tout à l'heure. Non, nous toujours ben souci de connexion avec Khizr Ramdin. Khizr, est-ce que vous pouvez moi? Donc, ça y est, Khizr, nous pas vraiment tant ce qui sur Dayal fin diao tout à l'heure quand on posait une question. Est-ce qu'il est toujours confiant? Est-ce qu'il est satisfait avec le déroulement de l'audience jusqu'ici? Effectivement, Nawaz, sur Dayal, tu avais economical rewards, pas trop exprimé dans la plaidoirie sur l'avocat, mais pour les quelques mots qu'il nous donne, les dialogues sont toujours sereins puisque nous commençons cette bataille qui est dialogue depuis 2020, depuis sa pétition électorale. Il dit bien 12 mois, et là, on arrive à l'étape de cet appel devant le Privy Council. On veut dire sur un derrière pas rouler trop, on commente un petit peu les plaidoiries de ce being prudent. Sinon, l'avocat mauricien de Souran Dayal, c'est-à-dire Khizr Ramdin, ainsi de suite. Je finis sur le titre de finale pour l'équipe jeune, une partie gagne l'occasion puisque moi, je suis capable d'amener pendant 1 heure ou break, c'est-à-dire jusqu'à 14 heures, la séance se retrouve très fort. Sinon, nous finissons aussi quelques présences de membres du barreau. Par exemple, Maître Sunil Pirou, qui est présent ici. Et donc, du côté de la partie du Premier ministre, par le Madame Sona Ori, Maître Sabine Chelidi. Du côté de la MBC, nous allons mettre off Google, comment on peut un petit peu plus tôt, avec les points d'appel qui vont enlever concernant la MBC devant le Privy Council. Sinon, aussi, il faut qu'il y ait Nawaz qui la cour numéro 3 qui écoute sa question. Sauf qu'il a ouvert la cour numéro 3. La quantité de personnes, le nombre du public nigérien, le Mauricien qui vit en Angleterre ici, et qui presque rempli. Donc, l'administration du Judicial Committee of the Privy Council, il décide pour 100 emplois, qui est au premier étage. Le premier étage, au lieu d'une vingtaine de personnes qui 61 est capable de contenir, et c'est une 60aine de personnes qui est capable d'accommoder dans la salle numéro 3 et vous capable de dire house full de la cour numéro 3. Beaucoup de policiers qui présentent le déplacement. Bien sûr, à la fin des plaidoiries pour les avocats de Sabine Jugdish, l'obligation de la après je suis sorti, il faut essayer, après, avec Rabin Jeti et Madame Sonaori, je suis de trouver les autres avocats, c'est-à-dire de Souran Dayal, même, vous pouvez poser avec Souran Dayal, même, et que soit avocat, et ainsi de full compte rendu de ces plaidoiries devant le Privy Council. Donc, Khizr, l'audience reprend à 14 heures heure de Londres. Exactement, à 13 heures ici, finger break, nous rentrons dans 1 heure de temps, ça peut être rapporté. Donc, c'est 14 heures ici, je pense que tout est 17 heures. Oui, merci bien Khizr Ramdin. Nous pour donc retrouver tout à l'heure. 1000 excuses pour
la qualité pas très bonne de cette intervention. Donc, c'est la connexion Internet qui peut rendre cette interaction avec Alkiz un petit peu difficile. Donc, Alkiz qui nous a envoyé spécial à Londres, il peut suivre le déroulement de cette audience. Pour revenir à ce qui finit de passer avant la pause déjeuner, quand l'avocat Kai Vassel-Adams, l'avocat de Pravin Jagnat et de Spen Colissier, dès le départ, il fait la remarque qu'il dit que les 2 points de la plainte, c'était sur un dial, il y en a 2 grands qui finissent abandonnés, il ne pas tenir ça en considération. Et il fait ça avec un ton sarcastique. Est-ce que tout ça, il a ce poids, Antoine Domingue, veut dire qu'il peut démontrer quelque part qu'il n'a même pas pénancé argument maintenant pour faire d'autres caisses? Je vais démontrer que je viens avec 5 points. Ouais. Initialement, je soulève 5 points. Vous avez contesté ce jugement-là. C'est ce jugement-là qui peut bien juger si je pense à ce jugement-là bon ou pas. Si je bien maintenir ce jugement-là, soit approuver ce jugement-là, ou bien casser ce jugement-là. Donc, la tâche pour avocat appellant, c'est pour venir contester ce jugement-là et démontrer avec la cour d'appel que ce jugement-là n'est pas bon. Okay? Donc, il vient avec 5 points. Il avance en a broad front. Il vient un front assez élargi avec 5 points. Finalement, il ramasse dès là-dedans, dès le 5, ce qui vous fait comme 40%, il avance avec 60%. Mm-hmm. Donc, il finit de mettre du dans ce divin. Ouais. Et le gars, il commence, il starts on the back foot. Ouais. Pour moi, là. Mm-hmm. Je veux dire, finalement, il a pour qu'il dise 3 points. Et ces 3 points-là, en fait, il divise en 2 points. Premier point, c'est bribery, section 64, 1, A et C. OK? Et il concentre exclusivement le 64, 1, A. C'est pas une cause C du tout. Ouais. C'est une remorque qui nous can faire. De representation of people act. Beaucoup de temps pour développer deuxième aspect, treating, concernant la fameuse réunion quotidienne Manger, Boire, Servi. 1er octobre. 1er octobre 2019. Et là, d'après moi, il a un terrain beaucoup plus glissant, plus difficile. Il n'a pas nous donné assez de temps là pour nous comprendre ça, pour nous convaincre par ça. Et là, au départ, même, il paraît un peu difficile. Parce que le texte là, quand même, un texte assez exigeant, le treating, 64.2. Parce que plusieurs fois, il cause le mot corruptly. De façon corrompue. Ce n'est pas tout circonstance que tu peux de manger, boire. Ouais. Tu peux de demander provision. Qui tombe sous cette section-là. Oui, mais de demander, bon, lui-même, il pas échoue aussi longtemps qu'il n'a pas vu démontrer que ça fait une influence. Pour acheter un vote. Pour acheter un vote. Pour acheter un vote. Ouais. Avec l'intention de corrompre un électeur. Ouais. Corrompre un électeur pour acheter ce vote. Comprends? De lui manger, boire. Donc, et dans cette section-là, pas moins que 3 fois, il dit corruptly. Ouais. Voilà. Donc, dans le contexte dans lequel ça est arrivé, avec ben vieille du monde, tu passes par un jour spécial des Nations Unies, etc. Paraît un petit peu difficile, au départ même. Et le pas assez de temps pour développer ça. Ce timing pas si bon. Après, l'autre affaire qui me retenir, c'est que quand ben Lolo soulève la question, qui nous a soulevé par un respondant, il dit, ben, qui ben défendait le numéro 2 et 3 une fille? C'est la question. Avec les autres, faire rapport aux autres présents là. Donc, comment 64 a appliqué les autres? Le fait d'être présent pendant qui numéro 1 peut causer, qui s'en a bouffé avec une validation de l'élection de numéro 2 et 3. Mais il y a même un colissier là. Exactement. Ouais. C'est un point fondamental. Ouais. Après, Lolo, ça pose la question, peut dire que quand Pravin Jagnat, une annonce qui pension pour augmenter, il peut dire que ça pas une sortie de ce poste, comme un individu, est-ce qu'il peut bribe un électeur? Donc, une réponse là. Il dit qu'il n'est pas nécessairement qu'il s'en du monde qui fait sa promesse là, c'est-à-dire comme ça, sur his own pocket. Il une réponse là. Effectivement, section 64 pas prévoir ça. Il est possible qu'il me fasse une promesse pour dire si jamais moi il alors mon camarade là qui me baillait des fonds pour faire ça pour gagner 500 roupies. Oui, mais quand il s'agit de l'argent public, le délit n'est pas plus grave? Pas nécessairement, parce qu'il vient plutôt dans un contexte d'un manifeste électoral. Dans une bande 15 mesures fortes, dans un programme électoral.
Donc, est-ce qu'il tombe dans le normal campaigning? Est-ce qu'il tombe sous section 64? Et ben, l'autre semble-t-il penser que sinon, le hassement qui peut tracer là, il donne sa qualité d'interprétation là, et là, tout promesse électorale est illégal. Ouais. Pour nous revenir à la question de manifeste électoral, Sanjay Bhuckory, donc, Parlement dissout le 5 ou le 6 octobre, le 6 octobre, et puis le manifeste électoral le 23 octobre. Mais c'est l'annonce fait bien avant. Avant même qu'il Parlement dissoute, bien avant le manifeste électoral. Donc, est-ce que ça mène date là, les cruciales là, dans un cas qui nous peut causer là, c'est-à-dire qu'il fait ça l'annonce là avant, qui différence ça fait si manifeste électoral qui avant ou après, est-ce que ça fait une différence? Bon, nous avons un coup de document qui finit avancé par M. Straka, l'avocat de M. Daya. À son avis, et d'ailleurs, Lolo, s'il me pose plusieurs fois question là, il peut dire que le timing du manifeste électoral n'est pas important du tout. Moi, j'ai un différent point de vue là. Ouais. Et moi, je suis très intéressé de savoir, effectivement, et ça, c'est pas un très bon jugement, qu'en est-il des promesses qui finissent faire avant la promesse électorale, c'est-à-dire entre le 1er octobre... Avant le manifeste. Pardon, avant le manifeste électoral, pardon. Ouais. Entre le 1er octobre et la le 23 publication. octobre. Oui. Ça, pour moi, ça aurait été une question très intéressante. Mais malheureusement, M. Straka n'a pas la minute dans sa direction-là. Il finit faire un blanket statement. Il peut dire, il commence par manifeste électoral. Moi, tu peux penser pour amener nous vers sa logique-là. Mais après, non. À ma grande, disons, surprise, il finit dire non, manifeste ou pas, sa question-là n'est pas importante parce que c'est madame juge là. Oui, il dit qu'il y arrivé ces manifestes électoraux qui sont à la veille de l'annonce là. La veille. Ouais. Mais tu peux expecter. Ouais. Tu peux dire comme ça, ben là, nous avons un différent cas. Et là, on a raison, la juge peut tendre la perche pour que la juge capable raisonne dans sa direction là après dans ce jugement. Ouais. Mais quand il dit non, la juge n'est pas capable d'aller dans cette direction-là. Mais M. Timothy Straka, il pourrait gagner l'occasion d'intervenir encore tout à l'heure. Est-ce qu'il est capable de rattraper ça ou bien c'est trop tard maintenant? Rattraper ça. Moi, je peux sincèrement souhaiter qu'il, dans ce réplique, qu'il est capable de faire pendant 20 minutes de réplique, là, quand tout les autres avocats pour intervenir, parce que là, après la pause déjeuner, il y a encore un temps que M. Vassal Adams pour arguer. Ouais. Il n'est pas obligé de prendre un temps. Il est capable de terminer il est capable de terminer avant. C'est un argument avant. Ouais. Il terminer avant. Mais disons qu'il y a le maximum. Sûrement, il peut make the most out of it. Et là, il y a Mme Mansfield qui peut intervenir au nom du Electoral Commission. Ensuite, pour 20 minutes, ensuite, M. Rishi Parsem au nom du Electoral Supervisory Commission. Ouais, mais dans la forme, hein, moi, pensez, nous avons droit de faire un commentaire. Là. Dans la forme, on trouve l'avocat de Pravin Jagnat, Kai Williams Adams, il paraît plus percutant. Il est relativement jeune comparé à l'autre monsieur. Il paraît plus percutant. Est-ce que vous partagez ça depuis longtemps? Enfin, vous connaissez, ça c'est une question de style. Moi, pas pour comment justement le confrère de façon de présenter un cas, etc. Moi, je parle sur le contenu. C'est-à-dire, et nouveau point, surtout au conseil privé, je t'expecte que vous venez soulever un nouveau point. Et moi, donc, on peut dire, un nouveau point qui m'a encore bien atteint, parce que ça n'a pas encore fini là, que tu es capable de pertinent pour ma génération future de politiciens, c'est de venir dire quelle est justement la pertinence d'un manifeste électoral. Comment donc on interprète une déclaration qui fait par un candidat, ministre dans ce cas, de surcroît un Premier ministre, en l'absence d'un manifeste électoral? Qui sa valeur qui est là? Donc, quelle est la valeur ajoutée? Donc, pour résumer, quelle est la valeur ajoutée d'un manifeste électoral? Pour moi, je souhaitais sa question-là à débattre, mais malheureusement, il paraît que M. Straka, banal, vous connaissez là, c'est ça que me dit Maurice sur ma fin.
faut pas plus que ça. Ouais. Voilà, donc nous pouvons marquer une pause pour rendre l'antenne à nous Doukia pour le grand journal. Dans quelques minutes, nous allons écouter le grand journal de Radio Plus. Et puis nous pourrons reprendre l'antenne quelques minutes avant 17h, heure de Maurice, et 14h, heure de Londres, pour nous suivre la suite de l'audience qui peut dérouler devant le Privy Council. À tout à l'heure. Vacances scolaires depuis le 15 juillet jusqu'au 13 août 2023 côte Aqua City, Belmore Water Sports, parasailing, tube ride et undersea walk à 12 francs roupies pour tous les étudiants. Profite à l'occasion entre amis ou famille sur la belle plage de Belmore. Sécurité et satisfaction garantie. Réservation par WhatsApp sur le 58 34 4620 ou bien sur le 59 04 0702. Équipez-vous comme un chef et renouvelez votre batterie de cuisine avec la dernière technologie de pointe allemande Stoneline. Batterie de cuisine numéro 1 parmi plus de 36 marques depuis 4 ans. User-friendly, véritable non-stick et revêtement en pierre. Sole Importer and Distributor, Master Deals Limited. Appelez sur le 54 22 79 35. Brick Hardware. Reach new heights.
Bonsoir à tous. Le grand journal, on y va pour les titres. Le King's Counsel Timothy Straker, l'avocat de Surendayal, met l'accent sur la section 64 de la Representation of the People Act qui définit le bribery comme un acte où il y a promesse monétaire et non monétaire pour inciter au vote ou pas. C'était lors de la première partie des plaidoiries devant le Privy Council. Selon lui, les promesses faites par Pravin Jugnut en octobre 2019 sont contraires à la loi. La réplique est venue du côté du King's Counsel Guy Vassaladams. L'acte de corruption n'a pas été établi, dit l'avocat de Pravin Jugnut et de ses deux colissiers au numéro 8. Il est aussi revenu sur l'interprétation de la section 64 de la Representation of the People Act qui a été longuement citée par le camp adverse. Nous accueillerons dans quelques instants Ashna Nokchedirabo et Émilie Payen en studio pour revenir sur les points saillants. Les avocats Antoine Domingue, Sanjay Bhuckory et Kishore Pertab ont donné leur analyse. C'était sur TéléPlus cet après-midi dans l'édition spéciale animée par Nawaz Noorbux et Jugdish Joypaul. Dans le reste de l'actualité, les frères Bissessar et Doumila Moipot s'opposent à la motion du commissaire de police contestant leur libération sous caution. Leur avoué, maître Aïcha Djiwa, a demandé un renvoi de l'affaire pour répondre aux affidavits d'Anil Koumordip. En Cour suprême toujours, les débats sur la motion du commissaire de police contestant la libération sous caution de Bruno Lorette renvoyée au 24 juillet prochain, le temps qu'Anil Koumordip dépose son affidavit. Nouvelle rencontre prévue entre Navin Ramgoolam, Paul Béranger et Xavier-Luc Duval ce mercredi. À l'agenda, une session de travail sur le programme électoral en vue des prochaines élections. Et puis l'Inde, le Japon et les États-Unis touchés par des pluies torrentielles. Les inondations et glissements de terrain ont déjà tué plusieurs personnes. C'est l'actualité du jour. Cela fait plus de 2 heures que les plaidoiries devant le Privy Council ont débuté. C'est le King's Counsel Timothy Straker, représentant Surendayal, qui a donné le coup d'envoi devant les 5 lords. L'accent mis sur la section 64 de la Representation of the People Act. Les promesses faites par le Premier ministre Pravin Jugnut en octobre 2019 sont contraires à la loi. Il y a bel et bien eu une incitation financière pour que l'électorat vote ou pas en sa faveur. Les points saillants avec vous, Ashna Nokchedirabo en studio. Bonsoir. Bonsoir Anouk. Les promesses électorales faites avant les élections générales de 2019 vont à l'encontre de la section 64 de la Representation of the People Act. C'est en substance l'argumentaire de Timothy Straker devant les lords du Judicial Committee cet après-midi. Le représentant légal de Surendayal soutient que les faits reprochés constituent des actes de corruption au sens de l'article 64. Il y a eu, selon lui, incitation pour que l'électorat vote. Timothy Straker parle de promise related to money. Selon sa disposition de la RPA, quiconque promet de procurer ou s'efforce de procurer un bénéfice financier à un électeur afin de l'inciter à voter ou à s'abstenir de voter se rend coupable de corruption. Pendant plus d'1 heure, le King's Counsel a fait une chronologie des événements menant aux législatives de 2019 en insistant que les promesses ont été faites avant que le manifeste électoral ne soit rendu public. Timothy Straker a aussi affirmé que l'approche de la Cour suprême est erronée car en promettant une hausse conséquente de la pension de vieillesse le 1er octobre 2019 devant une foule, le Premier ministre a cherché à inciter à voter ou à s'abstenir de voter. La Cour suprême a clairement eu tort de dire qu'il ne s'agissait pas de la promesse d'un candidat individuel, dira Timothy Straker. Outre la promesse d'augmenter la pension, l'homme de loi britannique est revenu sur l'engagement de Pravin Jugnut d'appliquer le rapport du PRB, le bonus payé aux policiers entre autres. Le King's Counsel à Noob s'est appuyé sur plusieurs cas, notamment le cas Rajringadu pour corruption électorale et le cas d'Indira Gandhi en Inde. Il faut dire que Timothy Straker a été interrompu à plusieurs reprises par les lords qui ont posé des questions et recherché des éclaircissements sur les points avancés à Noup. Les précisions d'Ashna Nokchedirabo en studio. À présent, la réplique du King's Counsel Guy Vassaladams lors de sa plaidoirie. L'acte de corruption n'a pas été établi, dit l'avocat de Pravin Jugnut. Il est aussi revenu sur son interprétation de la section 64 de la Representation of the People Act qui a été longuement citée par le camp adverse et selon lui, Émilie Payen, ils ont échoué en termes de statutory interpretation.
En effet, Anoop, selon le King's Counsel Vesseladam, le camp de Surendayal a échoué en termes d'interprétation statutaire quand il mentionne la section 64 de la Representation of the People's Act. Selon lui, la corruption n'est pas clairement établie dans cette section de la loi. Vesseladam a ainsi longuement expliqué la définition du mot corrupt dans le jargon du judiciaire britannique. Aucune tentative claire de corruption ou d'offre de pot de vin n'est constatée. L'aspect financier de la pension de retraite de base ne profiterait pas uniquement aux retraités de la circonscription numéro 8, mais à toute la population concernée, même à ceux et celles qui n'ont pas voté pour ce gouvernement. D'autre part, le KC n'a pas manqué de souligner que la publication avancée du rapport du PRB, de même que l'augmentation de la pension de retraite, sont aussi mentionnées dans le manifeste électoral de l'Alliance nationale. Si la corruption concerne le rapport du PRB et la pension de retraite de base, alors l'Alliance nationale aurait également commis un acte de corruption pour inciter au vote, dit-il. En ce qui concerne la pension de retraite, il s'agit d'une politique mise en place en 2014 qui devrait être poursuivie, a conclu le King Counsel. L'avocat britannique reprendra sa plaidoirie après la pause déjeuner vers 17h à Noup. Émilie Padienne en studio et Ashna Nokchedi Rabo, merci pour ces détails. Et sur le plateau, les invités de Nawaz Noorbux et de Jugdish Joypaul ont réagi sur les plaidoiries de l'avocat de Surendayal. Le Senior Counsel Sanjay Bhuckory a affirmé qu'il est resté sur sa faim en ce qui concerne les plaidoiries du King's Counsel Timothy Strick. Voici un extrait. Moi, je peux expecter de ce pas qui, quand les fins, soulève la question de la pertinence du manifeste électoral. D'ailleurs, dans mon introduction, je peux faire ressortir qu'à chaque fois, un juge, il fait allusion au manifeste électoral du parti de l'Alliance mauricienne. Et d'ailleurs, c'est un seul élément qui manque dans mon introduction, c'était la date que ce manifeste électoral-là, divine effectif. Maintenant, nous avons ça de l'X que c'était le 23 octobre 2019. Oh, donc, je peux expecter que je parle de moi qui, M. Strucker, il vient de l'avant pour dire comme ça, écoutez, cette date-là, c'est une date butoir. Tout ce qui se passe avant, il y a une certaine les faits. Tout ce qui passe après peut être dans pour les faits parce qu'il finit annonçant dans ce manifeste. Oh, donc, il ne peut pas faire cette distinction-là. Aussi dans l'actualité, les frères Akil, Avinash Bissessar et Doumila Moipet objectent à la motion du commissaire de police réclamant l'annulation de leur remise en liberté conditionnelle par la cour de Maïbourg le 26 juin dernier. L'affaire a été appelée en Cour suprême ce matin. Elle sera prise sur le fond le 24 juillet prochain devant cette même instance. Le commissaire de police a par le biais de l'avoué Shamila Sonaouri saisi la Cour suprême le 29 juin dernier. Le patron des casernes centrales veut ainsi renverser la décision du tribunal de Maïbourg qui a accordé la liberté sous caution aux frères Bissessar et à Doumila Moipet. Les trois avaient été arrêtés suite à une opération de control delivery le 20 juin dernier. Selon la police, plus de 1000 comprimés d'ecstasy avaient été commandés d'Allemagne. Les débats sur la motion du commissaire de police Anil Komordip contestant la libération sous caution de Bruno Lorette renvoyée au 24 juillet prochain, le temps que le commissaire dépose son affidavit. C'était en Cour suprême ce matin. Rappelons qu'Anil Komordip conteste la décision de la Cour de Moka d'avoir accordé la liberté conditionnelle à Bruno Lorette. L'activiste répond à 2 accusations provisoires, notamment trafic de drogue et possession d'armes à feu. Les explications de son avocat, maître Nilkant Delou, au micro de Shezad Jadou. Fallait nous deuxième affidavit en réponse à 5e affidavit commissaire de police. Commissaire de police, il a des applications, une inabeyance, ça veut dire sur affidavit le 7 mars qui nous fait reply le 11 mai et aujourd'hui nous reply sur affidavit de réponse le 26 mai. Et commissaire de police, son représentant, il demande un petit quitte le temps parce qu'il est bizarre qu'est-ce que nous affidavit qui nous fait filer aujourd'hui et lui dire qu'il est dans l'intention reply ça va l'affidavit là. Et lui donner le temps.
Bruno Lorette, qui avait été arrêté le 4 novembre dernier à Petit-Verger après la découverte de 40 kilos de hashish dans le coffre de sa voiture et une arme à feu à son domicile. Une opération menée par la Special Striking Team. Un cadavre en état de décomposition avancée retrouvé hier soir dans le port a été autopsié. La cause du décès est indéterminée. Il faut savoir que ce cadavre a été retrouvé à proximité d'un bateau qui avait pris feu en juin dernier au port. L'identité de cet homme demeure inconnue pour l'heure. La police enquête. Nouvelle rencontre prévue entre Navin Ramgoolam, Xavier-Luc Duval et Paul Béranger ce mercredi. Les leaders du Parti travailliste, du PMSD et du MMM seront accompagnés des 3 membres de leurs partis respectifs. Lors de cette réunion, il sera question d'une session de travail sur le programme électoral en vue des prochaines législatives. Aucune déclaration ne sera faite à la presse à l'issue de cette rencontre, car les 3 leaders animeront une conférence de presse ce samedi. Tout à fait autre chose à présent, dispenser aux jeunes des conseils appropriés sur la sexualité pour une meilleure prise de décision. Objectif d'un atelier sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents qui s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale de la population qui sera célébrée demain. La baisse de la population mauricienne sera également abordée. Les explications de la doctoresse Tavisha Gones, Sexual and Reproductive Health Coordinator au ministère de la Santé. Elle participé à cet atelier de travail à l'hôtel Goldcrest à 4 bornes ce matin. Des propos rapportés par Dushila Mansingh. Ce workshop est organisé dans le contexte World Population Day et qui nous célèbre tous les ans le 11 juillet et 2020. Là, nous célébrons aujourd'hui. Et nous avons fait un workshop qui est axé sur l'adolescence et plus spécifiquement la sexualité des adolescents. Alors, qui fait une choisir ce thème-là, il vient par rapport au thème international qui est axé sur gender equality et bien sûr nous cause women and girls rights. Alors, nous trouvons que quand nous pouvons mettre les jeunes, les adolescents au courant de certaines topics de la santé, notamment la sexualité, là, vous êtes en meilleure position pour prendre une bonne décision. Et nous trouvons qu'en se faisant, nous avons adressé un problème comme grossesse précoce, même maladie sexuellement transmissible et même un problème comme HIV. Alors, il est extrêmement important que nous formions de personnel soignant. Effectivement, nous avons une population qui est en baisse. Quand nous trouvons, nous avons une fertility rate qui est à 1,36. Maurice a accueilli 596 466 touristes ces 6 derniers mois, selon les derniers chiffres du Bureau des statistiques. Le pays a accueilli 82 208 touristes rien qu'au mois de juin, contre plus de 63 000 visiteurs à la période correspondante en 2022. L'Inde, le Japon et les États-Unis touchés ce week-end et continuent d'être affectés ce lundi par de très fortes précipitations. Les inondations et glissements de terrain ont déjà tué plusieurs personnes. Au moins 15 personnes mortes en Inde, une au Japon, bilan auquel s'ajoutent 3 portés disparus et 1 décès aux États-Unis. New Delhi vient d'établir un triste record. La capitale a reçu 153 mm de précipitations, la plus grande quantité d'eau tombée en un seul jour en juillet depuis 40 ans. Au Japon, des milliers de foyers de l'ouest du pays ont été privés d'électricité et le trafic des trains à grande vitesse est suspendu. Enfin, aux États-Unis, les précipitations ont transformé des rues de l'État de New York en torrents, emporté des ponts et bloqué des personnes dans leurs voitures ou leurs maisons. Et puis aux Pays-Bas, c'est un petit tremblement de terre politique. Le Premier ministre Mark Rutte se retire de la politique, ces 13 années à la tête du gouvernement. La démission de son cabinet liée à des questions migratoires était vue jusqu'à aujourd'hui comme une simple manœuvre politique, malgré la menace de motion de censure à la 2e chambre des États généraux. L'annonce faite ce matin à la Chambre est une surprise pour tous, rapporte RFI. Le rappel des titres. Le King's Counsel Timothy Strick, l'avocat de Surendayal, met l'accent sur la section 64 de la Representation of the People Act, qui définit le bribery comme un acte où il y a promesse monétaire et non monétaire pour inciter au vote ou pas. C'était lors de la première partie des plaidoiries devant le Privy Council. Selon lui, les promesses faites par Pravin Jugnut en octobre 2019 sont contraires à la loi.
La réplique est venue du côté du King's Counsel, Guy Vassal-Adams. L'acte de corruption n'a pas été établi, dit l'avocat de Pravin Jugnut et de ses deux colistiers au numéro 8. Il est aussi revenu sur l'interprétation de la section 64 de la Representation of the People Act qui a été longuement citée par le camp adverse. Aussi dans l'actualité, les frères Bissessar et Doumila Moliput s'opposent à la motion du commissaire de police contestant leur libération sous caution. Leur avoué maître Aïcha Djiwa a demandé un renvoi de l'affaire pour répondre aux affidavits d'Anil Koumordip. En Cour suprême toujours, les débats sur la motion du commissaire de police contestant la libération sous caution de Bruno Lorette renvoyée au 24 juillet prochain, le temps qu'Anil Koumordip dépose son affidavit. Nouvelle rencontre prévue entre Navin Ramgoolam, Paul Béranger et Xavier-Luc Duval ce mercredi. À l'agenda, une session de travail sur le programme électoral en vue des prochaines législatives. Et puis l'Inde, le Japon et les États-Unis touchés par les pluies torrentielles. Les inondations et glissements de terrain ont déjà tué plusieurs personnes. C'est la fin de ce journal. À suivre dans quelques instants l'actualité sportive avec Ashfaq Sarwar. Radio Plus. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Inform, educate, entertain, credible and impartial. Radio Plus. Votre radio préférée.
Deuxième partie de cette édition spéciale consacrée à l'audience devant le Privy Council à Londres dans le cadre de l'appel interjeté par Suren Dayal, le pétition électorale au numéro 8. Suren Dayal, candidat battu de l'Alliance nationale en 2019, qui a contesté l'élection de Pravin Jagnot et de ses deux colistiers, Lila Devidukon et Yogida Sominaden. Suren Dayal, qui est débouté en Cour suprême, qui fait l'appel devant le Privy Council. C'est la dernière étape légale possible pour Suren Dayal. Eh bien, c'est ça, l'appel-là, qui peut être entendu aujourd'hui depuis 14 heures, heure de Maurice. Là, dans quelques instants, l'audience reprend après la pause déjeuner. Donc, tout à l'heure, nous écoute Timothy Straker, King's Counsel, avocat de Suren Dayal, qui présente ce case, qui faire ce plaidoirie. Et puis, c'était au tour de Kai Vassell-Adams, Casey, l'avocat de Pravin Jagnot, qui peut répliquer, qui peut présenter ce bon argument. Eh bien, après la pause, l'audience pour continuer. Avec nous sur le plateau, deux Senior Counsels, Antoine Domingue et Sanjay Bhuckory, ainsi que l'avocat Kishore Pertab. Alors, Sanjay Bhuckory, et maintenant, comment s'annonce le reste de l'audience? Donc, il faut probable que c'est l'avocat Kai Vassell-Adams qui peut continuer avec ce plaidoirie. Oui. D'après ce qu'on comprend, d'après la répartition des temps des avocats respectifs, il peut y avoir encore un temps, parce qu'il finit peut-être pendant 30 minutes. Il faut qu'on ait un temps encore pour plaider. Ensuite, sera l'avocate, la King's Counsel et du commissaire électoral qui peut plaider. Ensuite, il appelle Helen Mountfield. Okay? Et ensuite, en dernier lieu, last but not least, nous confrères, enfin de Mauricien, Rishi Persam, Senior Counsel. Ouais. Voilà. Et après, très important, je reviens à ce que je spécial là, concernant M. Straker, Casey, c'est qu'il a un droit de réplique. Il a moi espéré quand même, et ça va une question qui laisse en suspens là, qui c'est une question pas adressée, au moins nous capables de rééquilibrer le débat un petit peu. Et l'intervention des avocats de la commission électorale et de l'Electoral Supervisory Commission, il faut axer sur quoi spécifiquement? Au final, l'occasion est d'examiner, étudier en profondeur the ban statement of case. Et moi, besoin de dire que cela a été fait très professionnellement, bon, ça va sans dire, mais surtout avec un souci d'impartialité. Il faut penser à une autre fairness, ce film atteint cet objectif-là. Ce film reste quand même impartial. Je ne vais pas finir rentrer dans le débat sur les faits du tout, et je film quand même énonce le droit tel qu'il est. Mais en ce faisant, il faut quand même remarquer enfin, c'est pas une critique, c'est juste une remarque qui m'a fait faire, hein. Je vais les mettre bien en face là. Je film quand même aligne en droit sur le jugement de la Cour suprême. Et je suis d'accord avec sa interprétation du droit là. Voilà. Donc, direction Londres. Maintenant, c'est l'avocat Kai Vassell-Adams, l'avocat de Pravin Jagnot, qui peut continuer ce plaidoirie. Nous suivons ça en direct. US judgment is the Brown v. Hartledge case, which is at page 2601 of the bundle. Please. The facts of this case can be stated shortly. A candidate for a role as Commissioner of Jefferson County said in a televised press conference that if he were elected, he wouldn't take his full salary and would indeed seek to reduce the salaries of commissioners generally. And after he was elected, his opponent sought to challenge the election under the Kentucky Corrupt Practices Act. And the judgment is concerned with construing the provision of the Kentucky Corrupt Practices Act as against the First Amendment to the Constitution and how the two should be balanced. And it's for this reason that it is helpful and instructive in this case.
the holding on page 2601 starts by acknowledging that there is a legitimate state interest in restricting free speech in the context of elections, but it requires a compelling justification, and it mustn't unnecessarily circumscribe freedom of expression. And what they found in this case is set out in this second part of the holding. The petitioner's statements, which were made openly and were subject to the criticism of his political opponent and to the scrutiny of the voters, were very different in character from corrupting private agreements and solicitations historically recognized as unprotected by the First Amendment. There is no constitutional basis upon which his pledge to reduce his salary may be equated with a candidate's promise to pay voters privately for their support from his own pocketbook. A candidate's promise to confer some ultimate benefit on the voter, qua taxpayer, citizen, or member of the general public, does not lie beyond the pale of First Amendment protection. If we go, please, into the judgment on page 2608, is the start of the analysis. And under the Roman numeral 2, the Supreme Court begins by acknowledging that states do have a legitimate interest in preserving the integrity of their electoral processes. And then it refers to, at the core of the First Amendment, are certain basic conceptions about the manner in which political discussion in a representative democracy should proceed. And it quotes the Milton, Alabama case, that there is practically universal agreement that a major purpose of that amendment was to protect the free discussion of governmental affairs. And this, of course, includes discussions of candidates, structures and forms of government, the manner in which government is operated or should be operated, and all such matters relating to political processes. And then the Supreme Court goes on to say the free exchange of ideas provides special vitality to the process traditionally at the heart of American constitutional democracy, the political campaign. And quoting from the Monitor Patriot case, it says, it can hardly be doubted that the constitutional guarantee has its fullest and most urgent application precisely to the conduct of campaigns for political office. And then we have a somewhat lengthy quote from that judgment about the candidate and the right of the candidate under the First Amendment to engage in the discussion of public issues and vigorously and tirelessly to advocate his own election and the election of other candidates. Indeed, it is of particular importance that candidates have the unfettered opportunity to make their views known, so that the electorate may intelligently evaluate the candidate's personal qualities and their positions on vital public issues before choosing among them on election day. And so what the court says is when a state seeks to restrict directly the offer of ideas by a candidate to the voters, the First Amendment surely requires that the restriction be demonstrably supported by not only a legitimate state interest, but a compelling one, and that the restriction operate without unnecessarily circumscribing protected expression. And going to the bottom of page 2610, please, my lords, the court acknowledges that states may prohibit a candidate from buying votes. No body politic worthy of being called a democracy entrusts the selection of leaders to a process of auction or barter, and as a state may prohibit the giving of money or other things of value to a voter in exchange for his support, it may also declare unlawful an agreement embodying the intention to make such an exchange. And then further on down the start of the second paragraph on page 2611, it says it's plain that some kinds of promises made by a candidate to voters and some kinds of promises elicited by voters from candidates may be declared illegal without constitutional difficulty. It is equally plain that there are constitutional limits on the state's power to prohibit candidates from making promises in the course of an election campaign. Some promises are universally acknowledged as legitimate, indeed indispensable to decision making in a democracy.
And then at the bottom of that page, candidate commitments enhance the accountability of government officials to the people whom they represent and assist the voters in predicting the effect of their vote. The fact that some voters may find their self-interest reflected in a candidate's commitment does not place that commitment beyond the reach of the First Amendment. At the end of that paragraph, my lords, so long as the hoped for personal benefit is to be achieved through the normal processes of government and not through some private arrangement, it has always been and remains a reputable basis upon which to cast one's ballot. And then there's an important passage which goes to my lord's question about the criteria by which one distinguishes genuine corrupt practices from legitimate campaigning. And it says it remains to determine the standards by which we might distinguish between those private arrangements that are inconsistent with democratic government and those candidate assurances that promote the representative foundation of our political system. We hesitate before attempting to formulate some test of constitutional legitimacy. The precise nature of the promise, the conditions upon which it is given, the circumstances under which it is made, the size of the audience, the nature and size of the group to be benefited, all might in some instant and to various extents bear upon the constitutional assessment, but acknowledging the difficulty of rendering a concise formulation or recognizing the possibility of borderline cases does not disable us from identifying cases far from any troublesome border. And then, in a sense, the factual findings that led the court to its conclusion. It's clear that the statements of Petitioner Brown in the course of the press conferences were very different in character from the corrupting agreements and solicitations historically recognised as unprotected by the First Amendment. His commitment to serve at a reduced salary was made openly, subject to the comments and criticism of his political opponent and to the scrutiny of the voters. We think the fact that the statement was made in full view of the electorate offers a strong indication that the statement contained nothing fundamentally at odds with our shared political ethic. And then over on the following page, 2614, please, fourth line down, not only was the source of the promised benefit the public fisc, but that benefit was to extend beyond those voters who cast their ballots for Brown to all taxpayers and citizens. Even if Brown's commitment could in some sense have been deemed an offer, it scarcely contemplated a particularised acceptance of a quid pro quo arrangement. It was to be honoured if elected. It was conditional not on any particular vote or votes, but entirely on the majority's vote. In sum, Brown did not offer some private payment or donation in exchange for voter support. Brown's statement can only be construed as an expression of his intention to exercise public power in a manner that he believed might be acceptable to some class of citizens. So that's the reasoning of the US Supreme Court, and as we will see, it was highly influential in the judgment of the Supreme Court of Mauritius. The next case in the bundle is the Balaji v. Tamil Nadu case from the Indian Supreme Court. I can take it quite briefly. Really, the key passage for present purposes is that at page 2654. Essentially, what happened in this case was that various promises were made by political parties offering people freebies, such as colour TVs, and they were made in the election manifestos of various parties. The Supreme Court of India held that these were not corrupt practices, but nonetheless that to avoid a sort of an arms race between the parties of offering different freebies to electors, that the Electoral Commission should produce a code of conduct for the content of manifestos. So that's where the court landed. But page 2654, please, my lords, briefly, contains the key passage, paragraph 61.2, which I just invite my lords to read.
My Lady, my Lords, freedom of expression. Now, although this is not expressly addressed in the judgment of the Supreme Court of Mauritius, the right to freedom of expression is a constitutional right in Mauritius. And if we please go to the authorities bundle at tab 1, we have the Constitution of Mauritius. Could you give us the electronic page is 1733 for Article 12. So, my Lords, Article 12 of the Constitution, if one reads it through, seems faintly reminiscent of Article 10 of the European Convention, and that's not a coincidence. It was based on it. It has the same familiar two-part structure, with the Part 1 setting out the right and the scope of the right, and the Part 2 setting out the permissible restrictions. Article 12 is not expressly referenced in the judgment, but the court does make repeated references to the importance of freedom of expression in election time, and in my submission, it is an important factor to bear in mind in this case that there was a constitutional right engaged, because when interpreting Section 64, the court must, of course, have regard to the construction being placed that doesn't impinge in a disproportionate way on the constitutional right. That the respondents' right to freedom of expression was engaged by their campaigning is, in a sense, so obvious as to be stating, for the reasons set out by the Supreme Court of the United States in the Brown and Hartledge case. Election campaigning indeed is the paradigm case, we would say, in a democracy, of a situation where freedom of expression is essential. How else are the public to vote on an informed basis, if not by hearing from candidates for office about the policies their parties would enact if elected into government? And the second point that we would make, again, in a sense obvious from the facts, but the sorts of issues with which this case is concerned are core political concerns. These are policies on the level of the state pension, on the salaries of public sector workers, performance bonuses for certain classes of public sector workers, such as firemen and police officers. One can see that if any policy conferring a financial benefit on a certain class of voters were off limits, mainstream political debate as we know it would be completely undermined. One of the ironies of the appellant's construction of Section 64 is that it's only if there is a financial benefit that on their reading it is bribery. So in the applied to the election context, it would be possible to campaign for it wouldn't be possible to campaign for lower taxes and higher benefits, because they do confer a financial benefit. But it would be possible to campaign for higher taxes and lower benefits, because they don't. I mean, that's plainly an absurdity. Now, the Supreme Court gave a very careful and well-reasoned judgment after hearing evidence for nearly a month in July 2021. And the findings in the judgment as to why, on the facts, they found this was plainly election campaigning and not bribery are central. So I'm just going to take my lords through them before trying to address my lord's question as to what criteria can we take from the case generally. If we please start at page 421, which concerns the court's findings on the basic retirement pension. It's at the final paragraph of that page, and one can see, reading it through, the reasons why the court found
found that it was a campaigning promise and not bribery, made openly in public to a crowd from all corners of Mauritius, not a covert announcement by an individual candidate, but a proposal of a political alliance in an manifesto, not a decision, but a proposal of an eventual future government. It would apply to all old age pensioners of Mauritius, not just of constituency number 8. It would apply whether they had voted or not for the respondents or their alliance, and whether they had voted in constituency number 8 or not. For the following page, my lords, the fact that those announcements were made openly and in public and contained in a manifesto meant they were subject to the comment, debate and criticism of the public and political opponents and the scrutiny of the voters. And the court points out that the voters were presented with a choice. Both parties were offering similar policies, and it was up to them to decide. The second paragraph down, please, on page 422, the factors that the court identifies are the announcements were not the promise of an individual candidate directly linked to his own election, irrespective of the question whether his party formed a government or not. There was no quid pro quo or private arrangements between the respondents and the voters of constituency number 8, whereby the latter would have obtained an increase in BRP only if they voted in return of the former. There was no element of bargaining. And the conclusion at the bottom of page 422, this was an electoral promise contained in an election manifesto and made in the course of normal election campaigning. It was no more, no less than a statement of intention of a future eventual government. So those were the findings in relation to the BRP. The findings in relation to the PRB report are at page 427, please. Page 427, please, my lord. And this is on the final paragraph starting in the case of both alliances. And the proposals relating to the PRB were contained in their electoral manifestos and made openly in public, addressed to the whole of Mauritius, not just constituency number 8. There would be measures applying to public officers residing in the whole of Mauritius, not just constituency number 8. There were promises of the future government. And then in the second paragraph, again, there was no evidence of any quid pro quo or private arrangement. In the third paragraph, these were not covert announcements by individual candidates, but proposals of political alliances contained in electoral manifestos. They were not promises of individual candidates directly linked to their own election, irrespective of the question whether their party or alliance formed government or not. No element of bargaining. And then similar reasoning in relation to the performance bonus, and that's on page 429 in the paragraph starting as regards the payment of a performance bonus to police officers, firemen and prison officers. They point out this was a recommendation of the PRB report in 2016. It wasn't a new proposal, it was a question of when it would be implemented. It was, and they set out some of the context for that. And then they say at the bottom of the page, it is noteworthy that payment was effected to all officers concerned, irrespective of whether or not they had voted for the respondents in constituency number 8. It was not a misleading, false or unrealisable proposal. It is also noteworthy that the election manifesto of Alliance Nationale contained a similar proposal. Do you say that the Supreme Court were applying Section 64, they weren't saying that ordinary, normal election proposals fell outside Section 64, but rather they were going through why the inference that it was to induce the electors to vote in a corrupt sense was incorrect. Which do you say it is? Well, it isn't entirely clear from the judgment which approach the court is adopting. Which approach is the correct one? Well, in my submission, ordinary election proposals are out with the scope of Section 64. That's not uniquely by reference to the corrupt purpose point, but one has to look at all the factual circumstances in order to make the assessment of whether this properly falls within the scope of the section or whether it doesn't. Which brings me back to my Lord's earlier question, which is the
the factors that weighed with the Supreme Court as to why the respondents' statements in this particular election were not bribery, but were in fact normal election campaigning, are in our submission unassailable, and this is what they were. Firstly, these were not the proposals of an individual candidate, but the proposals of an individual candidate on behalf of his or her party. Secondly, they were not directed at an individual candidate's constituency to advance his or her prospects of re-election in that constituency, but to the public at large in relation to the election of that party to government. Thirdly, they didn't involve any payment of money or promise to pay money to the respondents' constituents in return for their votes. They were policies which would confer a financial benefit on everyone who fell within the relevant group of electors across the whole country, regardless of whether or not they voted for the respondents. In other words, a fireman in constituency number 15 who voted for the opposition would be just as much the beneficiary of the performance bonus if the Alliance Nationale were elected to government as a fireman in constituency number 8. These were not done covertly, my lords. They were done openly as part of the normal campaigning process. They were done through, the policies were enunciated at public events. They were announced in the media, and they formed part of the manifestos of these parties. They were therefore subject to normal democratic debate and scrutiny. Furthermore, the promises were conditional. They were conditional on the party being elected to government and successfully enacting their proposals. They were, to use the phrase used in the Balaji v Tamil Nadu case, the promises of a future government. And my lords, the fact that the Alliance Nationale had similar policies of its own is of course not determinative, but it does serve rather to underline that this was all part and parcel of a normal election campaign, and what both parties were doing were putting their policy platforms before the electorate and asking them to choose. And in our submission, this case doesn't at all turn on distinctions between individual candidates and parties, or these sort of formalistic and unreal distinctions. An individual candidate in an election campaign is both an individual candidate standing in that constituency and a representative of their party, advocating the policy platform of their party. The policy platform of a party doesn't matter whether it's in a manifesto or whether it's in a speech. Doesn't matter when the speech takes place. It doesn't matter when the manifesto comes out. These are all part of the freedom of expression involved in the political process, whereby parties put forward their platforms to the electorate with a view to being elected to government. Now, my lady, my lords, this brings me to the question of statutory interpretation. So just going back to that last submission, yes, it may help if it's in the manifesto, but you mean it's not determinative if it's not? Exactly. Right. Exactly. So the Supreme Court here placed weight on the fact that these were in the manifestos because that indicated they were really important policies. Each of these policies of which complaint was made was one of the 15 key measures which this party was promising to the electorate if it were to form a government. But these are just different ways that different forms that political promises can take. A political promise can be part of a campaign made orally through an interview in the media, or it can be formally set out in a written document. They're all part and parcel of the same essential process in our submission. My lords, now the way this case has been put on appeal has raised some new issues that don't appear to have featured in any significant way before the court below. And the way that the case is now put, as I understand it,
is that the court is compelled to reach the conclusion that this election campaigning was bribery as a matter of statutory interpretation. And it is said, for example, that full effect to the plain meaning of the words should be given and subtle distinctions should not be raised. We don't believe we are raising any subtle distinctions here. We believe that when one looks objectively at the facts as found by the Supreme Court of Mauritius, this case could only ever go one way, and it was always going to be ordinary election campaigning and not bribery. But as in terms of the point on statutory interpretation, our primary submission, of course, is that on the ordinary and natural meaning of the relevant words, election campaigning is not bribery. And my lords will have my submission in relation to that. But we say the position becomes even clearer if one adopts the approach to statutory interpretation that has regard to the context and purpose of the legislation, adopting the approach of the Supreme Court in the Coastal UK and Dunkley case, which is in my lord's bundle at 2202. Paragraph 30 of that judgment sets out the test. Sorry, paragraph? Paragraph 30 in the judgment of Lord Legate, my lord. The next heading of my note is free and fair elections, and we say that stepping back from the detail of this case, the context and purpose of the Representation of the People Act is to secure free and fair elections. The purpose of the provisions prohibiting corrupt practices is to secure a fair election by ensuring that voters exercise their free will and are not corrupted by payments of money or other improper inducements. And these provisions seek to safeguard the integrity of the political process. That's what they're there to do. But equally important is the need to secure a free election by enabling candidates standing for public office to campaign freely and to advocate the policies of their parties so that the electorate can vote on an informed basis. And in our submission, the correct interpretation of Section 64 must give effect to both of these imperatives, fairness and freedom. And this reflects the status of Mauritius as a constitutional democracy, which is reflected in Article 1 of the Constitution. And my lords, if my lords could pick up the authorities bundle very briefly, I reference this it's on page 1732, where it's the Article 1 of the Constitution is Mauritius shall be a sovereign democratic state, which shall be known as the Republic of Mauritius. I'm so sorry, I missed the page number. I'm sorry, my lord, it's 1732. Thank you. And the Valet v. Rangaloom case in this context is quite interesting, and that's please at page 2533, my lord, at in the same bundle. 2533. And I'm referencing this case because this is a case where the Supreme Court of Mauritius had to consider the constitutional implications of a clash between a legislative provision and this Article 1 of the Constitution. And time doesn't permit me to go into it in great detail, but I don't think I need to for these purposes, because it's really page 2545, please, where the crucial reasoning is set out. And I would just invite my lords to read the first paragraph of that page, please, starting from, apart from those particular instances of a reference to a democratic society.
So what the Supreme Court of Mauritius is holding here is that in the event that there is a clash between a statutory provision and Article 1 of the Constitution, principle of a democratic state, the statute would have to yield. That's the conclusion the court is drawing there. And over the following page, my lords, there's an interesting passage starting at the top of page 2546, where it says, there can be no doubt that our constitution makers, by embodying in it much of the constitutional practice and principles of the United Kingdom, aimed at giving Mauritius a democratic form of government closely akin to that enjoyed by the British people. And then it says, there can equally be no doubt that by incorporating most of the fundamental rights and freedoms of the individual, guaranteed by the ECHR, it introduced into the Constitution, as an integral part of it, to the undertaking to respect the fundamental principles of democracy. And then there's a reference to Article 3 of the first protocol of the Convention, which is the right to free and fair elections, as my lords will all well know. And they say that fundamental principle is that the people of a country should have the opportunity to elect representatives of their choice to govern them by means of periodical elections. So this is the principle of free and fair elections. Article 1 of the Constitution and the way the Constitution is structured reflect that, and indeed the Representation of the People Act is designed to secure free and fair elections. And this is reflected in the Electoral Supervisory Commission's Code of Conduct for the National Assembly elections in 2019, which was in operation at the time of this campaign. And that's at page 2556, please, of the authorities bundle. And I'll turn this up briefly because I'm conscious of the time. Page 2558, please, my lords. You can see that the Code of Conduct aims at complementing the legal provisions in force regarding the holding and conduct of elections in Mauritius, most specifically, especially those provisions relating to bribery and treating and the other illegal practices. And it says that the objective is to ensure the integrity of the electoral process and to enable elections to take place freely and fairly in an atmosphere of respect and tolerance conducive to free campaigning, unrestricted but responsible public debate, so that the electorate can make an informed choice. And then on page 2560, please, you can see that there are various principles set out, one of which is refusing to indulge in bribery and corruption, and the other is, at D, the right and freedom to hold meetings and to campaign freely within the limits provided by law. And then on page 2561, all participants acknowledge, confirm and proclaim that during campaigning each one shall have the right to unrestricted political activities within the limits of the law and to freely express his political beliefs and opinions, manifest publicly his electoral programme and his lines of action and canvass support for the same, organise and convene meetings and gatherings and rallies to advocate his ideas and advance his programmes. So there's a recognition, and obviously I don't place inordinate weight on what is really simply a code of conduct, but it's a recognition of the point that it's a recognition that both fairness and freedom have to have full expression for an election, a free and fair election to take place, and for the election to be conducted properly. So in our submission, when interpreting section 64 of the Representation of the People Act 1958, the court of course looks first to the ordinary and natural meaning of the words, but will also apply them having regard to the context and legislative purpose, which is the maintenance of free and fair elections, one of the prime objectives of the Constitution, as well as the right to freedom of expression. Now, my lords, there are further principles of statutory interpretation that could be invoked. Avoiding a construction that produces an absurd result would be one of them, and that's the McCool case, which is in the authorities bundle at page 2300, paragraph 24.
Equally, the principle of doubtful penalisation referenced in the Tamil Nadu case, the Indian Supreme Court case, and also in the Good Law Project judgment in My Lord's Authorities Bundle at 2274, paragraph 34. But it may be that with the ordinary and natural meaning and the purpose of construction, the court reaches a point where it doesn't find it necessary to have recourse to those further principles. My Lords, my submission is simply this. All of these principles point towards a construction that enables the court properly to penalise genuinely corrupt practices that do imperil the fairness of elections, while also protecting the freedom of expression of candidates for public office and the free election campaigning, which is indeed the hallmark of a free as well as fair election. My Lords, that brings me to the allegation of treating, which I can deal with quite shortly. The relevant legislative provision is section 64(2), and it is at tab 3. We have the page 1762. And when one looks at this provision, the thing that immediately jumps out is that the word corrupt appears twice in it. And what it requires is that the candidate has to be acting corruptly in paying for food, drink, or entertainment. And then this has to be done for the purpose of corruptly influencing another person to vote or refrain from voting. And this has been held to mean that the statute requires not only an intention to treat corruptly, but indeed that a voter has actually been corrupted by the treating in the manner in which they voted. And the reference for that, my Lords, is the Showfields at page 2581. And one gets a similar reference from a different part of Showfields at page 2546. But that point is well established and was applied in the Earlman Ron. Sorry, the second reference was? Sorry, my Lord, it is 2546. And that, so, my Lord, regrettably, this ground is simply no more than an impermissible attempt to challenge the findings of fact of the court below, without having identified any legal error on the part of that court that could justify such an exceptional course. And if we could please go to the judgment, finally, to look at the findings of fact the Supreme Court made in relation to the treating allegation. They start at page 445, please. And it's the second paragraph on that page, my Lords. It points out that the event held at this conference centre on the 1st of October 2019 was to celebrate the International Day of Older Persons. And the allegation was being made that it was being done in a spectacular manner with the food and drinks being served. And indeed, the complaint was not that food was being provided, it was that the food that was being provided was said to be radically different from previous years. In fact, this year it was a biryani curry. And what the court points out is that since the year 2007, the International Day of Older Persons has been celebrated annually in Mauritius at national level, with transport, food and drinks being provided. The chief guest is often the President or the Prime Minister. There was therefore nothing surprising or untoward with the event held at the conference centre on the 1st of October, the distribution of food at the event, and the attendance of the respondent number one as Prime Minister and chief guest, as he'd been doing regularly since 2017.
They pointed out in the following paragraph that it was the Ministry of Social Security which was in charge of organising the event every year, and that it always provides transport, food and drinks to the old age pensioners attending. Final paragraph, it points out that the Ministry of Social Security didn't form part of the ministerial portfolio of any of the respondents at the material time, and there's no evidence whatsoever that they had any influence in or involvement in choice about food and the distribution of food at the event. And then on the following page, second paragraph down, it deals with the suggestion that biryani was a radically different type of food from the other years. And it turned out that, having looked back in time, the biryani had in fact been served on the 1st of October 2014 at an event organised at the same event when the petitioner himself was a minister in government. So the court reaches the conclusion, perhaps unsurprising conclusion, that there was no evidence to show that the distribution of biryani persuaded or influenced any old age pensioner to vote for the respondents or to refrain from voting, and that indeed the voting took place 1 month after the general, or 1 month after the event in question. My lady, my lords, it might be thought a surprising state of affairs that the outcome of an election and the destiny of a country should turn on the quality of a particular curry. But happily, such considerations need not detain your lordships, as the factual findings of the court below are indeed fatal to this ground. My lady, my lords, unless you have any further questions, those are my submissions. Thank you, Mr. Fassel-Adams. We're very grateful to you. Thank you. Ms. Mountfield. My lady, my lords, my clients are Mr. Rahman, the Electoral Commissioner of Mauritius, and Mrs. Gayan Galman Singh, who is the returning officer in constituency number 8. And they are people who are conventionally named as respondents in election petitions in Mauritius. No criticism is made of their conduct in the election, and they played no part in the factual inquiry of the court below. As Mr. Fassel-Adams observed, Article 1 of the Constitution establishes that Mauritius is a sovereign democracy, and the parties have set out in some detail. Donc en ce moment, c'est Hélène Mountfield, King's Counsel, qui peut intervenir pour le compte de la commission électorale. The Electoral Commissioner's Office is provided for in sections 40 and 41(2) of the Constitution, which you can find in the bundle, page 1738, and in the regulations made thereunder. And the Electoral Commissioner is a public officer appointed by the Judicial and Legal Services Commission, qualified barrister, subject to no direction or control by anyone else, and he has such functions as may be prescribed in legislation made under the Representation of the People Act by the President of Mauritius. A full set of the regulations has now been placed in the bundle, I hope, or will shortly be placed in the bundle from page 2678 onward. And the precise detail of them doesn't matter here. Nothing turns on it, it's there for information. But it does establish that these are non-partisan players in the arrangement and conduct of free and fair elections as provided for under the Constitution. And it is their function and role to uphold the principles which support a democracy governed by the rule of law, and particularly those elements which underpin free and fair elections. And it is also important and material to this case that Article 12 of the Constitution at page 1733 provides a constitutional right to the freedom to receive and impart ideas, as you would expect in such a democratic society. So it's elemental to a functional democracy as envisaged by the Constitution of Mauritius that an election is a free and informed choice between different policy platforms
and is not corrupted by individual votes being bought. But two things follow from that. The first is that elections should be fought on issues and policy prospectuses and not corrupted by individual improper material inducements for electors to vote for an individual candidate. But the second is that there should be a free and open exchange of political ideas within that fair and open constitutional framework. And so laws should protect an interchange of ideas about desirable or undesirable political and social changes, including and perhaps especially at around the time of an election, so that the electorate can properly evaluate the positions of the parties on vital public issues before choosing between them. This appeal concerns whether the Supreme Court of Mauritius took the correct approach in law in reaching its conclusion that there was no bribery or treating such as to corrupt the election of the first three respondents in that case. And the principles to which I've just referred, particularly in Articles 1 and 12 of the Constitution, are the context within which the relevant provisions of Section 64 of the Representation of the People Act should be interpreted. Mr. Vassell-Adams made reference to one set of observations on the relevance of context to statutory interpretation, observations of Lord Justice Leggett as he then was. But may I ask you for your note to also note the observations of Lord Justice Leggett in relation to that in an electoral context or in relation to a referendum context in the Good Law Project case, paragraphs 33 to 34, pages 2274 of the bundle, page 2274 of the bundle, and at paragraph 74, 2285. In our written submissions, we have sought to assist the court by drawing attention to the principles which govern the concept of bribery and by drawing some analogies with cases from other jurisdictions which may assist in articulating where the where the line is to be drawn between a proper political promise which informs the democratic process and an improper individual inducement to an individual to vote. And I won't repeat those written submissions. And we also drew the court's attention to analogies from different democracies, India and the United States, recognising that those are based on different statutory language and to an extent slightly different constitutional provisions. But nevertheless, they are both useful analogies because they grapple with the tension between the ideas which underpin laws intended to maintain the integrity of elections in a democratic society, and so they may therefore inform the context and the interpretation of the Mauritian provisions. So the tension is between the idea that an election in a democracy is a choice between publicly expressed offers to the electorate at large on the basis of the prospectus of actions and choices in the event of victory, where the penalty for a false promise is at the ballot box in the subsequent election, and the idea that an election should be that choice between ideas and policy programmes addressed to the electorate at large, not individual promises to individual voters of individual reward in return for their votes. You've been taken to the relevant observations in the Balaj and Tamil Nadu case and also the Brown case. I could just mention one aspect of the Balaj case beyond the paragraph 54, which sets out the distinction in that case between a political manifesto promise as a statement of policy and an individual promise, because at first sight the Balaj case is slightly odd that the references are to freebies and they're to things like computers and even gold talis and other things. But if one looks at the factual finding at page 2632 in paragraph 2,
you can see that the reason that television sets, it was being proposed, would be handed out to poor rural families was for their entertainment and instruction. And as part of the election campaign, people were going from door to door to find out who might be eligible, particularly in rural areas. So whether or not it's surprising that an election manifesto might be, we will give things to particular people, it was part of a political platform with a rationale behind it. And so those cases do highlight the way in which an offer to the public at large may be distinguished from an offer of a quid pro quo arrangement of an individual variety. And it is, in my submission, fundamental that there is a distinction between a promise which is to be honoured in return for voting or refraining from voting altogether, simply to the individual who votes or refrains from voting, and a promise or a commitment to be honoured if someone is elected and if their platform is capable of being honoured in those circumstances. What is proper and improper, given the balancing commitments in Articles 1 and 12 of the Constitution, does take colour from its context. And in this context, the issue was whether what was in play or were in play were normal electoral promises or which were permissible in a democracy, or in effect bribes which were not. And the court found that the promise was part of a political programme openly made on behalf of a party at large to the electorate at large, and dependent upon a government being elected, as distinct from a covert offer made on behalf of an individual candidate only to voters who voted for him, and in the nature of a personal consideration for that vote. Now, my client makes and made no submissions on the facts, and it therefore depends on the findings of fact made by the court. There may be some cases which are at the margin in the application of that test, but that was the issue of law on the test for bribery and indeed for treating, which the Supreme Court in this case sought to apply. And unless there are any questions, those are my submissions on behalf of the Electoral Commissioner. Thank you very much, Ms. Returning Officer. Thank you. Mr. Pearson. Please, my lords, my lady, the Electoral Supervisory Commission is the Electoral Supervisory Commission. There are no complaints against it and no allegations, and as usual, in keeping with our neutral stand, we do not engage with facts. We try to assist if ever possible, and we do hope that we may try to do so today as well. Our role and function of our client, my lords, my lady, are set out in section 41(1) of the Constitution. I will not take you to the electronic bundle, but it is at page. Là maintenant, nous écoutons Anwar Moulan, Senior Counsel pour le compte de l'Electoral Supervisory Commission. And to shall supervise the registration of electors for the election of members of the Assembly, and the conduct of elections of such members, and the Commission shall have such powers and other functions relating to such registration and such elections as may be prescribed. Now, there are very few prescriptions which have been made, which either mean that there is little power or more power. It's one of the two. But one of the matters that has been discussed earlier is about, for example, the code of conduct. After my client was requested to prepare a code of conduct, he did so, but it is entirely voluntary. There is
no compulsion in signing that code of conduct. It is signed at the time the person comes for on the election day when he presents his candidature, but is entirely voluntary. And what about a breach? Probably can only be investigated by a court such as this one. I doubt whether the Electoral Supervisory Commission would have any powers more than that, as could have been seen, for example, in the case of a complaint. That is the manner in which the Commission moves. When there's a complaint, it addresses it, it gives recommendation, it asks the person who has breached the conduct to exercise more caution, and this is the best we can do in the absence of any further laws allowing sanctions to be taken. The manner in which the Commission functions has been approved in Valet and Rambulam, so your lordships have been referred to it, and that was further approved by the Judicial Committee in Fakimia Ahmed and at page 2109 of the electronic bundle. One of the matters, for example, that the Commission may do, and it's a matter of public knowledge, is it's to write to other institutions to ask them at election time to suspend permits so that they not be granted until the election is over. These are the type of issues which we may deal with. But as I say, most of those matters are purely voluntary. Now, the Code, my lords, milady, there are a set of principles, duties and rights which apply to all participants, and they include the political parties, the alliances, the candidates, the agents, their sub-agents, the employees, the supporters or backers. It requires that participants abstain from resorting to any electoral promises which are untrue or are unrealizable. A promise by a candidate may be untrue and unrealizable, and therefore in breach of the code, but may actually not amount to bribery under section 64(1) of the ROPA. And the converse is true. A promise made in an election may be true and easily realizable, but amount to an act of bribery. The Supreme Court did refer on a number of occasions to the Code of Conduct. As I say, it is probably the only place where it may be actioned, and again, only in the light of section 64(1), not in the light of a direct breach of the code itself. Now, to the extent that the Supreme Court relied on the fact that it promised to pay a bonus to public officers, for example, which meant it was not an untrue and unreasonable promise, and indicated that the promise was not an act of bribery under section 64(1), the ESC is the respectful view that whether a general policy announcement prior to an election was carried out following the election is not a relevant factor in assessing whether the announcement fell within the scope or not of section 64(1) of the Representation of the People's Act. My lords, my lady, are aware that the legislative history of section 64(1) can be traced back to the Corrupt Practices Prevention Act 1854, which explains not only the similarity, but in fact the exact words being reproduced. The only difference is the word from every person to any person. And the act was reproduced in Mauritius by a letters patent of 16th of September 1885. They are not in your lordship's briefs, I'm sorry about that, but it included a section 27, which section 27 stated the following: the following persons shall be deemed guilty of bribery within the meaning of these letters patent. And then it follows: every person who directly or indirectly, by himself or by any other person, on his behalf, gives, lends, or agrees to give or lend, or offers, promises, or promises to procure, to endeavor to procure any money or valuable consideration to or for any voter, or to or for any person on behalf of any voter, or to or for any other person, in order to induce any voter to vote or
refrained from voting or corruptly does any such act as aforesaid on account of any such voter having voted or refrained from voting at any election. The point is, it is exactly what you have seen all along in section 64.1. There's been remarkably very little change from those days until today, which is why the Commission respectfully invites your Lordships and your Leadership to draw upon any English precedent it thinks may be of relevance. And the section 67.1a of the Legislative Council Ordinance of 1948, which is the precursor of the section 64.1, is in the same words. And therefore, in our submissions, those words have remained almost unchanged since 1854. I will not read to your Lordships and your Leadership section 64.1. You have spent enough time on it, and neither in the manner in which it has been explained. What we would like simply to address, my lords, my lady, is that in the Hospitals of England of 1932, we read the following, that corrupt practices and illegal practices are technical terms to denote particular offences defined by the Act of Parliament. That was, at the time, the Corrupt and Illegal Practice Prevention Act 1883 and the Corrupt Practices Prevention Act 1854. And the authors then stated that bribery is a corrupt practice. Now, obviously, corruption extends to all type of practices, including bribery and cheating. It is simply one of the categories of corruption. As a matter of English law, we respectfully say bribery remained an offence at common law, notwithstanding the enactment of the 1854 law. The matter is quite different in Mauritius because the law was required in order to make it an electoral offence, as it did not exist, as your Leadership and your Lordship would know previously. The French had different concepts, and there was the Legislative Council functioned quite separately. The definition of the term bribery under section 64 of the Representation of the People's Act therefore must be construed through the lens of an election offence, which the legislator intended to prevent, is our respectful submission. And the mischief which the Act sought to prevent may be described, and we've taken it from Horsbury Laws of England, 1932 edition, at page 256. The policy and theory of the law is that every man upon whom the election franchise is conferred should judge for himself who is the best and preferable candidate and give his vote accordingly. There are some influences which are called due influences and other influences which are called undue influences. Among the latter are what are called bribery, cheating, and oppression, that is, undue improper pressure put upon a man. By the common law, bribery, cheating, and undue pressure vitiate an election. We have referred to... Do we have the electronic page bundle for that? I do not have it, my lord. I regretfully, but I'll make sure that I may leave it with your clerk, a copy of the document afterwards. I do regret that. The next part also I do not have with me, which is simply what we wanted to take from Lissac and Horlick on bribery and corruption, the third edition, where we've read the following, which I think is of some interest. Corruption is a protean beast, and it can take innumerable forms. It is not easy to identify, even if one is looking for it. The many guises in which corrupt conduct may be clothed go some way to explaining why a general offence of corruption would inevitably be either too narrow to catch all its forms or too wide to retain any coherent sense or meaning. It is therefore not surprising that anti-corruption laws in England and Wales have developed over the centuries in a patchwork way, with specific offences and provisions targeting specific manifestations of corruption. My lords, my lady, we believe that this explains the cases, these 5 cases of the 19th century we have seen, and also the difficulties of expressing a test. There can be no such test. There may only be examples, inferences drawn,
at some point we saw the word prima facie. I'm not too sure whether that would be a correct statement of the law today, but probably something that in French I can find the word déterminant, something that comes immediately to you, and afterwards there may be need for an explanation later. But it cannot be, it is probably inferences drawn from a set of circumstances, which is the best manner to explain it. In our respectful submission, the starting point is therefore the textual interpretation of Section 64 of the Act, as it traces the origin back to the 1854 Act, as I've said earlier. And therefore, this is why we respectfully draw upon the English authorities. And the Commission believes that the act of corruption is spelled out in Section 64(1)(a) is that of giving money or money's consideration to induce someone to vote or not to vote. And our respectful submission, that act of bribery must carry with it the corrupt element, which is an inference from the objective facts which are observed. Can there be bribery without a corrupt element? That would be extremely doubtful, because Section 64(1)(a) emanates from the 1854 Act, as I said earlier, the very purpose of which was to prevent corrupt practices. The corrupt element, in our respectful submission, is to induce persons to vote or not to vote by provision of money or money's worth. And we refer, your lordships and your ladyship, to Lord Rogers' speech in Ringado and Jagnat at paragraph 42, which is to be found at page 2152. And your lordships will see there that Lord Roger would say that it is with the intention of inducing the Muslim voters in the audience to vote for his party, an inference that he draws, that the court draws from the surrounding circumstances. Mr. Justice Wise, in the House of Lords case of Cooper and Slade, the 1857 case, at page 1889, regarding the paid travel to Cambridge expenses, paid travel expenses to Cambridge, observed that the word corruptly in the statute, that was the 1854 Act, 1889, does not mean dishonestly, but means purposely doing an act which the law forbids as tending to corrupt voters. That is the 9th line from the top of the page. And he goes on at the end to say, the word corruptly seems to be used as a designation of the act of rewarding a man for having voted in a particular way as being corrupt, rather than as part of the definition of the offense. I agree with what was said by the learned judge at the trial, that if the moving of cause of giving money is the voter having voted for the particular candidate, such gift is contrary to the statute as being given by way of reward for the vote, and therefore corrupt. This may exclude cases in which money is given through pre-charitable motives through a voter, when in the present case no other probable motive besides the vote upon the defendant's side itself appears or can be suggested. Again, my lord, inferences drawn from the facts, which would then allow the court to make a view of the purpose for which the gift, money, the reward was given. The purposely doing of an act is, if it is animated by a desire to achieve something which is improper, must be corrupt. And if a man does an improper thing, that is the influencing a vote, which must produce an effect on the election, then it must be contrary to the act in our respectful submission. And we refer, your lordships, to the Kingston and Hull case and the judgment of Mr. Justice Ridley at page 2
172. There can be no fixed categories given, but probably pointers that may be used in order to inform what inferences one may draw from the facts. My learned friends on both sides have already covered issues of an act being overt or covert, the timing issues, in the case of treating, a one-off treating or a recurrence over a long period of time, or in the case of Limerick, when the treating happened 2 days before an election, the drinks were given, the audience targeted, how large it is. It is very difficult to be able to give a category. It is only pointers that may be offered to the court, and therefore, in our respectful submission, corruptly has not been defined by statute for that very reason. It has to be interpreted by the court on a case-by-case basis. It does not mean dishonestly, as was stated in the Harvey case, 1999 Criminal Law Reports at page 70. And the definition given in Cooper and Slade, although one which is important, may somewhere be circular when one reflects upon it. And one would probably be as best to look at the dictionary definition and the normal natural meaning of the word corrupt if one is to go any further. Lastly, a bribe may be innocently received by the recipient, but still be corruptly given. And we haven't given it. Doesn't matter. So the points we wanted to make as our closing points are the following. That is, firstly, in the context of an election law, corruption would not require an element of dishonesty. It suffices that the persuasion, the prevailing upon the mind of the elector is attained, drawn from inference, and it does not require either immoral conduct. Instead, it is the intention to do the improper thing that will be the natural and reasonable inferable from the objective and outward acts of the parties. We use the word in our submissions of a question of fact and degree. We regret that we cannot find much more to say apart from that. And as the court observed in Wallingford, as with all questions of intention, you look and can only look at outward acts of the parties to find what is the intention. Lords, my lady, those are submissions unless we have any further assistance. We'll provide the copies, my lords, if that is possible later. We're very grateful to Mr. Person. Thank you very much. Thank you, my lord. Mr. Straker. Much obliged, my lord. I trust the committee won't worry if I say that I don't view it as any part of my task to ensure that the committee stays here until 4 o'clock. I no doubt could ensure that if I wanted to, but I trust that I don't, and I hope I will be forgiven if I don't. Can I start then with that which has just been said, just as a word, because it was very interesting to hear the source and origin being the English origin, the reference to... Voilà, maintenant nous pouvons écouter Timothy Straker, King's Counsel, avocat de Suren Dayal, qui peut donner sa réplique finale. And the reference to how one should view and consider corrupt practice or illegal practice. I just mentioned that in this context, of course, because it may be known to the committee that those are matters, as has just been said, of categorization, because under the Representation of the People Act of 1983 in England, one can sometimes be excused for an illegal practice, but one can't be for a corrupt practice, a category in which bribery appears. In relation to treating, my learned friend drew the committee's attention to the menu on the day in question. I don't pay any regard to that at all, and I don't ask the committee to pay any regard to that at all. What I ask the committee to pay regard to, as far as
treating is concerned is the temporal point. The fact that the sequence was, as I mentioned this morning, October the 1st, October the 6th, dissolution, and the election was coming in any event. And we saw, via the Kingston upon Hull case, electronic bundle 2171, there's no need for me to turn it up, that time is of critical importance because what impression does it leave, whatever the food or drink consists of, the mass feeding of a carnival atmosphere when a political speech is made but days before dissolution occurs. And then one has the way in which the courts view that and can view that as doing that which the legislation prohibits, so constituting corruption. Mr. Strickland, you said that the election was coming in the event, but was there a finding to that effect? Yes, because, I say a finding because the previous Parliament had been elected in 2014 and it's a 5-year term as it is in this country. I see, thank you. What I can't immediately do, I'm afraid, off the top of my head, is say where that appears in the papers, but that, such is the case, is undoubted. So does that mean that the dissolution of Parliament was in effect mandated by law? That dissolution was not mandated by law in the sense that the Prime Minister waited a little bit longer, but it wasn't much longer that had to be waited. And when was it until? Oh, I think it was November that there would had to have been a dissolution. Yes, I'm being told November. Okay, thank you. So it was a month or so. And how about the word an election in prospect? How are people to understand what is in prospect? There are lots of times that elections are in prospect, well, and they don't in fact transpire. That is undoubtedly true, and in the Kingston case, we can all remember how in 1910 there were the two, or I remember from the history books at least, how in 1910 there were the two elections and no one quite knew that the second election was coming, which was in fact a repeat of the first. And in that Kingston upon Hull case, the judges say, well, it became apparent because the Constitutional Conference, which had been called by the King to try and resolve matters, collapsed and the election occurred. But election in prospect here is undoubted because of the 5-year point which has just been canvassed between me and my Lord Sales. Just reflecting on that, going back to some submissions about speeches being made before the manifesto was published. Yes. It was obvious there was going to have to be a manifesto if there was going to have to be a general election, isn't it? Well, I suppose one can say it's obvious that there would be a manifesto if a party alliance emerged or came into being and produced a manifesto, but a manifesto is not, as a matter of law, something which is required, and that enables me, if I may, to step away from the point about treating to the question canvassed by my learned friend about the construction of Section 64 and bribery, because one aspect which was barely touched upon, though it was spoken to, was that of the individual candidate. But my learned friend said, well, the individual candidate would have a party label. Not so. That is completely not the case, because in Mauritius, just as in this country, one can stand proudly as an independent without any party allegiance at all. And it is of the first importance, I respectfully say, that an individual candidate is treated in exactly the same way as the established candidate, and no returning officer worth his salt will do anything different from treat the established candidate the same way as the individual candidate, however extreme or odd or peculiar the individual candidate may appear to be.
I should just add to my Lord Sales's point about timescale. In his speech at page 1360, the Prime Minister said, we have almost reached 5 years. Thank you. So that takes me, if I may, to the point as to the construction of Section 64. It's got to mean the same for everybody. It's got to mean the same for the independent candidate as it does for the party candidate. And the party candidate is only properly to be described as a party candidate in this sense, that the regulations that my learned friend Ms. Mountfield referred to and has produced enable, and I think it's Regulation 12, I haven't got the page number to hand, and Document 6, the ballot paper, enable it to be put against the candidate's name, whatever the name of the party happens to be in the party symbol. That's all. And so that the role of the candidate is still the vital and critical role, and it must mean the same, this section, Section 64, for the man who has no party at all and the man who has a party, in the sense that I've just described. And it is said that there is an inhibition on the freedom of speech, or could be an inhibition on the freedom of speech, by approaching the section in the way that I invite the committee to approach this section. First of all, my invitation is to do no more than, which is quite a big task because it's a mighty long section, is to read the section through from beginning to end. And second, simply to construe the relevant words in a perfectly ordinary English sense. And that does not mean that I'm endeavouring to elide or move over or slide past any aspect of in order to induce any elector to vote, as my learned friend would have it. Far from it. That is part and parcel of the language which has been given. And in this case, we know, because the Supreme Court were kind enough to tell us, that this was done in order to induce electors to vote, because they've said this is part of ordinary electoral work. And ordinary electoral work, by definition, is in order to induce an elector to vote. So we then simply get to the language given by Section 64(1)(a), and I respectfully say there's nothing in it on a proper construction which inhibits the free exchange of political ideas. All it does is prohibit certain promises which are particularised in Section 64(1)(a) as far as we are concerned. And as far as that matter is concerned, you could therefore stand for increasing taxes but not for decreasing taxes. No, I wouldn't put it in those terms with the greatest respect. I mean, one can stand for saying, I think the taxation burden should be lessened or the taxation burden should be enhanced. What one can't do is to say, whatever the target audience may be, it may be a small target audience that one's got in mind, or it may be a big target audience that one's got in mind, is to say to that target audience, look here, what I'm going to try and do is to get this solution to your particular problem, which is measurable in money terms, namely this, or I'm going to try and get this solution to your problem in terms of not having any work by procuring these offices which are in the gift of the state if I'm elected. And so I don't respectfully say that one can't say about tax burdens being higher or lower. One can do that. One's not inhibiting free political discourse in that way. One's simply stopping certain promises
And where my learned friends run into difficulty, my learned friend runs into difficulty, I respectfully say, is that one has no means properly to distinguish between what is characterized as the ordinary political promise or the political campaign point that ought to be made from that which is prohibited. And the only solution to that problem is to look at the words of 64(1)(a) and to seek to apply them. And it's a matter of regret, possibly, to say that my learned friend is not quite right when he says that come 1872 and the secret ballot, bribery ceased in this country. One can look through the books and see plenty more cases of bribery after 1872. Nor is he correct, and one only has to bear in mind that chapter in Pickwick Papers about Eton Swill, published in 1837, that there were many more ways than simply passing a sovereign coin or whatever it may have been to an elector in terms of bribery. So there are a multitude of aspects which were sought to be got at by the legislation which was in place. I've got two minor points just to mention by way of addition stroke correction. As far as inducement is concerned and the speech of October the 1st, there was in fact a contrast between what was stated, see the speech at 1360, with what went into the manifesto 1448 in terms of the particular numbers. And in terms of the question as to campaigning together, I'm not sure whether I gave the references before, but this is R2 and R3. It's page 989 and following. So that is effectively how I would respectfully respond to this matter, and it just goes back to saying to the committee, please look through section 64(1) and apply it. And the committee has the findings of fact by the court which make plain what was going on, and if it is a promise to procure or to endeavour to procure valuable consideration, then I'm afraid that's it as far as the first respondent is concerned. Yes, I'm being reminded, but I think I've drawn attention to the proximity in time. The point which is being drawn to my attention is as follows, and it may have been picked up from the papers. There had been a budget in 2019 which dealt with the question of the pension. And so when the October speech comes to be made, it is most distinctly something which is new and consequently an electoral inducement because it was different from and a departure from the budget position which had been established in the summer of 2019. That was the point that was drawn to my attention. Yes. So unless there's any other particular matter, there are 2 points which I would just wish to make, if I may, before I sit down, unless there's any particular query which is asked of me. The 2 points are as follows. First, this petition was, of course, filed as long ago as 2019, and we're now here 2023. We're very grateful for this committee expediting the hearing of this. It's no part of our position to, so to speak, say, please can you order your affairs in a particular way, but we hope that that can be borne in mind in thinking about when this judgment should be given. And the second point is connected with that, and it's this: can we please
deal, and I think I speak for everybody here, with all questions of costs which arise in writing after the judgment of the committee has been given. Thank you, Mr. Straker. We're grateful to you and to all counsel for your submissions in this matter. We're also very grateful to those sitting behind you who put in a great deal of work in the preparation of the papers for the appeal. The board will take time to consider its judgment. Court's now adjourned. Thank you very much. Donc, clap de fin pour un long processus légal de la pétition électorale de Suren Dayal. C'est terminé. Maintenant, nous pourrons attendre le jugement du Privy Council qui pourrait être rendu après. Donc, nous finissons écoute différentes plaidoiries, différentes interventions de un avocat en direct au siège du Privy Council de Londres. Antoine Domingue, quand on écoute tout ça, une intervention-là, qui est sentiment, qui est feeling, bien sûr, nous pas là pour faire un pronostic, mais légalement parlant, qui est assessment de ben plaidoirie qu'il fait. Mais laissons faire le jury. Et nous pas qu'à faire aucun pronostic actif, mais semble-t-il, a priori, comment dire, respondent in the upper hand, comment dire. Respondent, vous voulez dire le camp de Pravin Jagnat. Il y a le côté respondents 1, 2 and 3, Electoral Commission, Electoral Supervisory Commission. On sait que moi, c'est une upper hand, là. La pression. Première impression. Ouais. Le fait qu'ils soient à 3, c'est pas mieux armés, mieux placés. Non, je répète exactement les mêmes arguments. Ouais. Mais l'argument paraît plus convaincant et paraît plus logique. Tandis qu'il y a un argument qui peut mettre en avant pour appellant, il est capable d'aboutir à ce que je t'appelle, it may result in an absurdity. Il semble être un exercice dans l'absurde. Parce que ce qui appelait, il peut dire que pas beaucoup, il ne faut pas faire, il vient faire. Il reste aussi dans ce jugement-là. Il vient avec une proposition, et ça, une proposition qu'il vient faire là, ça applique sa règle avec lui, il vient tout en difficulté. Donc, n'est plus capable de faire une manifeste électorale. Si je suis l'argument qui finit avancé aujourd'hui, il n'est pas possible de faire une manifeste électorale qui propose, par exemple, l'exemple qui est donné par un respondant, qui propose une défiscalisation. Il y a une diminution de taxes, on fait une campagne pour diminuer la taxe. Ils promettent. On promet, pour un débat pour diminuer la taxe, ça veut dire qu'il va faire un acte de corruption. Ouais. Ce qui paraît absurde. Ouais, donc il dit qu'il n'est pas pour faire une campagne, pas pour faire une manifeste électorale, il est là tout pour résoudre la corruption. Pas faire une campagne, this is the end of electoral promises. Il pas faire campagne, ça veut dire, et c'est pourquoi on met beaucoup l'emphase, a priori, on est d'accord avec ça, bien mettre l'emphase l'article 1 de la Constitution, au sur the sovereign democratic state, démocratie, et l'article 12, freedom of speech, freedom of expression. Il n'y a pas qu'à interpréter la section 64 sans rester dans le contexte d'une elective démocratie et de freedom of expression. Je pense que ça est un argument beaucoup plus attractif. Oui, mais jusqu'à quel point
une promesse électorale, plutôt la carotte, pour prendre le dessus sur la moralité. Ça dépend des circonstances, ça dépend comment vous faites aller, de quel moment vous faites aller, mais il est possible qu'un monde vienne avec une proposition, et comment Lolo, si un électeur, il a le droit de connaître pour qu'il s'en aille voter, qu'il fait aller voter pour ça du monde. Si vous venez avec une proposition, si vous venez avec une proposition, c'est pas parce que vous venez avec une proposition qu'il y a une connotation matérielle avec lui, avec une politique qui prend un impact direct aux finances, qui, ou avec moi, tous les deux pour disqualifier. Tous les deux, nous l'élection pour avoir une dette, moi, d'après ça qui ça avocat peut dire. Il y a une lecture un peu trop rigide de la section 64, et il ne pas prendre en considération c'est article N et article 12 de la Constitution. Ça, c'est mon impression comme un juriste. Ouais, comme article N et 12 veut dire au pécose. N, c'est Maurice, c'est un sovereign democratic state, c'est-à-dire elective democracy. Et 12 liberté d'expression. Et l'article 12 liberté d'expression. Alors, Maître Antoine Domingue, un Senior Counsel, peut dire, après qu'il ait fini de même plaidoirie, qui le camp de Pravin Jagnat est dans la haute main, the upper hand, là, d'après lui. Maître Sanjay Bhuckory, est-ce que vous partagez ça l'opinion-là? Moi, pas pour prononcement, parce que strictement, si je fais aller, je peux enfreindre le subjudicial rule qui ne préfère pas. Mais par contre, je peux faire des observations, comme je fais jusqu'à présent. La première observation, c'est que pour tout ça l'année qui me fait paraître devant le Privy Council dans ma entreprise, quand je me suive avec beaucoup d'intérêt dans le débat sur le Privy Council, surtout que maintenant, comment nous fait trouver nous gagner live maintenant, première fois, je trouve une situation que dans Lords, presque pose aucune question. Pour moi, c'est du jamais vu. Sa première remarque qui me peut dire. Mais pour l'avocat de Souverain Dayal, au départ, je suppose, quelques questions quand même. Quelques, mais ça, ce n'est rien. Moi, mon papa, c'est pratiquement rien. Hein. Ah bon, il est beaucoup plus animé que ça, généralement? Beaucoup plus animé. C'est comme un grand oral, quelqu'un qui parle faire une soutenance de thèse. Ouais. C'est-à-dire que je peux amener le débat d'une dialectique, parce qu'il m'a dit dans quel niveau de débat nous peut causer et quel niveau ça va nous juger là. Ouais, mais le fait qu'ils n'ont pas posé autant de questions qu'ils peuvent attendre, qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Comment on interprète ça? Frustré qu'ils ne sont pas capables de faire ça débat là que ça me s'est arrêté. Voilà le Privy Council pour vous. C'est-à-dire quand on engage dans une conversation intellectuelle avec vous et un suivi à ça. Et surtout, fin arrêté, c'est-à-dire... Vous êtes quelque part déçu du niveau du débat? On ne peut pas les mettre là ainsi, mais un follow-up. Ce n'est pas nécessairement que vous êtes d'accord aux autres. Ou quand vous n'êtes pas d'accord, mais il y a une façon à promouvoir ce débat-là. Surtout un débat d'idées là-bas. Ouais. OK, ben là, capable de trouver en vos faveurs, contre vous, mais ça, c'est pas important. Deuxième affaire qui m'a besoin de dire, et ça aussi, première fois, me trouver, et qui manière l'avocat de Souverain Dayal, il demandait, pour ne pas dire oser demander au juge de rendre un jugement au plus vite possible. Oui, et puis, une cause cost également. Bon, cost là, ça, normalement, pour les frais, généralement, OK? Il y a une expression anglaise qui dit « cost follows the events ouais. ». C'est-à-dire que le winner wins it all. Ouais. Comprends là? C'est-à-dire le perdant qui vous besoin payer. Mais il y a une exception, hein? Il y a une exception à ça et c'est pourquoi... Et moi répondis à ma question qui m'a posé un peu plus tôt au cours de cette émission, quand je cause une fees qui vient payer surtout un King's Counsel, où tu dis à moi qui au moins 1000 livres par heure. Et là, il y a bien sûr la question est hypothétique, mais il est important. Si Souverain Dayal perdit sur l'appel, est-ce que vous avez l'idée qui coûte ça représenter pour lui? Enfin, moi, je n'ai pas l'idée, mais vous besoin chiffrer dans les millions. Ouais. Ça va sans dire. Une dizaine de millions? Possiblement. Il paye l'autre partie, c'est-à-dire... Oui. Antoine Domingue, une dizaine? Une fois que tu as ce gars-là, ça fait un peu de temps de cela. Ça arrive à peu près facilement dans les 6 millions. Et ici, étant donné qu'il y a plusieurs parties, hein, ouais. Il y en a plusieurs, il y a la MBC, commission électorale, la commission électorale, ISI, etc. Il faut un peu, ça. Ouais, donc c'est les cas arrive 10, les cas dépensent 10 aussi. Donc c'est l'équipe ou bien encourir les frais de tout ça même partie ça. Tout ça. Ouais, y compris les frais de Pravin Jagnat. Bah oui, ouais. Parce qu'il a contesté tout ça.
Et quand il a abandonné certains points, il a abandonné en cours de route, il faut peut-être dédommager plus de frais. Et quand l'avocat Sourendayal demande les judgment, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on interprète ça? Difficile à interpréter, parce que quand même ça, pour moi, c'est une grande surprise. Ça ne fait pas trop surprendre parce qu'il y a tout le papier après. Donc pour moi, c'est un peu le reflet de plaidoiries. Là, c'est ce que je déjà dit dans le papier. De submissions. Ok, de submissions, c'est-à-dire de statement of case, qu'on appelle ça, de différentes parties là. Mais par contre, ça, l'urgence de rendre jugement au plus vite là, your guess is as good as mine. Hein? Et peut-être pour des raisons politiques, parler? Mon parler aventure, moi, il est vraiment difficile. Là, vraiment, mon prix de cours. Hein, Mais en principe, combien de temps ça capable de prendre? Au maximum. Capable, dans les autres cas, par exemple, dans Karinga, c'est rendu dans à peu près 2 à 3 mois. D'accord. Et là, dans la direction de Londres, nous retrouvons nos collègues Khizr Ramdin sur place. Khizr, c'est à vous. Oui, Nawaz, vous comprenez, c'est la fin des plaidoiries ici devant le Privy Council. Judgment is now reserved. Le jugement est réservé par l'horloge pour donner cette réaction. Moi, je dis qu'il y a beaucoup de Mauriciens, un homme de loi qui est présent ici devant le Privy Council avant la sortie des avocats de Pravin Jagnet et de Sourendayal. Nous avons Maître Sunil Birou qui est capable de nous un petit coup ici. Maître Sunil Birou, bonjour. En direct sur adfmedia.info. Alors, nous devons faire le déplacement. Nous faire le déplacement de Maurice. Vous venez ici à Londres. Alors, quelle est votre première impression sur les plaidoiries des deux côtés? La première chose, c'est qu'ils m'ont pas fait le déplacement principalement pour Privy Council, mon visite privée à Londres. Donc, m'ont profité pour écouter sa case qui est de grande échelle, qui sans doute pour faire la jurisprudence, non seulement pour Maurice, mais aussi pour beaucoup de pays qui, ce cours d'appel, c'est le Privy Council, y compris l'Angleterre. Donc, après une journée de plaidoirie de deux côtés, vous pensez que tout est bien passé. Vous pensez qu'il est pour inélégant de ma part pour faire un commentaire sur dans quelle direction ça jugement-là capable d'aller. Et les points de manque de respect vis-à-vis de nos confrères de deux côtés aussi. Mais ce qu'ils sont capables de dire qui, sans doute, ça qu'est ça pour faire jurisprudence, comment me dire, non seulement pour nos pays domestiques, mais aussi au niveau international. Mais il paraît qu'il l'autre est très attentif envers l'avocat de respondent, comparé avec le nombre de questions qui se mettaient avec l'avocat de appellant. Donc, les faits nous pensaient qu'il, comme l'autre pose une question appellant, ça veut dire peut-être qu'il y en a beaucoup issues qui sont pas claires de votre l'esprit et qui est appelé à être éclairé. Donc, peu importe qui ce soit qui gagne ce jugement-là, moi, je pense de vous faire jurisprudence pour le développement et le bien-être de nos sociétés l'île Maurice, parce que là est un arrivé pour qui nous peut-être revoir nos législations électorales, mais aussi pour regretter un coup dans la dimension et dans la direction que nous avons envie de bouger pour le bien-être de nos sociétés. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous-même et bonnes vacances. Maître Raouf Goulboul qui est à nos côtés ici. Si vous êtes capable de joindre nous, Maître Raouf Goulboul. Voilà, Maître Raouf Goulboul qui nous rappelle où Nawaz, il représente la MBC. Si vous êtes capable de mettre ici, Maître. Voilà, Maître Goulboul, là, ou représentant de la MBC. Tu pensais où tu peux prendre la parole, mais au cas de nous qui finit d'arriver. Comment c'est tout qui est présent devant le Privy Council, bien constaté, la MBC pendant 10 ans adresse le bench parce qu'il tient à 3 grandes savapiles concernant la MBC. Et vous connaissez le Privy Council avant qui vous plaider ou faire un statement of case, written statement of case, written submissions. Et pendant que nous finissons faire ça, l'appelant, les avocats de M. Dayal, qui décident pour tous les 3 grandes savapiles concernant la MBC. Ce qui tient compte de la MBC, c'était un due influence. On appelle devant la Cour suprême. Tu prends le point qui
la MBC tient une machine de propagande, qui donne l'opposition, le parti travailliste et l'antenne, comme on dit ça, tient l'épisode de M. Daltaman et Khizr Ramdin qui participe dans l'antenne. Mais tout ça là, la Cour suprême, c'est une réalité. Tu prends ça au Privy Council. Au Privy Council, ça va une grande, ça va puis la fin trop. C'est pour cette raison-là que la MBC pas fini de adresser. OK? Voilà. Là, maintenant, le jugement réservé, maître. Là, le jugement est réservé et un petit peu patience en cours, Nathan. Nous guetter. On va vous demander nous l'opinion, les plaidoiries, parce que vous avez moins de partie là-dedans. Non, n'est pas prudent pour moi, qui m'a l'opinion. Pourquoi? Pour le respect, l'éthique de la profession. Nous attendons et le jugement et normalement pour un Mauricien qui peut écouter nous mettre Google donc comme l'espace des temps l'autre décide ça dépend de l'autre mais en tout cas c'est pas un jugement qui t'a aidé c'est pas t'a aidé nous comprend là à la fin avocat de Sourendayal demande qui depuis 2019 ça et que là il arrive 2023 et c'est qu'à prendre en considération. Oui, mais certainement, l'autre pour prendre tout en considération et ici au Privy Council, il y a un jugement assez vite. Donc, on attend le jugement. Merci, M. Boulboul. Merci. Voilà, c'était M. Boulboul qui représente les intérêts de la MBC, comment on fait une comprendre, ban point d'appel qui tient au MBC, ban temps d'antenne, etc. Nawaz, pas fin bron. Nous pouvons attendre la sortie maintenant de Sourendayal, de ce bon avocat, Maître Robin Ramben, ainsi de suite, mais aussi de l'avocat nous pouvons attendre Sourendayal, ce avocat, avec Sourendayal même, vous pensez qu'il y a une concertation avec ce bon avocat ou maître Sonaori ici, nous disons les présents et que nous pouvons toujours attendre la sortie. Sinon, moi, je dis, Nawaz, il y en a beaucoup Mauriciens qui viennent faire le déplacement, viennent assister un petit peu la séance pour essayer de tourner la caméra pour, voilà. C'est maître Robin Ramben qui est devant nous maintenant. Maître Robin, des milliers de personnes à Maurice. Et attend nos réactions ainsi que sur Sourendayal. Alors, comment ça finit de passer aujourd'hui, les plaidoiries? Écoutez, tout le monde a suivi, tout le monde a vu. Maintenant, on attend ce que les lois vont dire. C'était en droit complètement, pur droit. Les faits sont admis par tout le monde. Et maintenant, allons voir comment ils vont interpréter la section 64. Nous comprenons qu'ils ont accès de plaidoirie plus beaucoup la pension de vieillesse. Non, la bribery, pension de vieillesse, PRB et accelerated bonus, mais c'est le même concept, bribery, sous la section 64. Et bien sûr, notre treating aussi, qui aussi tombe sous section 64. Donc, c'est, comment dire, un exercice purement en droit. Satisfait avec plaidoirie qui... Certainement. Ouais, c'était purement en droit, mais bien technique, si... Faudrait dans le giron pour comprendre la portée de l'interprétation qu'il fait. Nous confions qu'il pour une chose positive. Nous confions qu'il pour un bon jugement qui pour rendre, qui pour guider l'île Maurice pour tout le temps dans l'avenir. Ça, me content. Pour postérité. Sourendayal, beaucoup Mauriciens, le numéro 8, même alors, le jour est là, la plaidoirie, qui est au premier sentiment? Vous êtes dire qui est satisfait. D'abord, moi, je suis content de remercier tous mes hommes de loi, une équipe formidable qui fait un travail. J'imagine, depuis 2019 ou 2023, un long temps. Et moi, je veux dire qu'il y a le support du leader du parti et nous faisons un travail pour les pays, je veux dire, un travail pour les pays. Nous cause free and fair election. À nous guetter interprétation maintenant, un travail qui nous complété. Nous attendons verdict dans l'autre. Et, moi, je dire que moi satisfait, que nous faisons un travail, nous commençons un travail, nous complétons aujourd'hui. Confiant ou bon développement? Moi,
comptons le déroulement, mais nous attendons verdict, nous attendons autant le temps, nous reste peu de temps, et nous espérons que le verdict peut tomber vite, parce qu'il y a un live issue, et surtout qui, façon, qui, élection déroulée, nous trouvons qui pas correct, mais nous avons interprétation. Vous êtes assez satisfait avec les plaidoiries que l'avocat anglais fait? Bien sûr. Il y a tout bon point qui... Bien sûr. Ah, bien sûr. Et toute l'équipe légale, hein, tout le monde légal. Merci. Vous pensez que les autres membres de l'équipe légale, quand il y a un petit mot? On nous finit tout là. Finit dire, une plaider là, la pas d'accord. Merci. Allez, bye. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous avons aussi les autres personnes qui sont présentes. Nous qui étions, nous avons nous attendons l'avocat Nawaz de Ravin Chetty et Sonaori, ainsi de suite. Nous pas trouver pour le moment, mais nous pourrons attendre un petit moment si nous gagnons en coin quelques réactions. Nous sommes capables de proposer ici Nawaz. Si entre-temps, ou là, on prend quelques Mauriciens ou on retourne nous à un studio, c'est à vous de me guider. Entre-temps, qui nous attendent ma norme de loi. Oui, Alkiz, vous pensez, pas tout pour mauvais si nous écoutons quelques Mauriciens qui nous font le déplacement sur place? Monsieur Alain Laridon, s'il vous plaît, nous vous comptons si nous sommes capables de gagner un petit peu. Venez par ici. Voilà. Monsieur Laridon, l'habitude trouve le plateau Radio Plus. Aujourd'hui, vous Privy Council fait le déplacement, alors. Bon, c'est la deuxième fois, mon vidéo, puis moi, petit venu. Au fait, nous laisse, sortir, moi, penser, moi, nous, avocats, il fait ce qui me donne. Et vous pensez qu'on a un guide pour l'île Maurice. Peut-être pas, comment nous sommes capables de consolider nos démocraties. Qui ont l'impression, hein, des côtés déposés. Très bien. Vous pensez, nous, avocats, côté nous, ce plaidoirie bien. Et vous pensez, moi, nous devons attendre le verdict tomber. Vous avez une impatience totale. Merci, monsieur Laridon. Nous avons aussi Salim Mouti. Salim Mouti qui représente les points de la BAI. C'est le Super Cash Bagol. Alors, Salim Mouti, vous finissez aussi le déplacement ici au Privy Council. Première impression? Bon, c'est tellement ce qui m'en vacances, moi, hein. Au fait, ce qui m'a profité pour venir dans le Privy Council. D'ailleurs, moi, j'ai un témoin ça. Mais moi, mon déplore la façon, c'est qui m'a capable de dire, nous avons pris 1,2 million de la population. Élection vient de faire en 2019. OK? Aujourd'hui, qui Privy Council peut prendre le bribe électoral en élection. Nous mettons en otage une population de 1,2 million. Tout ça, là, et bien dire, après 3-4 bananes qui Privy Council peut prendre aujourd'hui, et quand pour rendre ça jugement, nous pas quand pour rendre ce jugement les réserver. Hein? Qui a l'arrivée? Si le gouvernement perd sa bataille, qui sont conséquences maintenant de là, tout ça va une dépense, tout ça va une décision, tout ça va une action qui finit prendre là, tout ça va la paix qui finit gagner là, tout ça va une dépense qui prend la tête de la population, qui peut l'arriver là. Comme ça, qui vous dit, moi, qui bisait plus vite possible quand il y a une contestation électorale, il bisait pas plus que 3 mois. Vous dans la cour locale, la cour locale, pas plus que 3 mois. Il y a là qu'à fait l'appel de la Cour Privy Council, nous bisons plus vite possible d'un bon résultat, au moins. Nous ne pouvons pas attendre 50 ou la 3 bonnes années, élection peut venir à la côte, à ce qui nous va donner le résultat. Nous bisons revoir notre système judiciaire à l'île Maurice. Merci pour autres. Salim Mouti, merci beaucoup. Maintenant, Nawaz, si vous demandez l'occasion, mon cas bascule avec les quelques Mauriciens qui sont présents. Premier d'abord, nous avons un auditeur que vous reconnaissez, Nawaz, M. Bachir Khan bonsoir, de Londres. Maurice. Alors, M. Bachir Khan nous fait le déplacement ici. Oui. Vous habitez en Angleterre, nous rappelle. Comment on trouve les plaidoiries? Hein? Non, plaidoiries là, on a assisté plusieurs plaidoiries dans Privy Council, surtout dans l'affaire Bancoul. Et tout le temps, vous êtes prudent. Pour résultat, vous êtes prudent. Il est tout le temps 50-50. Vous parlez
penser un côté, il est là, jugement rend de l'autre façon, ou quoi, very disappointed. Mais moi, je dirais plutôt faire un des commentaires, par exemple, c'est que M. Mouti, l'Indien, qui peut arriver si le gouvernement perdit? Qui peut arriver si le gouvernement perdit? D'après ce qu'ils m'entendaient, eh bien, si le gouvernement perdit, je peux mettre l'autre du monde parmi eux, la majorité, comme Premier ministre, et the place goes on. Voilà ce qui peut arriver. Mais le point qu'il faire, c'est aussi ce qu'ils m'ont dit plusieurs fois, le système judiciaire doit être revu. Pas capable de prendre tout ça les temps-là pour arriver jusqu'à ce point-là. Donc, si vous pouvez aller dans la direction de sa politique pour dire qui nous gagne. Pour les temps, sa quantité d'avocats qui est là, sa quantité de juges qui est là, ça aussi besoin de prendre tout ça les temps-là. Qui fait? Et si vous avez tout un pays Commonwealth, challenge pour une élection générale, les within 3 à 6 mois. Pas plus. OK? Merci. Mr. Bachakan, merci beaucoup. D'autres Mauriciens qui est à côté à nous, Monsieur Djoumrati. Monsieur Djoumrati, bonjour. Vous habitez à l'Angleterre même? Oui, on habite à Londres. Vous faites le déplacement spécial pour Privy Council? Oui, on prend une journée. Avec qui fait on vient là, hein? On est là, juste pour curiosité et en même temps avec un support pour Surandaya. Étant donné, moi, pas d'accord avec ce qui peut traverser dans l'île Maurice, dans beaucoup de sections, dans beaucoup de départements. Et nous connaissons que l'élection, fait une élection trichée et fin bien mal menée. Alors, nous faisons support sur un pour les faire une victoire. Mais moi, je rappelle pour l'élection tricherie, je comprends sur l'opinion, mais il y a une question là, derrière, il peut être écouté à l'intérieur. Mais la Cour Maurice m'a étonné avec la Cour Maurice, la façon que je travaille, c'est trop slow. Et un travail qui faisait une priorité, qui n'est pas sur plus vite que possible. Man question pour la Cour, c'est tout l'élection, bien passe vite, mais c'est trop dormi, c'est très dormi. Alors, on va pas là. Mais le seul message devant le camarade Mauricien, malgré le résultat qu'ils ont dit, qui peut donner à l'avenir d'un mois peut-être, d'un mois, nous avons un résultat, mais il ne faut pas se décourager malgré ces résultats-là négatifs. Nous, l'objection, c'est 2024, élection générale. Alors, on me demande tout, garder l'unité. Mais pour nous garder une victoire, il faut qu'il y ait une vraie l'unité pour tout un parti politique, des oppositions et l'extra-parlementaire. Il faut dire tous jeunes ensemble pour nous garder au gouvernement là dedans. Sinon, même ça fait voir. Merci, monsieur Djoumrati. Merci. Voilà. Nous avons quoi de Mauricien? Allô, Khizr Ramdin. Khizr Ramdin. La caméra est connue qui nous en direct des médias.info. Alors, moi demande à Khizr, est-ce qu'il y a Khizr peut-être moi? Début jusqu'à la fin, pour l'impressionner, pour qu'il nous l'impression, hein. Bonjour à tous. Premier d'abord, mon extra content, c'est ça qui est ça, Privy Council. Ça fait moi un devoir comme un Mauricien patriote au cœur. Moi, je viens là pour assister à une case comme ça contre un Premier ministre. Juste moi, j'ai envie de venir là pour donner mon soutien à la population qui va dire dans Maurice qui va faire ce déplacement. Moi, je viens là, moi, je me représente eux, qui suivent moi. Et mon extra content, mon récit trouve que ça comment passé, mais verdict pour dans un mois. Mais juste moi, j'ai envie de dire, maintenant, make sure que mon pays roule bien et un Premier ministre compétent qui est capable de faire travail là comme on a besoin. Parce que 55 ans gagné depuis nous prendre le développement de ce bâtiment, système là encore archaïque, système là qui demande beaucoup de changements, mais tous les années, on connaît des noms qui nous roulent le pays, à part Jack Natram, Goulam. Mais on a envie un jour de trouver un autre nom apparaître, un autre modèle qui va dire nous roule le pays là bien, dans le même système qui nous roule l'Angleterre, système là, moi aussi. Moi, je suis content qu'il jusqu'à un jour, moi, la vie, mon récit trouve ça pour un grand cadeau qui va dire bon Dieu, vous voyez, si un jour nous récit trouve nos pays sans vivre pareil de base. L'Angleterre, parce que ça fait 25 ans qu'ils m'ont vécu le système là, moi aussi. Mais je pense que dans Maurice, nous avons 1,2 million de population, nous capables de faire l'armée de l'armée, tout Mauricien ensemble. Ceux qui sont qui m'ont dit aux prochaine élection, vote avec l'esprit, pas vote à cause d'un takeaway brigandier, ou soit à cause d'un 0,5 Pepsi, qui nous mettent nos pays dans la merde et qui nous mettent nos pays devant ça. Nous partisans même devant Privy Council, si c'est un bon Premier ministre, premier d'abord, mais finalement, nous disons, vin fight, mais prochaine élection, pour passer un message à toute population de Maurice,
vote avec l'esprit, avec l'intelligence et vote pour l'avenir aux enfants. Merci Tazim, merci d'avoir été respectueux pour ce live. Monsieur Fulton. Bonjour. Harry Fulton. Oui. C'est ça, allez. Ou si ou pas un avocat. Un médecin. Un médecin. Oui, d'accord. Pour venir faire le déplacement au Privy Council. Oui. Un Mauricien qui peut tout, là, qui ou l'Abuja, nous, que c'est un Bon, moi ici, en tant que professionnel, médecin et aussi membre du Mauritius Global Diaspora, un groupe qui est basé en Angleterre, en France, au Canada, Australie. Et nous, actifs, nous militons surtout en faveur de bonnes forces de l'opposition à l'île Maurice parce qu'il nous va apprécier la façon que ce gouvernement-là peut opérer, surtout les films contrôlent toutes nos bonnes institutions, et films adopter des mesures autocratiques et antidémocratiques. Et notre présence ici à aujourd'hui, c'est un soutien avec nos camarades sereins d'ailleurs et nous souhaitons bonne chance. Merci. Merci. Un autre jeune Mauricien qui est là, vous faites la chose, vous faites la loi, non? Yes. OK. Allez, moi, vous présente-toi, mais donne-nous l'impression. Bonjour, Akiz. Je me présente moi-même. Je vous fais un salut à tout le monde Mauricien. Moi, c'est Kishore Pertab. Bientôt, avocat, moi, précisément, le 26. Moi, je fais un devoir, venir au Privy Council pour une première fois, pour qu'il m'ait l'occasion d'assister à une case qui est bien importante pour Maurice. Et, mon plaisir, mon opinion par rapport à ce qui passé dans le déroulement qui est ça. Bien sûr, nous attendons fermement, la décision, devant l'autre, qui m'ont pas pour venir dans 3 semaines à un mois. Et nous espérons que Maurice sorti gagnant par ce jugement-là, mais dans le futur. Parce que Maurice a une pince. Et que nous espérons peu importe, le verdict de sa case, je pense que nous prions pour Maurice avant. Nous prions pour Maurice qui nous capables de respirer un peu. C'est tout. Merci, Kishore. Merci et bon retour à Maurice. Merci. Voilà, Nawaz, vous pouvez remarquer que jusqu'à l'heure, moi, puis encore attendre la sortie d'un avocat de Pravin Jagnat ainsi que Ravin Chetty, Madame Sonaori, un coin de Mauricien. On vient pour manifestation, monsieur? Moi, comme tout le monde, comme Tazinja, India aussi, presque tout. Ben, moi, c'est ça le point. Rappelle-moi donc tout d'abord. Moi, c'est John Ramdin. Monsieur John Ramdin. Bonjour tout le monde. Et puis, bon, ça qui m'a dit, c'est que Pravin Jagnat, comme nous tous connaissons, il est déjà condamné Maurice. 12 mois de prison. Et alors, maintenant, il peut dire. Ouais, il y a un jugement aussi là, donc il est disculpé. Exactement. Et alors, une vient ici, et après, on connaît comment ça s'est passé. Mais c'est la même chose, c'est rebelote, pas connaître pas, comment il fait ça. Oh, c'est pas un petit non, mais c'est, vous interrompre là, vous interrompre là, il y a un jugement du Privy Council là, et sur cette affaire aussi, nous connaissons, il y a un jugement en attente. Mais en général, tu peux demander nous l'opinion de faire le déplacement ici au Privy Council. Ben moi, ça fait plaisir. Moi, je trouve autant du monde qui est intéressé pour connaître qui peut arriver à Maurice, ça fait plaisir. À cause, c'est ce qui nous besoin, c'est la masse. Nous bien besoin du monde comme les autres là, pour nous capables de faire quelque chose avant ce pays-là. À cause que nous peut arriver dans ce pays-là avec planting, avec tout ce de problèmes-là. Non, nous assez, et nous pas les tonnes Jacknat, revenons encore la cour. Comme étant les pas la cour, comme étant nous pour revenir encore. Nous besoin de l'autre premier ministre de ce pays-là. Nous nous fatiguons avec MSN. Puis, s'il vous plaît, surtout Mauricien, je connais très bien. Nous nous fatiguons, Pravin. Rendez un service. L'autre coup, je connais comment je peux passer misère. Alors, avant de t'alber ça la croix là, l'autre coup, connais que je peux faire. Si je peux aller pleurer, alors, pas mettre ça la croix. Vous inquiétez tout, les avocats de Pravin Jagnat peuvent sortir, mettre Ravin Chetty. Nous avons fait le déplacement de Maurice pour parler avec vous. Alors, un petit quelques minutes avec vous. Gentiment, vite, très, très vite. C'était comment, ou avocat? Pas de commentaires. Pas de commentaires, sorry. Collègue. Un petit commentaire, tout bon collègue mauricien. En général, satisfait devant le plaidoirie. Merci d'être venu, mais pas de commentaires. Is there anything for us, any message to the emotional people? No, I'm sorry. We're just waiting for the judgment now. Thank you. When do you reckon will be the judge? I don't know. I don't know. It's for the judges to decide.
From your experience, 3 months, 6 months, 1 year? I don't know. They have been requested to expedite the judgment, and no doubt they'll take that request seriously. That's all I can say. Thank you so much. You're confident, Feu? Voilà. Nawaz, comme on va trouver, pas trop de commentaires pour un avocat dans le camp de Pravin Jagnat. Nous pouvons aujourd'hui devant la Cour suprême de Maurice Madame Solari. Un petit commentaire. Il faut attendre le jugement. Bon, d'après moi, ça s'est bien passé, mais vous entendez. Pas qu'après. Bien souriant, très bien passé, comment vous trouvez? Bien passé, très bien passé. Ok, ok. Vous pas dire non, moi, madame, vous qui vous avez dit. Bien passé. Vous entendez. Bien passé. Vous entendez. D'accord. Pas dire non. Vous entendez. Madame Solari. Pourquoi Mme Mauricien reconnaît tout bien? Moi, je vais donner une longue déclaration, mais quand même, non, mais je ne suis pas capable. Il n'écoute que ça, je donne ce jugement. Il ne faut pas capable là. Parce que l'avocat de la partie de Sourène Dayal, il cause un peu de pension vieillesse, Léa qui finit de ça, l'OPIOB, Briani, ainsi de suite. Non, non, attendez, M. Ramdin. OK. Merci, Madame Solari. Voilà, Nawaz, c'était les différentes déclarations de personnes qui sont présentes. Mais moi, j'ai trouvé un petit peu de commentaires, pas trop, beaucoup de commentaires concernant l'avocat de Pravin Jagnat, c'est-à-dire les maître Ravin Chetty, Madame Solari. Je suis désolé, vous connaissez mon pick-up, nous file une mélange avec nos trépieds. Donc, mon petit médiaou, ici, tout mon avocat, de deux côtés, c'est-à-dire du côté de Sourène Dayal, ainsi que de Pravin Jagnat, quitte l'enceinte du Privy Council, maître Ravin Chetty, récemment, comment on fait trouver pas trop coulé de commentaires de notre jugement. L'avocat anglais, le Casey, l'avocat Casey, je crois que si je ne me pas trompé, Nawaz, si je ne me pas fait rire, et il commente quelque peu ce plaidoiries qu'il fait faire, alors qu'un peu plus tôt, au fin de l'occasion, écoutez un petit peu Sourène Dayal, ainsi que maître Robin Ramben et Irène Janky. Côté bonhomme de l'Oise, tout fini, quitte l'enceinte du Privy Council. Moi, je fais aussi l'occasion cause avec Mauricien qui est capable de gagner aussi dans ce live. Eh ben voilà, il est 16h10 ici à Londres où à la fin de ma plaidoirie, le jugement Nawaz est réservé et me pensée pour le jugement. Moi pour déjà même à Maurice pour faire les commentaires pour donner ce jugement-là dans quelques mois. Si nous comprenons bien, c'est-à-dire dans pas plus qu'une centaine de jours qui pourraient ça jugement-là Nawaz. Merci à Khizr Ramdin, certainement, au pas pour à Londres jusqu'à qu'il s'y soit délivré, hein. Et merci pour tout, direct qui, au fin fait, permet à, l'auditeur, internaute, suivre en temps réel ce qui peut passer, surtout, devant le Privy Council, l'ambiance un petit peu sur la place et différentes réactions. Merci pour ce direct. Alors, nous aussi maintenant, nous pour clore l'émission et Kishore Pertab, pour pas encore donner nous l'impression, le déroulement de différentes plaidoiries. Connais, il est très imprévisible pour connaître qui va arriver. Jugement là, il cavale un côté, il cavale l'autre côté, cavale un dissenting judgment. Mais Modiaou, donc, nous attendons, nous avons un peu patience. Probablement, c'est une question que tu posais tout à l'heure là, mais qui fait. Pour quelle raison nous avons un jugement très vite? Un de ces deux parties-là, et puis on vient de jugement très très vite pour les connaître qui peut arriver, évidemment. C'est le appel de ça qui est ça, mon pensée, qui, puis on vit connaître, il mettait une caisse, sur les temps là, mais qui peut arriver.
Donc ça c'est un, et moi je suis content de faire un commentaire. Vous connaissez, enfin, comme un avocat, on peut dire, beaucoup plus facile pour défendre un jugement qui a faire la montée, ou à dire un jugement, ou demande pour renverse le jugement. Donc nous devons tenir ça. Donc pour l'avocat de Surendaya, c'est une course contre la montre. C'est une course, pour sa raison-là, qu'il y a beaucoup de questions. Ouais. Par contre, pour l'autre avocat, c'était du plain sailing. Ouais. Donc voilà. Oui, et dans quel point le jugement, qui la Cour suprême, une rendine, réside la pétition, ça finit, c'est-à-dire la défense. On va comprendre la question là. Puis il y a un jugement, alors de la Cour suprême, il réside la pétition. Comment ça finit la partie de Pravin Jagnat c'est-à-dire pour soutenir ce des années de jugement, des un case, par exemple, vous trouvez une sit and case en Amérique qui s'appelle the Kentucky case, une sit and case en Inde. Donc, il y a dans la même direction qui le jugement ici, qui dit où c'était une promesse électorale, qui bind un future government, pas de quid pro quo, enfin, il y a une série de raisons qui indiquent qui nous pas pour revenir là. Donc, pour moi, c'était sustain and judgment. Évidemment, un petit peu plus facile qui a renversé un jugement. Maître Antoine Domingue, élection de 2019, novembre 2019, finissant la contestation de Surendaya, jusqu'à ça, il arrive Privy Council, il arrive juillet 2023. Et zisement pour tomber soit fin juillet, soit en août 2023. Et l'année prochaine, élection générale. Mon Salimouti Kozo là, il y a une caisse trop tardée. Et surtout, à cause au niveau de Maurice, parce que c'est pas Privy Council qui entoure là-dedans. C'est maintenant que ça vient côté. Alors, qui est capable de faire, qui a une réforme, vous pensez, bizarre, pour qu'il y ait une pétition électorale être entendue rapidement à Maurice? C'est un calendrier, c'est tout. Parce qu'on a 21 jours à partir de la proclamation des résultats. Et pétition électorale bien déposée avant qu'il n'en return un candidat avec un agent pour une dépense électorale. Donc, il y a une anomalie dans la loi là. Parce qu'il n'y a pas un élément dans un return une dépense électorale qui a un impact sur une pétition électorale. Entre autres, une dépense électorale qui finit faire. Donc, ça, c'est une anomalie dans la loi. Donc, étant donné qu'il y a un délai assez bref, donc, tu as pensé, et étant donné que le mandat de l'Assemblée, c'est 5 ans et pas plus que 5 ans, avec encore 6 mois, qu'à rouler encore, qui amène nous, à ce moment-là, jusqu'à, disons, mai 2025. Il peut dire novembre 2024, c'est pas tout à fait ça. Il est capable de rouler encore 6 mois. Ouais. Donc, date butoir, il arrive quelque part en mai 2025. Donc, vous apprenez en considération ces 5 ans-là, vous apprenez en considération les 21 jours, ou vous apprenez en considération qui dans 5 cas ici, là, c'est que vous pouvez constater, il y a un délai de 11 mois aujourd'hui, là, à peu près 11 mois, un petit peu moins que 11 mois, entre le jugement qui finit donné par la Cour suprême, par les 2 juges, et hearing aujourd'hui le 10. À peu près 11 mois. Bon, ben, diabète dans 2-3 mois, bien fini ça. Enfin, ça, c'est une façon de voir. Est-ce qu'il peut capable de finir ça dans 2 mois, 3 mois, avec sa quantité de défendeurs que vous venez de trouver là? C'est ça qui prend le temps. Donc, ça paraît un peu wishful thinking, mais moi, je pense que tu viens de trouver une proportionnalité à l'intérieur des 5 ans. Oui, mais dans le passé, pour en 1953, ça devient un contre-équivalent, ça prend 3 mois. Oui. Il y a une pétition électorale qui est très importante dans l'histoire, en 59, Gaëtan Duval contestait l'élection Romreki Ramsamy. Alors, la pétition inexaminée, élection partielle, finit faire, Gaëtan gagne son case, fait dans 1 an. Et comment, dans le passé, nous sommes capables de faire lui, et aujourd'hui, ça traînait. À l'époque, là, tu as bien moins qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. C'est une bonne raison. Est-ce que vous avez un tribunal spécial pour ça, une qualité de question? Vous avez une priorité à ça. Vous avez une espèce de... Agency. Américains appellent ça rocket docket order. Vous avez propulsé ça avec un bon rocket order. Fait aller plus vite, mettez un calendrier. C'est service qui vous a décidé ça. Et vous avez assigné ça en priorité, mettez un calendrier. Telle date, tout le monde défense, vous avez mis, telle date, qu'est-ce que vous avez écouté.
je vais besoin rendre des dates, nous sommes capables de move along with the calendar. Parce que déjà, moi, tu vois, dans les 11 mois, on a un jugement ici et un hearing devant Privy Council. Ça veut dire, après, quand le jugement a poussé, tu peux arriver à peu près 14 mois, environ. Donc, ou bien mettre un calendar, puis là, l'autre solution. Ouais, Sanjay Bhuckory, ben lolo, ce qu'on pourra nous disement, alors bien sûr, pour dire pas de retenir ou rejeter l'appel de Surendayal, mais est-ce que vous pensez que pour faire pas mal d'observations, qui conduit bien, par exemple, dans une campagne électorale, est-ce qu'ils pour draw the line, est-ce que vous pensez que pour faire une recommandation, est-ce qu'ils ont habilité à faire ça? Oui, surtout qui nous constatait qu'il y a un avocat, Khizr Ramdin, avocat de Surendayal, dit ça capable de servir comme une jurisprudence, donc un exemple pour l'avenir. Et, pour capable requérir dans la cour qu'il fait jurisprudence, ou bien donner aussi les moyens de le faire. Et donc, dans ce cas particulier-là, nous devons prendre un livre de compte qui nous dit une jurisprudence sur la question, notamment l'affaire de Ringadou. L'affaire de Ringadou, que ce soit à l'île Maurice ici, devant les juges Lam Channing et demain, et que ce soit devant les Law Lords, 5 Law Lords, fini, établit sa jurisprudence-là. Donc, ben, Law Lords, dans ce cas particulier-là, je vais pour écrire la jurisprudence. Par contre, ce que je peux faire, je peux adapter, bien sûr. Et donc, façon je peux adapter, je pense, moi, je touche sur cette question-là au tout début de l'émission, c'est que la question qui se pose ici, c'est justement quelles sont les limites permissibles à un candidat pendant une campagne électorale en termes de promesses qu'il est capable de faire à son électorat et de surcroît, et un électorat qui élargit. C'est ça les limites. Tout ça qui nous causait pendant 6 ans-là, c'est ce qui m'a retenir. Oh, donc, encore une fois, même ça, l'affaire de Ringadou, et même la Cour suprême finit de dire ça. Il finit de dire déjà qu'il est bien capable de tirer la ligne rouge entre, d'une part, une promesse électorale qu'il peut faire, qui est genuine, qui est capable, disons, matérialiser, et qui, de préférence, si ça dans le manifeste électoral, d'une part, et d'autre part, un marchandage qui est là pour faire avec l'électorat. Tu n'as pas le droit de faire ça. Comment c'est service à moi là, quid pro quo. Ouais. Et dans ça, give and take là. Donc, on va penser que c'est sorcier. Nous avons déjà tout le matériel qui est là. Et bien là, pour besoin existe, bien sûr, dans l'autre, adapté. Mais pas quoi, je peux besoin, à mon humble avis, mais pas quoi, je peux besoin au-delà de ce qui déjà est dans la loi, déjà dans nos jurisprudence. Kishore Pertab, quelle est une conséquence ce jugement-là Kapavina, que ce soit Surendayal gagné ou perdu? Allons dire Surendayal gagné. Forcément, il y a une énorme conséquence pour Pravin Jagnat lui-même comme un Premier ministre en fonction, mais vous pensez même si Surendayal perdu, il est capable de quitter l'incidence, d'où ma question que je me pose à Sanjay Bhuckory, est-ce que vous pensez qu'il l'autre est capable d'émettre ben guidelines peut-être? Pourquoi l'autre pour strictement écrire ce jugement par rapport à une plaidoirie, par rapport à un point qu'il levait? Exceptionnellement, un jugement, il a fait une recommandation. Par exemple, donne-nous l'exemple dans le cas de Ringadou, à la fin, Paul Lam Channing et le juge Doma proposent qu'il ainsi fait un code of conduct pour l'élection. Et par la suite, Transparency International, en 2 reprises, il propose un code. Finalement, ISI fait un code. Est-ce qu'à la lumière de ce jugement-là, pour bien régler le code of conduct, ça c'est ISI qui peut, à la lumière du jugement évidemment, est-ce qu'il peut bien avoir une guidelines précis, à part code of conduct? Est-ce que ce jugement-là pour faire que le législateur à Maurice réaliser que nous Representation of People's Act
il arrive là pour nous régler. Je crois que la dernière fois qu'il a demandé ça, c'était en 2016, autant qu'il m'a think aloud, pourquoi pour local government, l'itine sans est-ce qu'il pas arrive là pour nous revamp ça la loi là, telle là, Sanjay tu peux cause de Indira Gandhi amendment. Je pense qu'il arrive grand temps pour qu'il nous règle nous People's Representation of People Act à la lumière de beaucoup de choses. Par exemple, vous connaissez Nawaz. Et non, l'idée qui nous sortit, nous besoin ramène l'âge de vote à 16 ans. Nous besoin, nous pas cause parité comme en France. Nous n'avons pas parité, mais nous amendons la loi Rodrigue pour dire plus qui détient pas capable de même sexe. Aujourd'hui, au Rwanda, il y a 61% femmes qui dans le Parlement. Et la loi là dit qu'il y a 30%, dans le pays nordique, il y a 40%. Moi, donne-nous des droits. L'idée qui te fait arrive là pour nous revamp, nous Representation of People Act, pour nous régler tout ça. Par exemple, nous avons beaucoup de Mauriciens dehors. Est-ce qu'ils, Mauriciens dehors, même s'ils n'ont pas payé taxes, est-ce qu'ils ont qu'à voter? Dans qui circonscription ils ont été? Est-ce qu'il nous besoin une dose de représentation proportionnelle? Nous besoin aussi représentation ethnique pour qui personne pas énormément issues là. Il y a tellement l'idée qui nous capable de dire, moi, je pense, répondre aux questions, qu'il impacte ce jugement là pour nous. Si N gagne, si N perdu, c'est pour l'impact la loi lui-même. Moi, tu peux terminer un dernier bout là. Vous connaissez quand Ashok Jagnat, ce case est terminé, le standard là-bas, c'était balance of probabilities. La cour Privy Council, nous trouvait, nous pas comme en Angleterre, nous pas comme en Inde, qu'on est capable de suivre un case au pénal. Pour cette raison-là, qu'ils ont trouvé paradoxe, c'est que quand Rajringadou gagne ce case suite à l'élection 2005, Zamel pose candidat après lui. Ouais. Par contre, Ashok Jagnat il posé en 2010, 2014, 2019. Ouais. Il paraît un paradoxe. Ouais. Tout ça là, me supposé, me pertan avec beaucoup d'impatience pour connaître qui peut dire de ce jugement-là. Mais indépendamment de ce jugement-là, je pense nous législateurs à Maurice, ils arrivent là pour nous régler de ça. Vous connaissez très souvent, je dis, ça peut servir nous pour le moment, mais qui fait nous pas l'amende. Mais quand je n'ai pas pour dans pouvoir, là, je peux le réaliser, nous, tu bien amender. Donc, moi, je pense qu'il arrive là pour nous faire un white paper, invite du monde sur l'opinion, invite ISC sur l'opinion, invite les citoyens sur l'opinion. Qui besoin faire pour nous faire nous la loi Representation of People Act, tali avec 2023 là. Oui, une nouvelle réalité. Sanjay Bhuckory, il paraît que le mois prochain, le Privy Council peut aller en congé. Donc, il faut probable, d'après vous, qu'il y ait le jugement pour rendre avant qu'ils soient en congé? Bon, je tenais, disons, un compromis que vous êtes capable de faire entre maintenant prendre tout les temps, rendre un jugement en bonne et due forme et ne rien faire en attendant. Vous êtes capable, avant que vous soyez en congé, faire comme vous avez fait récemment dans l'affaire Afrasia, rendre un jugement sans qu'ils énoncent bonne raison, sans que vous êtes motivé. Après, vous venez qu'un jugement motivé après. Ouais. Ça, c'est une possibilité. Et surtout, finir l'appel de l'avocat de Sourendayal pour un jugement assez vite. Très exceptionnel, hein? Ouais. Très exceptionnel, qui est tant mieux. Prenons en considération qu'il parle bientôt, nous touche bientôt 4 ans, là-bas, des 4 ans. Tout à son honneur. Hein? Donc, prononce le verdict, après, je te donne un jugement détaillé. Oui, absolument. Moi, pensez ça, ce serait un très bon, disons, une solution très pragmatique et un bon compromis entre maintenant et ne rien faire pendant je ne sais pas combien de temps. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Maître Antoine Domingue, Maître Sanjay Bhuckory et Maître Kishore Pertab. Merci à vous, Jugdish. Merci à Alkis qui vient d'intervenir de Londres. Merci à tous nos auditeurs, internautes qui viennent suivre nous depuis 13h cet après-midi. Voilà donc pour cette édition spéciale. Et maintenant, on entend le jugement. Merci, bonsoir.
pub. Brick Hardware. Reach new heights. Équipez-vous comme un chef et renouvelez votre batterie de cuisine avec la dernière technologie de pointe allemande Stoneline. Batterie de cuisine numéro 1 parmi plus de 36 marques depuis 4 ans. User-friendly, véritable non-stick et revêtement en pierre. Sole Importer and Distributor, Master Deals Limited. Appelez sur le 54 22 79 35. Vacances scolaires depuis le 15 juillet jusqu'au 13 août 2023, côte Aqua City, Belmore Water Sports, Parasailing, Tube Ride et Undersea Walk à 12 francs roupies pour tous les étudiants. Profite à l'occasion là entre amis ou famille sur la belle plage de Belmore. Sécurité et satisfaction garantie. Réservation par WhatsApp sur le 58 34 4620 ou bien sur le 59 04 0702.